Drums of courage through the night. Piano keys, they sparkle bright. Echoes in the endless light. Stars align the path untold. Dreams of futures pure and bold. Magnificent courage rise. Fast beats and pop in our eyes. Building up to skies above. Rocking worlds with future love. Never sleeps like free leaves. Synced with modern silver shades. Strumming chords and cosmic fields. Every note a shield it builds. Hopes we chase like fleeting beams. Synced with modern sound machines. Strumming chords and cosmic fields. Every note a shield it builds. Strings of starlight hold us dear. Whispers echo loud and clear. Drums and synths, a perfect blend. Future dreams that never end. Magnificent courage rise. Fast beats and pump in our eyes. Building up to skies above. Rocking worlds with future love. Magnificent courage rise. Fast beats and pop in our eyes. Building up to skies above. Rocking worlds with future love. ஹலோ கைஸ், எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? ஹவ் இஸ் லைஃப்? தெரியாம ஒரு 5 நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா ஊற்றிங்க. ஸோ மற்றபடி லேட்டாக நீங்கள் ரைட்டு ஓகே, ஒரு நாள் லைட்டாக லேட்டாக வந்துட்டேன், நான் ஒத்துக்கிறேன். ஸோ ஹலோ வாழ்க்கையெல்லாம் எப்படி போகுது? எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஹவ் இஸ் லைஃப் கோயிங்? ஸோ சண்டே வாட் இஸ் யுவர் பிளான்? ஸோ என்னோட பிளான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் வந்து காட்லைக் குவாலிஃபை ஆவாங்களா இல்லையான்றது கண்டுபிடிக்கிறது தான். ஸோ உங்களோட பிளானும் அதுவாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். லைவ் பார்க்குறவங்கள மறக்காம லைக் கமெண்ட் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் போட்டு பார்த்துக்கோங்க. லெட்ஸ் கோ கைஸ். ஓகே, சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பார்த்துருக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் வச்சுக்கோங்க. குட்டி காக்கி ஹை ப்ரோ, வணக்கம், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ஹை ப்ரோ லெட்ஸ் ஆக்சுவலி வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். கவிராஜ் ஹை ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். எக்ஸியோ ஹை ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். Play to look out today and team to look out today. சொல்லுங்க. அப்படியே பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் பார்த்த உடனே நான் அப்படியே சொல்றேன். ஓகே, so afternoon bro. Sarvesh, welcome back to the stream bro. It's actually evening ஆயிடுச்சு. லைவா போட்டு வச்சுட்டு ஆளு தலைமறைவா அப்பலாம் கொஞ்சம் வந்து எப்படி சொல்றது, ஒரு 10 நிமிஷம் அதிகமா தூங்கிட்டேங்க. சரி, சண்டே மதியானம் வேற கொஞ்சம் எப்படி சொல்றது 3 வீடியோ எடிட் பண்ணி போட்டு வந்தேன். படிக்கணும்னு எனக்கு தோணுச்சு. சரி, அதெல்லாம் வந்து நம்ம அப்புறமா படிச்சுக்கலாம். சரி, பாடல் ஆஃப் பண்ணவும் மறந்துட்டேன். பாடல் இவ்வளவு நேரம் ஓடிட்டு இருந்திருக்கும். இவ்வளவு நேரம் நான் பேசினதெல்லாம் உங்களுக்கு கேட்சான்னு தெரியல. ஸோ அதனால திருப்பி எல்லாருக்கும் குயிக்கா ஒரு ஹை. அப்புறம் நான் சாப்பிட்டேன், தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆஸ்கிங். நீங்க எல்லாரும் சாப்பிட்டீங்களா? சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் அடிச்சுக்கோங்க. பெல் பட்டன்லாம் கிளிக் பண்ணி ஆல்ல ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. என்னையா சாங் ஓடிட்டு இருக்கு. சும்மா வந்து எப்படி சொல்றது, என்னோட குரல் வந்து நீங்க கேட்டு எல்லாம் சலிச்சு போயிருப்பீங்கல்ல, அதனாலதான் பேக்ரவுண்ட வந்து அப்படியே ஒரு சாங் ஓட்டலாம் அப்படி. அவ்வளவுதான், அதை மறந்துட்டேன் ப்ரோ ஆஃப் பண்றதுக்கு. ஏன் ப்ரோ
Rangarajan Rocker, welcome to the stream. அதுக்கடுத்து சமீர் ப்ரோ வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். மாதரா வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். ஷிசுகா வெல்கம் பேக் டு த ஸ்ட்ரீம். அது தலைவன் இன்ட்ரோ ரைட். anyway guys, with that being said, இன்னைக்கான with no further delay, let's just hop straight into today's live stream. So subscribe பண்ண பார்த்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ப்ரோ. நான் நேற்று லைவ் பார்க்குறேன், இருங்கயா. நான் நேற்று லைவ் பார்க்குறேன், யாருமே சொல்ல மாட்டீங்களா மாடரேட்டர்ஸ்? நான் ஏன்னு கத்தும் போதெல்லாம் எனக்கே நெஞ்சடிக்கிற அளவுக்கு கத்திருக்கேன் நானு. ஒருத்தர் கூட நேத்து யாருமே வந்து சொல்லவே இல்லை ப்ரோ சவுண்ட் அதிகமா இருக்கு ப்ரோ நீங்க கத்தும் போது. ஒருத்தர் கூட சொல்லவே இல்லை மாடரேட்டர். சரியில்லை. இன்னைக்கு நான் பார்த்துட்டு மேனுவலா நான் போயிட்டு இன்னைக்கு ஒரு ரீல் அப்லோட் பண்ணிருந்தப்ப எஸ்பவர் சீட் சேஞ்ச் பண்ணி அடிக்கும் ஏய் அப்படின்னு கத்திருப்பேன். பார்த்தா எனக்கு இதை கேட்டுட்டு என்னடா இது ஹெட்ஃபோன்லாம் போட்டு பார்த்துருந்தாங்கன்னா என்னத்துக்கடா ஆகுறது அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு கைஸ். ஏன் கைஸ் இப்படி இருக்கீங்க? எதுவுமே சொல்லவே மாட்டீங்க. ஜெயம் வாட் இஸ் திஸ்? ஏய் என்னடா இது? சாரி கைஸ், ஒரு செகண்ட் பஃபரா இருக்கும் தெரியாம நான் வந்து அந்த வைஃபை கார்டு இருக்கிற சைடு அழுத்திட்டேன் போல. ஸோ அதனாலதான் வந்து நான் இந்த கீபோர்டு வாங்கி வச்சேன். இந்த கீபோர்டு வந்து எதுக்கு பயன்படுதோ இல்லையோ நல்லா ஓரமா உட்காந்துக்கிறதுக்கு பயன்படுது. PMWC இருங்க, அப்படியே இந்த போன்ல சேட் ஓபன் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். SriOP கமான் செட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பார்த்துருக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பெல் பட்டன்லாம் கிளிக் பண்ணி ஆல் வெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. எதுடா இது கிடையாது, ஓ இதுதான். எல்லாம் நம்மளுக்கு முன்னாடியே வந்துட்டாங்க. லேசக்கா பாருங்க இன்னைக்கு டைமுக்கு வந்துட்டாங்க. என்ன நெச்சுராக்கா என்னமோ பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்களே. ஓ ஆல் கேமர்ஸ் வந்து ஜெயிச்சிட்டாங்களா? இது டெக்கன்னு நினைக்கிறேன்ல. ஆமா டெக்கனு. இன்னும் மாதிரி கெஸ் இருந்து டெக்கன் வின் பண்ணிட்டாங்க கைஸ் ஆல் கேமர்ஸ். லோடிங் லைட்டா ஒரு செகண்ட். கத்துறது விடுங்க, அந்த தும்பல் தான் பயந்துட்டேன். அந்த ஷூ சொல்லும் போது கொஞ்சம் காது வலிக்கும். ஓகே இனிமே நான் பொறுமையா சொல்றேன் ஷூ. ஓகே ஷூ ஓகேவா? நண்பர்களே சந்தா டபிள்யூஎன்எல் வாங்க ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். பாகிஸ்தான் பிளேயர் பட் பிளேயிங் ஃபார் ஆல் கேமர் ப்ரோ. அது ஆல் கேமர்ஸ் குளோபலான ஒரு ஆர்கனைசேஷன் தான்யா. ஆமா கரெக்ட் நீங்க சொல்றது. கோச் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் பா மாதரா. ஓ கோச் இல்லையா அது, சியா அது. தமிழன் ஃபேன் பேஜ் வெல்கம் பேக் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. மாடரேட்டர்ஸ் சத்தியமா இதெல்லாம் நோட்டீஸே பண்றது இல்ல, ஒண்ணுமே நோட்டீஸ் பண்றது இல்ல ப்ரோ. ஃப்ரேம் விட்டு கொஞ்சம் சைட்ல போய் உட்காந்துருக்கீங்க ப்ரோ. கொஞ்சம் லெஃப்ட் வாங்க ப்ரோ, ஃப்ரேமுக்கு நடுவுல வந்துருவீங்க. அது எடுத்து ப்ரோ சவுண்ட் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுங்க ப்ரோ. கேம் சவுண்டே கேட்கல ப்ரோ. எல்லாம் என் மாடரேட்டர்ஸ் என்னையா பண்றீங்க மாடரேட்டர்ஸ்? 6 teams that can qualify through that survival stage. The problem though is that சத்தியமா அண்ணன் மேக்கப் போட்டுருக்காரு. சத்தியமா அண்ணன் மேக்கப் போட்டுருக்காரு. monster squads that could also be in that survival stage. 150% சொல்றேன் அண்ணன் மேக்கப் போட்டுருக்காரு. They're watching these games closely. Hopefully come survival stage they make it happen. Of course, and one of those live end பண்ணுங்க bro. சொல்லிட்டேன். Vitality. I know we've been harping on about vitality. I thought I could scare him again. No. But of course, for our final day of group stages here for Group B, we want to be looking at the bubble. We've got our top 5 teams, but of course, we have our bottom 3 teams. Live and I want to special, Kalaris. Okay. I would like you to give me அதுக்கு முதல்ல மாட் கமெண்ட்ஸ் படிக்கணும். சான் வாப்பா வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் பாப்பா. சான் சாரி गाइस. For Hustler crew. இன்னைக்கு From Great Britain. Those are your people. Britain or Hustler crew? All right. I need those guys to lock in, all right, because we need them. கியூ ஓட்றானா? Hustler day. Yes. Chills. ஐ ப்ரோ பஃபரிங் ஐயா வரும் ருக்கோ ஜரா சபர் கரோ வரும் லைட்டா வரும். இங்க மழை பெஞ்சிட்டு இருக்குல்ல. சோ அதனால ப்ரோ கோகுல் thank you for the G's.
I want you to வெல்கம் பேக் கைஸ். இனி நாள் பூரா இப்படி தான் இருக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா நான் எப்பலாம் அந்த கீபோர்ட் யூஸ் பண்றேனோ கொஞ்சம் அப்படி தான் இருக்கும். அதனால தான் இந்த கீபோர்டு எடுத்து வச்சிருக்கேன் வெளியில. ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். இங்க இருக்கு பாருங்க. ஓகே, லைவ்ல அண்ணன் மூஞ்சி பார்க்கணும்னு நினைக்கிறவங்களாம் இங்க பாத்துக்கோங்க. உங்களுக்காக நான் இதை வந்து இங்க வச்சிருக்கேன். நான் ஒரு சின்ன ஒரு டிடி ப்ராஜெக்ட் எந்த நாடு இவனுங்க? ஓ, 2 நாடு. கிர்கிஸ்தான் டிடி ப்ராஜெக்ட் வந்து கிர்கிஸ்தான், நியோஸும் எஃபிஸ் மட்டும் ரஷ்யா. ஜிகல் நேபாள். ஓகே, ஏய் என்ன சிரிப்புல தூக்குறாரு இருந்தாலே. I kind of reverted to how I learned growing up. I'm sorry guys. You know what? Just make it happen. Now, if you guys after that 7, how are you feeling? Are you feeling motivated, or you think you might get hit by a shoe by hot tubes? யார் 7WG க்கு அகைன்ஸ்டா பண்ணாரா? அப்ப பண்ணட்டும். ஸ்ரீ ப்ரோ ஸ்லீப் பண்ணிட்டு வந்திருக்காரு. அமெரிக்காக்காரன் என்னென்ன கண்டுபிடிக்கிறான், ஜப்பான்காரன் என்னென்ன கண்டுபிடிக்கிறான், நீங்க என்ன ப்ரோ கண்டுபிடிச்சிருக்க? ஓவரா லோடிங்கா இருக்கே. இது சரியாயிடும். அதுக்கடுத்து லோட் ஆல தானே, பஃபர் ஆல தானே. அதுக்கடுத்து நான் லேப்ல இருக்க கீபோர்ட் யூஸ் பண்ணனா ஆகும். நீடு நெப்சுராவா வந்துட்டாங்க. நெப்சுராக்கா வந்துட்டாங்க. ப்ரோ மஸ்லூம், thank you for the 200 gels நண்பா. No surprise, vitality at the top, but the big bro BGMI கேமுக்கு Android phones or iPhones எது பெஸ்ட்? நான் யார் இப்போதைக்கு நான் எதுவே சொல்ல கூடாது. கேம் 1 BGMI இந்த ஈவென்ட்க்கு ஹானர் ஸ்பான்சர். வந்து இப்படிலாம் ட்ரிக் பண்றீங்க. எப்படி மஜாவா எஸ்கேப் பண்ணனா நானு? வைட்டாலிட்டி 108, நான் ஷிம் ரேட் ஃபோர்ஸ் 60. என்ன கைஸ், ஒரு 70 பாயிண்ட் வச்சுக்கலாமா நண்பர்களே? ஒரு 80 பாயிண்ட் கட் ஆஃப் வச்சுக்கலாமா? என்ன சொல்றீங்க? வணக்கம்டா மாப்ள Black, welcome to the stream bro. உங்க இன்ஸ்டா ஐடி போட்டு கமெண்ட் பின் பண்ணுனா பண்ண உடனே அப்படியே 1000 பேரை ஃபாலோ பண்ணிடுறீங்க. ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஃபாலோ வர்றது எவ்வளவு கஷ்டம் இருக்கும் தெரியுமா? இங்கிலீஷ்ல கண்டென்ட் போடுறேன் இல்லைங்க இன்ஸ்டால. EWC முடியட்டும். EWC நோ, என் வாயில ஒரு வார்த்தை வந்துச்சுன்னா அந்த விஷயத்த நான் செய்ய மாட்டேன். அதனால இனிமே எல்லாம் செயல்ல பாப்பீங்க. ப்ரோ ஏதாச்சும் ஒரு மேட்சோட அனாலிசிஸ் போடு ப்ரோ. மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகற வரை. லிசோ ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. அதாவது மேட்சோட அனாலிசிஸ் போணுமா? குயிக்கா எந்த பெல்லும் ரிங் ஆக மாட்டேங்குது ப்ரோ என் மண்டையில. இந்த மேட்ச் பத்தி சொல்லலாம்னு. சத்தியமா ஐடியா வரல ப்ரோ. மேட்ச் அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும் அந்த டைம்ல சொல்றேன் நான். ஓகே, சப்ஸ்கிரிப்ஷன் போடு ப்ரோ, ஃபாலோவர்ஸ் வரும். Natura Cass. Max Mancast. Check it out. Awesome content for PUBG Mobile Esports. Make sure you check that out. But yeah, for Alpha 7, a disappointing performance so far. They're not happy with it. They're looking to improve. But we got to talk about the Sony story of the day, which is just pure domination. Hi bro, love you bro. Waiting bits. Welcome back to the stream bro. Picture for this Sony story of the day because vitality has cheeks la தூக்கிட்டு இருக்கு bro, தூங்கிட்டு. Then 4 thrives and you can see the stats right there. Subscriber more on karo, on la dhan bro irukku. I want you to look at 4 thrives eliminations. 4 thrives பாருங்கயா, 80 elimination 2 நாள்ல. ஆனா பார்த்தா BTR தானா 4 thrives ஓட லாபி டஃப் லாபி. B லாபி டஃப் லாபின்னு சொல்லிட்டு வர்றவங்களுக்கு தான் உங்களுக்கு நான் சொல்றது ஒண்ணுதான். பாயிண்ட்ஸ் டேபிள்ல வந்து டாப்ல எவ்வளவு பாயிண்ட் எடுத்து வச்சிருக்காங்க, பாட்டம்ல எவ்வளவு பாயிண்ட் எடுத்து வச்சிருக்காங்க, 2 குரூப் தான் எடுத்து பாருங்க. பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ் எதுல கம்மியா இருக்கோ டீம்ஸ்க்கு நடுவுல அதுதான் வந்து டஃப்பான லாபி. EWC ல என்னென்ன டோர்னமெண்ட் போகுது, OG எதெல்லாம் ஆடுறாங்க, VIT எந்த டோர்னமெண்ட்ஸ்லலாம் பிளேயிங் ஃப்ரீ. OG வந்து வெறும் இதுல மட்டும் தான் ப்ரோ விளையாடுறாங்க, PMWC ல மட்டும் தான் ப்ரோ விளையாடுறாங்க. EWC ல வந்து அதை தாண்டி வந்து இந்த டெக்கன், டோட்டா, வேலரண்ட், EAFC, செஸ், ஹானர் ஆஃப் கிங்ஸ், MLBB இந்த மாதிரி நிறைய டோர்னமெண்ட்ஸ் நடக்குது நண்பா. பா ரேசி சரியா வச்சிருக்காரு. ஆனா அந்த ஷாட் ஆனா நேத்து 100 வாட்சிங் 60 லைக்ஸ். லைவ் பாக்குறவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் லைக் போட்டு பாருங்க நண்பர்களே.
bit more. It was the way that Vitality was just playing. Yo, அதெல்லாம் போடாத bro, காசு இல்ல. Completely different playing style than everybody currently in this Group B lobby. The way that they were doing their splits, the way that they were just taking control of an area. சே எனக்கு one of the goated-ஆன ஒரு ரிப்ளை வந்தது. ஓகேவா? goated-ஆன ஒரு ரிப்ளை வந்தது. ஆனா அப்ரோப்ரியன்ஸ் கருதி நான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ரிப்ளை என்னுடனே வைத்துக் கொள்கிறேன். League of Legends Pokemon அது கூட VIT னா BTR தான் bro. Vitality Oh my goodness, Axel the IGL was looking like a fragger. He was a frag GL in that நெச்சுரா கனடா சைனீஸ் மாதிரி வந்திருக்காங்க இன்னைக்கு. and I just want to see this continue throughout the கொண்ட போட்டுருக்காங்க guys. Because compared to 4 Thrives, they can actually get wins. So if they do get in the smash zone, hey, who knows, Vitality might take நான் நம்ம ஊர்ல மட்டும் தான் கொண்ட போடுவாங்க நினைச்சேன் bro. Usually end up seeing teams. விக்னேஸ்வரன் ஹை bro, வணக்கம், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். To talk to Federalis yesterday, I also got a chance to talk to Axel, and they were saying that they League of Legends Pokemon next PMGC எப்போ bro எப்படி குவாலிஃபை பண்ணுவாங்க இந்தியால இருந்து? PMGC வந்து இந்த வருஷ கடைசில நடக்கும். BMSD ல இருந்து ஒரு ஸ்லாட், அதுக்கு அடுத்து BMIC ல இருந்து 2 ஸ்லாட் bro. You know, there's no better time to do it than now, right? Because NSR and Orangutan Force are in second place with 60 points. There's a 48 gap lead there, and so you're looking at அப்பா ஹரிஸ்டார்க்கு வந்து ஃபுல்லா ஃபேன் ஆயிட்டாங்க நெச்சுரா ஹரிஸ்டார்க்கு without the pressure coming on through as well. So really happy to see maybe a substitute coming on in there, but for me Non-Shim Red Force, honestly Vitality, they are going to just want to Non-Shim Red Force end of the day நீங்க டாப் ஆஃப் தி டேபிள்ல இருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் சொன்னேன்னா அது ஜண்டா ஆயிடும். சோ அதனால நான் சொல்ல BTRனா லக்ஸி சக்சி தான் bro. சக்சி இப்போ வந்து ஆல்ட்ரிகோ போனாரு. ஆல்ட்ரிகோ போயிட்டு எல்லாம் ஈகோ புடிச்சுன்னு ஒண்ணு விளங்க மாட்டேங்குது. I have to scream that word every time I say it, but like no, the entire அழகோ அழகு அவ கண்ணழகு. in particular, we know their drop location is farm. They go for these quick rotates on the island finishes, and they get back-to-back wins on a military island finish. If it goes down south every time, it's just win. And Maxman another master team. So I'm absolutely loving it, and in particular, it's not just XEY and also. Garden போகுமா போகாதா ஃபைனலுக்கு? நான் போகணும்னு சொன்னா ஜிங்ஸ் ஆயிடும் bro. அதனால நான் வந்து எதுமே சொல்லல. Having some massive step up. Proton எப்ப வருவானா? Just looking like the whole package right now. 29 kills CD analysis வேணும். அவங்க ஒண்ணுமே பண்ணலையா? கூரை மேல ஏறிட்டாங்க, பிரிச்சிட்டாங்க அவங்க ஃபுல்லா. அவங்க பக்கா டிஃபென்ஸ் ப்ரோ அந்த இடத்துல ஸ்டேடியம்ல. ஸ்டேடியம் வர்ற வரையும் அஃபென்சிவா விளையாடுனாங்க. ஸ்டேடியம் வந்ததுக்கு அப்புறமா ஃபுல்லா மேல ஏறி வர்றவங்க எல்லாரையும் அடிச்சு இயர் என்னதான்டா எப்பா QCC அவர்தான் PMMA யோட FMVP. ஸ்ரீ ப்ரோ 90% டேட்டா முடிஞ்சது. டேட்டா போட்டு விடுங்க ப்ரோ, உங்க லைவ் பார்க்கணும். உங்களை வச்சு நான் சம்பாதிக்கலாம்னு பார்த்தா என்னைய வச்சு நீங்க சம்பாதிக்கிறீங்க. என்ன பண்றது இல்ல. தல காடல் ஃபைனல் போலனா உனக்கு ஜாலி தானா ப்ரோ? ஏன்னு சொல்லு. ஃபுல்லா இல்ல ப்ரோ பிளாக். ஏன் ப்ரோ இப்படி இருக்கீங்க? இந்தியால இருந்து ஒரு டீம் வந்து ஏன் ப்ரோ இப்படி இருக்கீங்க? அப்படிலாம் இல்ல ப்ரோ. Yeah bro, black. PMWC for EWC. Hey, GodLike ல இருந்து காடுமினோவை கூப்பிட்டாங்க. இருங்க. I've got கவனிங்க. here from GodLike to talk about some of the results from yesterday, as well as how things have been going overall. So thank you for joining me here, Admino. To start things off, looking at the results from yesterday, bit of a rougher start, but then you guys gained some traction towards the end of the day. Can you talk to me about the day as a whole and what you thought about it? Actually, in the beginning, we tried to do some experiments, like we tried to take drop clashes and a little bit more kind of stuff that we already planned, but that didn't work in our favor. So we tried to stick on our basics and try to like go to a random drop and gather loot and everything and play a decent game, and that worked in our favor, and we performed well after the first 3 matches. So also, it's basically your first international tournament, right? ஏடா இவரு திடீர்னு பேசுறத பார்த்தா நம்ம பிரதீப் ரங்கநாதன் பேசுற மாதிரியே கேக்குது. Hey, what's Paris been like? Paris kind of good, but we haven't gone out yet because we have a tournament and we have to practice that. We didn't get the device earlier, so we need to set our hands in the device. And after that, if we qualify from here, we will try to explore Paris a little bit because we will be having some off days for sure. And my team is fully pumped because it doesn't matter for us like who is playing against us and like that. We all have in our mind that we are best and we will perform good. A big fight back for GodLike today? For sure. Thank you very much, Amina, for joining me here. Thank you.
Important stuff there. Thank you, Kalaris and Admino from GodLike. But important stuff from that team, considering they are currently in 5th place. An insane performance for a first day at an international event. And something that we heard right there is they're not looking to do those hot drops anymore, which I'm happy about. Yeah, I mean, that was great. There was 2 issues for the Indian teams. Orangutan being too passive and GodLike going for the hot drops. They changed it. They don't go for it anymore. This is a great God end of the day enga mudipanga prediction. Bro, தேவல bro என்கிட்ட prediction கேட்டு நீங்களே வந்து GodLike வந்து இதுல கட்டறீங்க. Oh, so close. But let's send it over to Barney and Luti. Barney and Luti எங்க இருக்காங்க ரெண்டு பேரும்? Bro, analyze watch rotation and what they should improve. Okay bro, video பண்றேன் bro. English channel அதான் bro வீடியோ ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன். தட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவ்வளவுதான். ஏய் நேத்தா அந்த மோளம் அடிச்சது இதெல்லாம் A7 கூட்டத்தோட சேர்ந்து நம்ம ஆளுங்களும் இருந்திருக்கானுங்கயா. நல்லா பேசுறாரு அட்மினோ இல்ல அடக்கமா பேசுறாரு அட்மினோ. எங்கயா கப் அடிக்கிற வர சொன்ன டூர் வந்திருக்காங்க கடல். கப் அடிக்க வர சொன்னா டூர் வந்திருக்காங்க கடல். என்ஜாய் பண்ணிட்டோம் ப்ரோ. அதெல்லாம் லைஃப்ல ஏதோ பாரிஸ் அவங்க போவாங்க. அவங்க ஆருக்கு அவங்களுக்கு கண்ணாப்பினான்னு சம்பளம் கொடுக்குறாங்க. Mesdames et messieurs, bienvenue. Yesterday was the day of records. Today we will correct வந்துருச்சு ஐங்க. And who will get eliminated? Wow. Today the reality is that dreams nice timing. And so that's the nature of this competition. Today second match Godal winner வெச்சிட்டாரு. None of these teams will go down with. ஆமா ப்ரோ ஜீகார்ட் தான் அடிச்சிட்டு இருந்தாரு. ஏய் பஃபர்லாம் ஆல. You can just standing can change in just a few good or bad games. That's right. So whether you are at home or right here in the Port de Versailles in the heart of Paris. Indians were there இன்னிக்கும் இருப்பாங்க. ஜீகார்ட் vlogல பார்த்தேன் A7 மாதிரி கார்டன் ஃபேன்ஸ் கூட்டி போயிட்டு இருக்காங்க. ஆமா. லேட் ப்ரோவா ப்ரோ நீதான் ப்ரோ லேட்டா வந்துட்ட. இவ்வளவு நேரம் எங்க ப்ரோ கமெண்ட் அடிக்கல? ஐடா TT Project. ETSH Esports. ETSH நண்பா பாட்டம்ல இருக்கீங்க நீங்க. எவ்வளவு ஜாலியா இருக்காங்க பாருங்க. Wolves ஓகே. அவரேனே பாக்குறது ஏதோ படம் வில்லன் மாதிரியே இருக்காரு. நாங்ஷிம் ரெட் ஃபோர்ஸ்க்கு மட்டும் ஏன் இவ்வளவு க்ளோஸ் வந்து காட்டுறீங்க? வானத்துல இருந்துலாம் காட்டி இருக்கணும். QCC மட்டும் தான் எனக்கு தெரியுறாங்க. மீதி 3 பேர் எனக்கு வந்து இது பேர் இவர் பேர் அப்படின்னு தெரியல எனக்கு. ஆனா சே அஸ்லர் க்ரோல ஒரு ஃப்ரெண்ட் கவனிக்கலையா சரியா அவரை. ஆல்பா 7 பாருங்க பின்னாடி. GodLike Esports. பா அடக்கமா இருக்காங்கப்பா. இப்படியே இருக்கியா? 2-1 GS Esports. Team Vitality. S2G Esports. Hora Esports. என்னடா ஹோராக்கு ஏய் இங்க பாருங்க பின்னாடி. And finally, your defending PMWC champs, Yangon Galacticos! Nous y voici. After just 6 games, the top 5 will make it. Fire breathing style, வாங்க bro. Will survive, and the bottom வேற 3 என்ன நியர் டீம் தேர். PMWC தானே இது ஓசி மட்டும் போச்சா GodLike வாடா. ஆமா GodLike கூட தான் ரெண்டு டீமும் தான். It's preparation and it's synergy. It's time for Group B to come to a close. கார் கிராஷ் ரியல் ட்ரெண்ட் ஆயிருச்சு. ஏன் QCC carry TNBA alone. PMMA ல ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் ரோட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஆமா Griffin correct. 16 teams have patiently waited. Hi bro Dope Jabba hi. For their chance to shine. என்ன bro வணக்கம் சொல்றாங்க. வேற என்னப்பா சொல்லணும் உனக்கு? வைட்டாலிட்டி டபுள் செஞ்சுரி அடிப்பாங்க ஆனா. BTR அவங்க இருக்கறத பார்த்தா பிரிக்கறானுங்க லாபிய. ஆக்சல் மட்டுமே வந்து மொத்த லாபிக்கு ஏத்த மாதிரி அடி. எத்தனை முறையா என்ட்ரி போடுவீங்க? Finally, your defending champions of PMWC, Yangon Galacticos. Day 3 of the PMWC group stage at EWC 2026 starts right now.
Day 3 நாங்க ஆக்சுவலா இன்னைக்கு day 4 என்ன prediction இது ஏதோ பழைய லைவ் ஏதா பாத்துன்னு இருக்கேனா OG is completely different from GodLike plays. What's your opinion? Ama bro. GodLike is way more great with the conversions 4v4 fight. அப்படினு சொல்ல மாட்டேன். OG is a team that follows defensive aggression. GodLike வந்து offensive aggression. That is the best way to put it. Yeah. OG வந்து defensive aggression, GodLike வந்து offensive aggression. Into the nade, it might be lights out for Axel soon. Oh, that's the nade to do it as Hora. They lay claim to the. Hi Shri bro, Vicky, welcome to the stream. வணக்கம் Shri, என்னை போலவன் வாங்க. Mafia Krish, welcome to the stream bro. Completely different from GodLike this. Ama. So OG reason. Shri GodLike in PMWC. So OG reason. This KE ranking la வந்து #1 bro. Alapara rondo palakkurom. If last match GodLike கொஞ்சம் aggressive ஏறி அடிச்சிருக்கலாம் last 3 ஆமா. இல்ல மலையில பின்னாடி ஹஸ்லர்ஸ் crew இருந்தாங்க bro. அவங்க third party shots கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. அதனால தான் அவங்க ஏறல. Let's put the 11th on the board. Shri சொல்லு GodLike win BMWC so போங்க OG reason how qualify. அதான் bro GodLike வந்து BMWC win பண்ணதனால உள்ள வந்துட்டாங்க. OG வந்து points KE points. Ora which country? Nepal. What a shutdown. KE na KIE. Crafton India Esports ranking. KIE ranking. Oh yes. Oh KIE ranking. Competition here as things get loud. Hot Jukes in a building right next to me, and of course it's me, Jackie Powers, in the commentary booth. And we're going to be getting loose and waxing lyrical today, Jukes, because we get some more teams popping off with some big plays here in PUBG Mobile. Oh man, talking about first match big team plays, yesterday was TD project absolutely insane. That's the only word I can say. The caster predicted OG to get eliminated first after the day they started supporting. Who's getting into the top 5 because you positioning அந்த மாதிரி bro ஆறு பக்கா positioning bro. No messing around. சில decision making பக்காவா இருந்துச்சு OG It's going to be exciting. You know, back when we got Shri live paathe na we were thinking, wow, we're being Arivali agitan WC for these teams. The points we're accumulating over such a short space of time. Yeah, well, forget about that. Group B's been a whole different beast, buddy. What was going on yesterday? Come on, chat, let's go. Dude, I mean, it's like everything went just in a wild situation. We had a பேசுறானே தவிர கேம் ஆட மாட்டாங்க. Almost every single circle எல்லாமே காட்றாங்கப்பா. இது கேம் பேசறத காட்றாங்க. கேமரா ஷாட்ஸ் காட்றாங்க. கேம் காட்ட மாட்டாங்க. ஆரம்பிச்சாங்க கேம் ஆரம்பிச்சாங்க. That's at the top of the leaderboards here. It's just unreal. PMWC is happening every year. ஆமா. World Cup எல்லா வருஷமும் நடக்கும். What more could we want? What more could these teams even really give? I'm thinking even just like fundamentally from the points that you can. Appa match starts. Yes. Aru gun power this time. தரமா எதிர்காரியா ஆறு சத்தியமா எதிர்பார்க்கவே இல்லையா நானு. 4 thrives in Group A did so well. Right? They topped the tables and they almost got patched up in points in just one single game. S2G க்கு பாட்லாம் பாடுறாங்க bro. இப்போ எங்க இருக்கீங்க சென்னை? ஆமா bro மென்ஷன். It's time to say your prayers. Really நான் கூட உங்க லைவ் பார்த்து இன்னும் நிறைய esports தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். Thank you bro, means a lot guys. Grand finals here and now is so critical. நன்றிகள் பல guys. நம்மளால ஒரு பலன் இருக்குன்னு நினைக்கும்போது சந்தோஷமா இருக்கு. NS will score 2 dinner, mark my words. We are in mark பண்ணிட்டோம் bro. Of course, that's in reality. Let's go guys. Rondo match ஆரம்பிக்க போகுது. Fight for the survival stage, have a chance to make it to finals. வாங்க உங்க வாய்ஸ் கொஞ்சம் லோ பண்ணுங்க. ஓவர்வெல் பண்ணுது உன் வாய்ஸ். அப்படியா? And then again, Jukes, we've got to crush those keys and say bye-bye to 3 of our squads. Ooh, yeah, 3 teams going home to இறக்கிட்டு நான் அப்படியே ஏத்தி வச்சிட்டேன்யா. Put everything on the line. But it's OG எங்க? OG வருவாங்க. OG குவாலிஃபை ஆயிட்டாங்க கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ். OG கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் குவாலிஃபைட். 5 வருஷம் 12 மாசம் கழிச்சு OG வந்து கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் போயிருக்காங்க guys. Good evening Shri Bhaiya. Good evening bro. Come on guys, let's go. No one is using pillow to play. Live from EWC 26 for PMWC. அப்படியே என்ன? As we get into our opening game. And it's none other
than Rondo. All I know is that now I just want to see stadium finishes every single day going forward. Me also bro, done bro. Players பின்னாடி நிக்கறவங்க ரெஃப்ரியா? ஆமா 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 ஆமா. நான் இவ்வளவு நாள் டீம் மேனேஜர்னு வச்சிட்டு இருந்தாங்க, இப்ப திடீர்னு பார்த்தா ரெஃப்ரின்னு பேரை மாத்திட்டு இருக்காங்க. That was history. But let's see what's going to happen here now. Teams are starting to pop out. I wonder which squads did their என்ன bro நல்லா தூங்கி இருப்பீங்க போல. ஆமா ஏன் அவ்வளவு நல்லா தெரியுதா என்ன? பயங்கரமான தூக்கம் bro சத்தியமா. Take some teams out early, right? Tease at Nova, hi bro. We're going to see that here. I wonder what's on the mindset of team vitality. 5 வருஷம் 12 மாசம் நான் 6 வருஷம். Today could be a great day ஆமால. to make some tweaks, some adjustments. 5 வருஷம் 12 மாசம் நான் 6 வருஷம். Hey, this is our weakness. Oh shit. Work on it here and now so that way we're சாது bro, okay bro. So we can get that big 1. GTS யாருமே டிஸ்டர்பே பண்ணலையா? For some of our sides that struggled yesterday, can they come alive even more? We're straight into it. என்ன நியாக்ஸ் ஃபேக்டரியில GodLike குதிக்கலையா? Neox starts us off as the shots are coming through. Swinging the blade immediately there, mate. Obscure knife and some players here. Alpha 7 a team. Everybody's got necessary தேவையில்லாத வேலை bro. We're able in the final game. தேவையில்லாத வேலை bro. எதிர்ல வர்றவன் அடிக்காம மேல ஜன்னல் மேல எகிரி பீக்கு போட்டு காது மேலே வைப்பாரு ரெவோ இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிட்டு இருந்தாருன்னா. That needs to put something on here. Now you got EA as well. Fights happening all over the place, and they got to happen here pretty quickly because this is a very barely தம்மா துண்டு கேப் அந்த இன்னொரு கன்ல அடிச்சிருந்தா நாக். Oh, that one was a good one. Effect making it happen here with the S12K 1. ஏய் என்னடா எஃபெக்ட் bro 1v3 பண்ணிட்டாரியா? Zay Arena having a bit of a struggle starts there on the drop in towards Neon. Yo மாப்பி எப்படியா இருக்க? Justy Max வாங்க bro, welcome to the stream. நல்லா இருக்கு, நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? Happy to take those. Who will get more points in this map? நான் யாரையும் predict பண்ணலப்பா. ஸ்வெப்ஸை ரீகால் பண்ணிட்டாங்க, ஜோக்கரையும் ரீகால் பண்ணிட்டாங்க. காடல் என்ன இதெல்லாம் ஹார்ட் டிராப் பண்ணலையா? Non-stop action here. You can see 721 GS getting a knock there onto E. சாமே ஹோரா அடிக்கறாரு, ஹோராவை செக்யூர் பண்ணிட்டாரு. Fahida turning up the heat, making us proud. You can see down on the bottom left, Alpha 7 crowd always so hyped, excited for their team. இது என்ன chat இது? ஏஆர் கன்னா இல்ல இவரு இப்படி தட்டறாரா? Here could definitely put them in a good spot. பட்டால் பட்டால் M4 மாதிரி அடிக்கிறாரு அவரு. He is ready for it. Oh, he's in the wide open though. He's got to be careful. Never mind. Rehan said, let's go find another angle. போ சரியான அடியா. அஸ்லர் ஸ்க்ரூல இருந்து அட்மினோ நாக் வெஸ்டார் ஒன்னு செக்யூர் பண்ணிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா அட்மினோ ஒரு ஃபினிஷ் எடுத்துறாரு. பகிதா rest of the squad going down in the meanwhile though. வா சரியான நாக் bro. என்ன bro இப்படி அடிக்குறாங்க? எப்பாடி ஏய். ஏய் இவங்க பாட்டம்ல இருக்காங்க இந்த டீம். காடல் வந்துட்டாங்க உள்ள டெஸ்ட் ட்ராக்ல இருந்திருக்காங்க போல இவ்வளவு நேரம். Full reset here. ETSH quick on that recall, their recall player. The vitality ஏதாவது சோலி முடிச்சு விட்டுற போறானோன்னு எனக்கு ஒரு பயம். These teams really get set up. It's okay. மாப்பியா வாப்பா. Welcome to the stream. Single player up. எப்படி பாருக்க? டீமை டார்கெட் பண்ணி ஸ்பாயிலர் இருப்பாங்களா bro? ஐயோ GodLikeலாம் அப்படி ஆயிர கூடாது bro. டியான்பா GodLike இந்த ரெண்டு அணியும் தயவு செஞ்சு எதுவும் பண்ணிராதீங்க. லாங் ஸ்ட்ரீம் ரெட் ஃபோர்ஸும் ERA இந்த நாலு டீம் மட்டும். இந்த நாலு டீமை தவிர்த்து வேற எந்த டீம் எக்கேடு கட்ட போனாலும் எனக்கு கவலை இல்ல. That's actually something we should actually take a look at because Romeo is going to be heading towards TT Project Neos. M1 Garand recall in for his team. And that would be a Hi bro, Madra, welcome to the stream bro. TSM team players went to GodLike, then all players of team TSM went out of GodLike and then new players came into GodLike, then it qualifies to international. What? What? Correct bro, that makes sense bro. That one if it happens. In the meantime, it's still a rotation for Romeo. Like Duke said though, Neo's in position to try to defend against that recall. Team Tamlas. Oh, TT project yaadu. Vitality. The Kings yesterday, but can they keep it up right now? Clash versus Dopeness, back and forth blows. Axel going down as well. He was a key piece of the puzzle, already removed. Oh, this is not what you want, Duke. Yestol ke na bro, ipdi adikranga, moratadi adikranga bro. Very nice on the side of Dopeness.
And that is how you get it done. Now it does look top 4 already qualified pole. He saw TT project 60 most likely all the way down to long. அந்தால பார்த்தா எங்க இருக்காங்க இவங்க வேற மேட்ச்க்கு பாயிண்ட் எடுக்கறானுப்பா அந்த ஹோராவும் விஐடியும் ஈஏவும் ஈஏ நேத்து முத மேட்ச் அடிச்சாயா அடுத்த எல்லா மேட்சும் பாய் தான் போல அண்ணன் முத மேட்ச் 40 பாயிண்ட் எடுத்தான் நேத்து ஓ அட்மினோ ஜாட் அவ்வளவுதான் வந்துட்டாங்க 2 பேர் மேலே ஏட்டாங்க காடல் அட்மினோ வந்து மேல இருந்தே கவர் கொடுக்கறாரு அப்சிக்யூர் ஜஸ்ட் மிஸ் சாமே அடிச்சாரு போ சாலிடா ஆடுறாங்க இன்னைக்கு எங்க இன்னொரு கில் வந்திருக்கணுமே It'll be a great start for GodLike Jukes. Get some early energy into today's games. Wow! Hey, Same! Yaar ni? Yes, bro! Anje finish bro, Gadal pokranga. Are looking to be the kings of Neox Factory. பாத்து சரியான ஸ்பாட்டிங் ப்ரோ ஏய் உண்மையிலே சொல்றேன் எஸ்பவரோட ஸ்பாட்டிங் வந்து பயங்கரமா இருக்கியா throwing them nades has he had the arm to get him that looks good அந்த ரேட் போயிருச்சு வா எஸ்பவர் ப்ரோ not playing today the flick on that bro S-Power is fired up today. Yes, he is. Hey! Already getting some good solid points. That's Admino eliminated நனைறேன் மேல them in a good solid position. யாரா நீங்க And this is the thing, if God யாரா நீங்க this game bro full இருக்குது bro இருக்கு going to look like for these leaderboards that's going to be a what the heck bro massive gap between 5th and 6th place. ஏய் அவங்க அப்படியே டாமினேட் பண்றாங்க அந்த இடத்துல எஸ்பவர் நேத்தே வந்து அந்த இந்த கேம் பாத்தீங்கல சீட் சேஞ்ச் பண்ணி டிடி ப்ராஜெக்ட்ல வந்து ஜெரிச்சா அடிச்சிருப்பாரு பயங்கரமா could change the flow of things. That's Romeo from Yangon Galactic. 6 பாயிண்ட் GodLike went down very early. நீ சொன்ன உடனே அட்மினோ காலி and get his team back. நான் என்னயா பண்றது That's what I'm talking about. You got to make sure you hit that recall tower real quick. S2G got to hit them plays though. Rihan getting that thirst. எங்க இருக்கீங்க ரெண்டு பேரே சாமே எஸ்பவர் தேர்ட் பார்ட்டி பண்ணீங்க வந்து ஐயோ 2 கிலோ போச்சே that is how you do it there இல்ல பேராசப்பட கூடாது making it happen. But you know what else? You guys can make it happen in game with the lucky spin that's yeah admino இன்னும் ரிவே பண்ணல you guys get in I mean sorry recall பண்ணல and you can get some of those insane PMWC tournament sets. Meanwhile, oh Moscow பயங்கரமா ஆடுறாரு bro அந்த டீம்ல really looking to shut this fight down. It's a 1v2 situation. He gets one. ஏய் finish செக்யூர் பண்ணிட்டாரு And he gets the second. Beautiful 1v1 Moscow shotgun versus hog quick shot Jukes got to throw the clip in oh Same anje finish ya bro Neox Factory clear bro right there I mean I'm sure he had his jump and climb split buttons. Sometimes we have some people combine it but if you get just a little too close you get that animation jumping up and you know admino recall பண்ணிட்டாங்க it's over and so exposed no chance to fight bro oh it's so tough but you know what that is great on the side of GodLike so they take இது என்ன சர்க்கிள் னு தெரியுதா அந்த பீக் வரும்ல அந்த சர்க்கிள் நினைக்கிறேன் dead center here as TT project அந்த வுடன் ஷாக் பீக் வரும்ல சாரி வுடன் ட்ரீயா இல்ல ட்ரீ ஹவுஸ் பீக் ட்ரீ ஹவுஸ் பீக் and Jiggle does 8 பாயிண்ட் பா should be able to get to safety லூசி ஏன் bro மேலே ஏறணும் அதால சோக் பண்ணிட்டா bro he's going to go ahead and get his revenge for his team there and take out 2 on the side of TT project சாமேக்கு சுவாமி வந்திருக்கு trapped back just on the rock side towards the coastline points explanation one dinner எவ்வளவு 10 bro same இந்தியால எப்படியோ அதே தான் bro inventory though they can try and hold him back for at least a few more seconds but they're the ones that are at panic stations Aura ஒரு ஃபினிஷுக்கு ஒரு பாயிண்ட் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்க்கு வந்து 10 பாயிண்ட் செகண்ட் பிளேஸ்க்கு 6 தேர்ட் பிளேஸ்க்கு 5 ஃபோர்த் பிளேஸ்க்கு 4 ஃபிஃப்த் பிளேஸ்க்கு 3 சிக்ஸ்த் பிளேஸ்க்கு 2 செவன்த் அண்ட் எய்த் பிளேஸ்க்கு 1
And it looks like he's trying to Wolves are got eliminated, bro, direct. அப்படியா யா? ஆமா. Now I'm jumping down with my teammate. 2v1 situation, but can't hit the shots. வா ஹோரா அடிச்சா கத்துறாங்கப்பா கண்ணா பின்னானே. Never mind. What is happening? Shots back and forth, but no fear. Finally shuts them down. Come on chat, live பார்க்கறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்திருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. They can at least recover. Still have 3 of their players. ஹோரா டிடி ப்ராஜெக்ட் தான அடிச்சாங்க. அதுக்கே A7 கத்துறாங்க. They've racked up, leading the lobby right now. Dinner -10 points for this lobby because that's really like the only slot. Dinner hyphen எல்லா இந்தியன் டீம்ஸ்க்கும் ஒரு அளவுக்கு கம்பேர் பண்ணா கன் பவர் இருக்கு பட் மைண்ட் செட் தான் ப்ராப்ளம். GodLike ரெக்டிஃபைட் the door here nice and early saying you know what GodLike அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ரெடியா இருக்காங்க bro. BMBS ல அவங்க கேமுக்கும் இதுக்கும் பயங்கரமான டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. And that is how you start it there. 8 eliminations, full squad up. It's looking good. GodLike. Oh, Romeo. YG Romeo. Okay, ஹோரா அடிக்குறான். Drive away. And it looks like he is going to barely escape that one. Romeo. Where for art now, Romeo? Why no iOS all Android players? Honor sponsor பண்ணிருப்பாங்க bro. He was looking right at the sky there, and that is Aura. Now we're going to look at No Fear, Get Thirsted. Young Galacticos going to actually get into this next game. Ruster is live பெருசா கமெண்ட் போட்டுருக்கீங்க அப்படி நினைச்சேன். இல்ல ஓகே வெயிட் பண்ணு அண்ணா கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்கு. லைக் டிடி காடலோட ஆடும்போது காடல் எலிமினேட் ஆகிடணும்னு நினைச்சிட்டு இப்போ அவங்க இன்டர்நேஷனலை சப்போர்ட் பண்றது. ஓ அதெல்லாம் வந்து now it is team India guys. GodLike நல்லா நான் எது சொல்ல. 330 வச்சு come on guys, லைவ் பார்க்கறவங்க கொஞ்சம் லைக் போட்டு பாருங்க நண்பர்களே. let's go for 150 likes நண்பர்களே. ஒரு செகண்ட் ஃபுல் ஸ்கிரீன்ல பாத்துட்டீங்கன்னா அது அப்படியே கொஞ்சம் ஆஃப் பண்ணிட்டு லைக் மட்டும் போட்டு வந்து திருப்பி ஃபுல் ஸ்கிரீன்ல பாருங்க ஜாலியா. 9 elims might be where they reach and end this one. ஸ்ரீ அவங்க யூஸ் பண்ற டேபிள் ஃபேன் லிங்க் அனுப்பி விடுறேன் ப்ரோ இன்ஸ்டால. GodLike vs NS. Yeah, it's 6 teams out of 16. GodLike vs NS பாப்போம். Still though, I mean, you do chat not want to be playing that. chat கொஞ்சம் ஸ்லோவா பண்ணிக்கோங்க. சாமே நாக்கா Team Vitality. ரிவைவ் அடிச்சிட்டாங்க. They can do it with 721 GS. They do end up having one. chat பார்த்துட்டு நான் வந்து இங்க கேம் விடுறேன். சோ அதனால நான் கொஞ்சம் கேம் பார்க்கறேன். கமெண்ட் மிஸ் பண்ணா தப்பா எடுத்துக்கொள்ளாதீங்க. VID eliminated bro. அதுவும் 721 GS னா இந்த டீம் பாட்டம்ல தான இருக்காங்க. Fair play though, mate. On the other Moscow 7 finish யா சோலோவா. Top dogs, they're out, but look who's climbing up. Moscow தெரியுதா? அந்தால தான் வந்து அங்க மேலே ஏறணும். Getting over the safety of the threshold so far, Jukes. Maintain this. 721 திடீர்னு பேய் வந்த மாதிரி ஏறாங்க. 11 பாயிண்ட் எடுத்து வச்சிருக்கானுங்க. Perfect start on the side of 721 GS. And considering that it's in Rondo, right? The chance to really make up for a bad day one. W zone VID Federalist with the shotgun. ஆமா பயங்கரமா ஆனார் நேத்து. All about just getting into that end game. So I want to see them get themselves in a good solid position and just focus. அண்ணா கொஞ்சம் விட்டுட்டு ஓகே. GodLike அவங்க நல்லா பண்ண முடிஞ்சா பண்ணுறாங்க bro. உங்களால முடிஞ்ச ஜண்டாவை மட்டும் போடாதீங்க நண்பா. கிஷோர் ரைட் bro. எது சொல்லுஜி. Yesterday I predicted team vitality and turned out to be correct. Today my prediction is A7 bro. What do you think? Let's see. Reduga. Welcome back to the stream brother. Vitality காலி bro. ஓராவும் காலி ஆல்மோஸ்ட் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் வச்சிருக்காங்க. NSும் EAவும் தான். அவங்களும் வந்து இன்னும் ஃபார்ம்ல இல்ல இந்த மேட்ச். I mean, this is what I was saying, you know, I was looking at their numbers. Hi bro, Dreamers வாங்க bro. எல்லா சைனீஸ் டீமும் கொஞ்சம் மோசமா ஆடுறாங்க. என்னாச்சுன்னு தெரியல. சைனீஸ் வந்து முன்னாடி இதுவரையும் அதிகமான டிராஃபிஸ் குளோபல் டிராஃபிஸ் வின் பண்ணதே சைனீஸ் ரீஜன் தான். 7 குளோபல் டிராஃபிஸ் வின் பண்ணிருக்காங்க. ஆனா இப்போ என்னடான்னு பார்த்தா it's wild to see what happened. மானியா பாருங்க அற்புதமா இடம் பிடிச்சிருக்காரு. ஆனா மானியா இப்போ பழக்க போறாங்க YG. Right? I expected a lot from this squad. And now they are Hi Shri Charikesh, welcome back to the stream bro. You can see them
pushing into that circle from the Yes, south அவன் இங்க side. அஷ்லஸ்க்கு இங்க ETSH வெஸ்டர்ன் சைடுல சாரி ஈஸ்டர்ன் சைடுல YG வெஸ்டர்ன் சைடுல EA வந்து பாட்டம்ல டியான்பா NS செட்ரஸ்லயா ஓகே ஓகே டியான்பா இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி போனாங்கன்னா கார்டன் சைடு போயிடுவாங்க பாத்துட்டாங்க கார்டன் but Tianba are in the move back in towards the zone. GodLike not far out with Mania just up on the inside there, supported by the rest of the crew. ரேணுகா ப்ரோவாயா உனக்கு எல்லாரையும் அப்படி கூட்டு பழகிருச்சியா Pretty comfortable at least on their rotation path. Yeah. Absolutely. I mean, it worked out well for them. சூப்பர் சோன் மஜல் சோன் ஆமா அப்படியே தூக்கி அந்த சைடு தூக்கி அடிச்சிட்டாங்க பாப்போம் டியான்பா இருக்காங்க முன்னாடி டியான்பா will never die without giving a fight. This game works. Sometimes those circles just shift and the fights happen in such a perfect way where you're able to sneak your way into zone. எல்லா டீமும் நல்லா ஆடுறாங்க அத. It doesn't happen often. இன்னைக்கு பாட்டம்ல இருக்கிற டீம்லாம் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க. நான் சொல்றேன் 7-2 மட்டும் தான் சொல்றேன். டியான்பா என்னடா பாய் விரிச்சிட்டு இருக்காங்க அப்பாச்சி. 39 points. It's all about those big finishes. S2G அப்படியே புடிச்சாங்கப்பா அந்த ரெண்டு செட்டில்மென்ட் வாங்க உட்கார்ந்துருவோம் உள்ள செட்டிங்க போட்டு எவன் வந்தாலும் காது மேலே அடிதான் அப்படின்ற மாதிரி will make a comeback. They'll think they'll struggle in grand finals. Yes, அவன் struggle தான் ஆயிட்டு இருக்காங்க. நேத்துலாம் நல்லா விளையாட்டுனாங்க இப்ப பார்த்தா 8வது இடத்துல இருக்காங்க. Troy Jerry, welcome to the stream, bro. Thanks for the samosa, bro. Come on chat, live பாக்குறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாத்தீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. 200 லைக்ஸ்க்கு வந்து just 11 லைக்ஸ் தான் தேவைப்படுது. முக்காவாசி பேர் லைக் போடாம பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. கொஞ்சம் லைக் அண்ட் சப் மட்டும் பண்ணிருங்க நண்பர்களே. You got QZZ, a super என்ன சென்டர் ஜோன்ல இருக்காங்கயா. can really ring things out. இதனால அந்த டீம்ஸ் பக்கத்துல அந்த கண்ட்ரிஸ் லோகோ இருந்தா நல்லா இருக்கும். ஆமா யூசுவலா அப்படி இருந்தது. இப்போதான் அந்த மாதிரி இல்ல. நான் எனக்கு தெரிஞ்ச வரையும் சொல்றேன். A7 வந்து இத நாக் வச்சிட்டாங்க. 7-2G1 ஓகே அவங்க HC நாக் வச்சிட்டாங்க. VIT வந்து இந்தோனேஷியா, ஹோரா நேபாள், NS வந்து கொரியா, EA தாய்லாந்து, GodLike இந்தியா, YG மியான்மர், S2G டர்க்கி, A7 பிரேசில், ஐடா மறந்துட்டேன், உல்ஸ் அமெரிக்கா, TT ப்ராஜெக்ட் வந்து கிர்கிஸ்தானும் ரஷ்யாவும் சேர்ந்த ரோஸ்டர், 7-1GS மறந்துட்டேன், டியான்பா சைனீஸ், டோக்னஸ் Japan bottom ரெண்டு டீம் மறந்துட்டேன். 8 eliminations so far. You're right. Yeah, Carrillo did get taken out. A7. That is a sacrifice that you got to be willing to take, but job's not done yet. Still a lot more work if you want to make it straight to those finals, and they do get a nice knock there onto Mormon. டியான்பால 4 பேரும் அந்த ஜிகில போட்டு இருக்கறாங்கப்பா. அங்க பாருங்க கார்டன் வந்து ETS சைடு வந்து கிளியர் பண்ண போயிருக்காங்க. மான்யா வந்து இங்க டியான்பா ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு, பாத்துட்டு இருக்காரு. நல்ல W zone பா. ஃபைனல்ல இருக்கும் ஸ்ரீ ப்ரோ. ஃபியூரியா பிரேசிலா. ஃபியூரியா இந்த லாபிலே இல்லையே. Taking a look there at the leaderboards. TT full form தெரியல bro. This is the problem though. TT project anda அவங்க பேரே கொடுத்திருக்காங்க எல்லா இடத்துலயும். 9 eliminations. This is a great game, right? The problem is that you're hunting down 5th place. GodLike have 8. So you've only closed that gap by 1 point so far. டியான்பா ஓவர் பெர்ஃபார்ம் பண்றாங்க PMMA ல, அதனால ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்றீங்க. அப்படினே இல்ல bro. டியான்பா வந்து PL ல பயங்கரமா விளையாடுறாங்க bro. They're not giving up any of this fight. They're still looking like they want to try. They know the win condition, Jukes. Yeah. This is the problem though, right? If you don't have a great day 1, you could have a good solid day 2, but it could be too late, right? Especially if you see consistency from those top 5 teams. They're going to keep on pushing that EA zone make பண்ணிட்டாங்க. further and further beyond. YG ப்ராப்பரான எட்ஜ் கேம்யா. ரெண்டு பிளேயர் சர்க்கிள் ஒயிட் சர்க்கிள், ஐ மீன் சாரி சேஃப் ஜோன் உள்ள ரெண்டு பேர் ப்ளூ ஜோன் எட்ஜ்ல சுருங்க வந்துட்டு இருக்காங்க அப்படியே. So they still are in this game with 3 players up. The problem is that GodLike is as well, as so is every team that's ETSH ல இப்போ ஒரு ஓபனிங் தேவைப்படுது கார்டலுக்கு. No one captured them. They can go out early, but for everybody else still here, it's going to make things interesting. 72-1GS going in on மான்யாவும் மேல போய்டலாம், நல்லா ஆடலாம் மேல ஹை ரிட்ஜ். இல்ல பின்னாடி இருந்து அவங்க வந்தற கூடாதுல, அதனால தான் மான்யா அங்க பின்னாடியே லேண்ட்ல சாரி ரேண்ட்ல இருக்காரு. This could be the downfall of Alpha 7. Seems like it's just a solo. ஆமாயா, Alpha 7 அப்செக்யூர் காலி.
There we go. We got it now. You can see Guizao trying to get some shots down range. Shooting, busted some vehicles. Godmino வந்து வெஸ்டாரியா ETSH ஸ்பீட் ஓபனிங்க. ஹியர் என்ன ரோண்டோனா அடிக்குறான்ப்பா. ஆனா எலிமினேட் ஆயிருவாங்க போல. S Power ETSH அடிச்சிட்டாங்க. லாஸ்ட் S Power நாக் வெஸ்டாங்க. ETSH ல ரெண்டு நாக். அட்மினோ ஒரு செக்யூர்னு நினைக்கிறேன். ETSH ல அடிச்சார் போல. ஆமா ஒரு செக்யூர் அடிச்சார் அட்மினோ. 72-1 GS. They thought they were cooking with gas. Silenced on the clap back there. Yangon Galacticos. Trying to get them to remember their name, Jukes. They got to say it with their chest. What an interesting play. Saame speed and knock westaru. Godlike team research பண்ணிட்டாங்க. They're like, yeah, let's go to 10 eliminations Godlike. Get wiped out immediately. And unfortunately, one of their players gets knocked, but here comes the rest of these squads. GodLike popping off on the top side. They shut down ETSH. Big plays from GodLike as the crowd starts to give them even more energy. Meanwhile, this encounter GodLike ன்னு கத்துறாங்கயா. And Yangon Galacticos rages on. Arcs the nades in. Stereo setup, Dukes. Here comes the boom. Bang, bang, bang. 7-2-1 GS getting punished by Yangon Galacticos. அவ்வளவுதான் இந்த ரேட ஃபைனலா இல்ல இன்னும் ரேஞ்ச் வரல அந்த மலை இது கல்லு வருதுன்னா வந்துச்சா இல்ல இல்ல பா நார்த் கார்டலோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கியா நார்த் சர்க்கிள் கார்டலுக்கே திருப்பி திருப்பி போடுது ப்ரோ சர்க்கிள் பயங்கரமா போகுது And this is worst case scenario, literally for the entire lobby, because that's the one team you didn't want to pop off, because that was the one slot that looked juicy, available, but now it's looking like it's long gone. Let's see what Yangon Galacticos can do, though. They're going to start pushing up on the Masco. Yeah, Masco. Oh, man, those blades. Masco, andalda uyiru kuduthu vilaattirundaru. Survives this. Yeah, he's a goner. Yangon Galacticos in the match Saame 1080 damage ya above water piecing together some big plays but Tianba are they the squad that can clash and take Tianba versus Godal S Power Tianba la achinga knock star eagle knock Chinese versus Indian team also steps up to the plate leaving two of the Tianba squad down on the deck. This is the push. Yo Saame 1 HP shotgun low HP on GodLike quick shots but he can't quite find it. What? They're all going down. QCC இதெல்லாம் லாஸ்ட் கை ஆனா QCC தான் அந்த அணிய நட்சத்திர ஆட்டக்காரர் ஆனா அவர் கம்ப்ளீட் ஓபன்ல எக்ஸ்போஸ் S Power டீச் அசிங்க நாக் பண்ணிட்டு செக்யூர் பண்ணிட்டாரு 12 பாயிண்ட் யா GodLike எலிமினேஷன்ஸ் மட்டுமே அவ்வளவுதான் டியான்பக் ஜோன்ல சுத்துறாரு QCC Do we need to say more? 13 eliminations here in Paris says enough about the excitement from the plays from GodLike. And like you said early, they're ruling the roost, gifted the angle to stay where they wanted to be with the Godal வந்து ரோண்டோல ஸ்ட்ராங் பா ஆனா ரோண்டோ கன்வர்ஷன்ஸ் வந்து இதுக்கு முறை GodLike வந்து ரோண்டோ கன்வர்ஷன்ஸ் அந்த அளவுக்கு நல்லா இருந்தது இல்ல இன்னைக்கு சிடி எடுக்கறாங்களான்னு பாப்போம் BMPS 7 மேட்ச்ல மேட்ச்க்கு 13 பாயிண்ட் ஆவரேஜ் வச்சிருந்தாங்க ஆனா ஒரு சிடி கூட கன்வர்ட் பண்ணல அதுல to make a play for his team and try to get these reses. He's going to Godal Saame exivay knock star ya NS la Nongshim Red Force la Saame சரியான ஆஃப் ஆங்கிள் bro அங்க பாருங்க bro மூலையில இருக்கார் play ya and here comes blue and bye bye. Give yourself up to it. Unless there's a hero play to be made, it'd have to be something miraculous. I mean, they've got a divot off the back of the damage to the terrain. He could save Romeo with at least Nongshim Red Force attention right now, not being hard stuck on him. I mean, Dukes, it's better. Wow, the north side circle பக்காவா clear பண்ணாங்க பா Godal ஆனா. If they go down the blue zone, then they're 30 bomber வாய்ப்பு இருக்கு பாப்போம். அவ்வளவுதான் NS ஓபன்ல வராரு Saame திருப்பி exivay knock ஸ்டாங்க. ஐயோ இந்த ஃபினிஷர் ஸ்டீல் பண்ணிருக்கலாம் Godal. I need those points. Just say Cloud. YG ல லாஸ்ட் கே ச்சே பாவம் YG ல அவங்களுக்கு zone எல்லாம் போயிடுச்சு YG ல. Zone eating away at him. I mean, it's good chip damage, and it's even making it more enticing for GodLike to take pot shots at him. He's just trying to buy time to live out. GodLike smoke la bullet இறக்குறாங்க. Even get a little bit of extra placement. The problem is though that the second the zone pops. Smash rule explain பண்ணுங்க bro. Match முடிச்சிட்டு explain பண்றேன் bro. Can't even get that heal off.
Doesn't look like that's going to happen. Yeah, so his play zone is going to take out Young Uncle. Come on chat, 400 பேர் லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. ஆனா யாருமே லைக் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. கொஞ்சம் லைக் மட்டும் போட்டு பாருங்க நண்பா. GodLike are just spreading their wings here, saying it's time. We want all these eliminations. Let's shut down this game in some beautiful 13 eliminations கிடைச்சிருச்சு உங்களுக்கு. S2G வந்து அந்த சைடு ஈஸ்டர்ன் சர்க்கிள் அப்படியே பயங்கரமா இது பண்ணிட்டு இருக்காங்கயா. டாப் 3 டீம்ஸ். NS வந்து சவுத் சைடு ஆனா அவங்களுக்கு சர்க்கிளே இல்ல. But they've suffered a fair bit of damage. மான்யாவும் S பவரும் S2G பார்த்துட்டு இருக்காங்களா? ஆமா. Whereas GodLike 30 bomber வாய்ப்பு இருக்கு. need to convert 25 30. RK Chola வாங்க bro, welcome to the stream. They're looking real good. 13 eliminations. வா தலக்காட்டலே அடிப்பா இன்பினுக்கு. They know this game's in the back here. It's literally GodLike's game to lose. Let's see if they can close it out though. That's always going to be the question. GodLike's game to lose. Oh, Nongshimmer there, they are toast, dude. They're forced to run out in the wide open, no smokes available, and man, they அவ்வளவுதான் அட்மினோ சாமேவோ போட்டு பிரிக்கறாங்க இந்த சைடு. If you're Nongshimmer Force, honestly, it's really interesting to see them kind of go for this strategy here, as they're going to be feeding a lot of points on the side of GodLike. And that is 16 on the day. Then Group B's 16 eliminations has been ridiculous. ஐயோ TC ஓட elimination சோல்கே தூக்கிட்டான் bro. ஐயோ ச்சே. S2G 4 S2G finish வந்தது அப்படினா 30 bomber. ஓ இவங்க என்ன bro நார்த்தன் சைடு ரொட்டேட் பண்றாங்க. STG versus GodLike. They had a bit of a scouting play. They found this duo. ஐயோ ஈஸியா நேட் அடிப்பானுங்களே. Want to actually collapse on it. Lost goes in quick. S Power cooking the nade. Good chip damage from Manya. Switches to the shotgun. Baits them in. He wants to fight. Whoa! S Power, what a jar! This roster as they are sending reverberations throughout the Kadia City grid. Hey! Down on it. Hamsi ko knock it. S Power is just insane. He's been throwing heat-seeking missiles. Manya munadi poraariya. Opening the fight. Oh! Last one guy killed Salke. 30 power. Players off guard, but it's S Power, baby. You can't shut him down that easy. You can't stop. Zone la setra poran. Vandi eduthu poi adinga andala. Vaa admino தைரியமா போறாரு. Seat change. John! 30 power guys. ஒரு இன்டர்நேஷனல் மேட்ச்ல ஒரு இந்தியன் டீம் 30 ஓவர் அடிச்சிருக்காங்க. Let's go. John. Let's go guys. Let's go. GodLike. தரமா ரெடி பண்ணிருக்காங்க யா டீம். Says enough about the excitement and the plays that this team has been making, and they deserve every bit. Let's go guys. அங்க பாருங்க அங்கி பாட்லாம் வந்திருக்காரு. This was that one slot that looked like it was available. The top 4 looking very far away, very out of reach. Whoa! 30 bomber bolte. Come on chat live பார்க்கறவங்க கொஞ்சம் லைக் போட்டு பாருங்க guys. Let's go for 250 likes. 9 likes இருந்தா 250 likes guys. There's still quite a few games left here, right? You got to put up consistent points, but if those Mania Magic go to Goose. ஓய் வா GodLike ஒரு குடும்பத்தையே கொண்டு போய்ட்டாங்க. ஒரு வேனே போயிருக்கு bro GodLikeல இருந்து. பஸ் போட்டு போயிருக்காங்க போல GodLike. சரி ஓகே ஃளைட் உடனே வந்து இது பண்ணாதீங்க. A person to represent India in international. Now I am satisfied. Mid-portion teams, you want to get into finals? Yeah, good luck. You might just have to go to survival, buddy. Yeah, I mean, even a team like Alpha 7 who was doing great this game, right? They had a good solid amount of eliminations. என்ன மாதிரியான S Power ஜாடாப்பா சத்தியமா. மான்யா ஆனா இந்த மேட்ச் பயங்கரமா எட்ஜ் காட் பண்ணாரு bro. 4 பேர் அலைவா இருந்தா மட்டும் போதும். GodLike can make miracles. Qualified. All comes down to at the end of the day, it takes full-fledged consistency in both days. 30 point bomber. I mean, 30 bomber. Basically said, "Hey, bring it, baby. Good luck. Try catching us now." Oh yeah, pulling ahead. Everyone's blowing up. You can hear the excitement, bro. It's insane the energy we've got here right now at EWC. And it's a spectacle to behold. எவ்வளவு பாயிண்ட்ல இருந்தாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது? ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எவ்வளவு பாயிண்ட்ல இருந்தாங்க? Right, arena as well. So they are able to fend against the top. कितने पॉइंट्स है स्टार्ट பண்ணும்போது? 37 47 57 67 பேபி. 67 பாயிண்ட் நாங்ஷிம் ரெட் ஃபோர்ஸும் விட மேலயா.
ஏய் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த டீம் செகண்ட் பொசிஷன் போயிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். மோஸ்ட்லி குவாலிஃபைடு. நான் எதுவும் வாய விடல. ஸோ வெரி காடலிக் டீம் டேபிள் 3 நினைக்கிறேன், டாப் 3 நினைக்கிறேன். கமான் கைஸ், லைவ் பாக்குறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க. ஹவு டஸ் ஸ்நாக்ஸ் புல் திஸ் மச் வியூஸ் ப்ரோ? மொத்த இவங்களே வந்து அங்கதான் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. Max, come over here, Max. I'm training. I'm doing my routine. No. I think you've been training. Let's do a 1v1. Bro, thank you, Vicky. Voice வரலையா? கத்தி. Vicky bro, thank you for the 40 rupees super chat bro. See if he can actually do this. Admino seat change நேத்துல இருந்தே கோட்டடா இருக்கியா? அட்மினோவும் எஸ்பவரும் இன்னைக்கு சாமேவும் ஆடுறாங்க. அசால்ட்டர்ஸ் சம ஃபயர் பவர் ப்ரோ. ஆனா சத்தியமா அன்வான்டடா நாக்ஸ் கூட கொடுக்க மாட்டாங்கயா அவங்க. அன்வான்டட் நாக்ஸ் எங்கேயுமே கொடுக்கல, யாருமே கொடுக்கல. Okay. Come on. NS now 70 point. ஓ ஆமா, அத டாப் வந்துட்டாங்க. 67 பாயிண்ட். பரவாயில்ல. #3 From behind. No way, Jose. That was terrible. Wait, he's cheating. You just got 2 in a row. That was actually not bad. That was close. We're getting closer and closer. We're going to keep on practicing, and we'll see if maybe one of us can make the shot. Come on, Max. You got to make at least one for us. Okay, well, we'll keep on practicing our skills. Back to more PMWC at EWC 26. வென்யூல எல்லாம் பயங்கரமா ப்ரோமோட் பண்றாங்க. வகையா ப்ரோமோட் பண்றாங்க வென்யூவை. Every respawn. We were there for the years of growth. இப்போ 67 பாயிண்ட் ப்ரோ. ஹை ப்ரோ, சபரிஷ் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். நோ ஜெண்டா. 8 கமெண்ட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நெக்ஸ்ட் டைம் டா. NS now 70. GodLike mindset பயங்கரம்ல. #3 bro, #4 சரி ஓகே. அந்த பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸை க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. இன்னும் 5 மேட்ச் இருக்கு. பாப்பா இன்டர்நேஷனல் லாபில இந்தியன் டீம்ஸ் FF மேட்ச் மாதிரி PUBGலயே செமையா அடிக்குறாங்க ப்ரோ. எல்லாத்துலயுமே இந்தியா பெர்ஃபார்ம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இந்த ஃபுட்பால் தான் இப்போ மினர்வா அகாடமில இருந்து அவரையும் கோச்சா அப்பாயிண்ட் பண்ணிட்டாங்க. மேனேஜரா அப்பாயிண்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஃபுட்பாலும் உருப்பட்டுரும்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் வருஷத்துல இந்தியால. 3 points ஆவரேஜ் எடுத்தா சாலிடா குவாலிஃபை ஆகலாம். லெட்ஸ் see. சத்தியமா 30 பாம்பர்லாம் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லையா. நான் சீஸும் ஃபாலோ பண்ணுவேன். அங்கேயும் இந்தியன் சீஸுமா புரியல, செஸ்ஸுமா சாரி, அங்கேயும் இந்தியன் டீம்ஸ் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் தான். வெயிட் டு சி டிராப் ஃபைட். 3 points ஆவரேஜ் எடுத்தாலே சாலிடா குவாலிஃபை ஆயிடலாம். ரைட். ஃபுட்பால் அப்படின்னா ஃபுட்பால் முன்னரே ஒரு 3 to 5 years ஆகும். ஆமா, மினிமம் அவ்வளோ ஆகும். கரெக்ட். அண்டர் 15 தானே போட்டிருக்காங்க. அந்த 15 வயசு பசங்க 18 வயசாகி அவங்க 20 வயசுக்கு வந்து நார்மலான மேட்சை வந்து ஆட ஆரம்பிக்கிறோம். ஸ்மாஷ் ரூல் எக்ஸ்பிளைன். ஓகே, ஸோ நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க இந்த ஸ்மாஷ் ரூல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த ஸ்மாஷ் ரூலை வந்து நான் இதோட எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 10,000வது முறை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். எனிவே, ஸோ இந்த ஸ்மாஷ் ரூல் அப்படின்றது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டே 1 டே 2 ஓகேவா, இந்த 2 நாள் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா. கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ்ல 2 நாள் டே 3 ஓகே. இப்போ டே 1 அண்ட் டே 2 முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா டாப் 1ல ஒருத்தன் #1ல ஒருத்தன் இருப்பான்ல. லெட்ஸ் சே #1ல ஒரு டீம் இருக்கு, ஆல்பா 7 இருக்காங்க. ஆல்பா 7 வந்து ஒரு 115 பாயிண்ட் எடுத்திருக்காங்க ஆல்பா 7 ஓகேவா. ஸோ இதோட சேர்த்து ஒரு 10 பாயிண்ட் ஆட் பண்ணி இந்த 110 டாப்ல எந்த டீம் வந்து டோட்டல் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்திருக்காங்களோ அந்த டோட்டல் பாயிண்ட்ஸோட ஒரு 10 பாயிண்ட்டை வந்து ஆட் பண்ணிட்டு அதை வந்து இப்போ 115 + 10 எவ்வளோ, 125. இந்த 125 அப்படின்றத வந்து மேட்ச் பாயிண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. இந்த 125ல இருந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இதை வந்து மேட்ச் பாயிண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணிடுவாங்களா. எந்தெந்த டீம்லாம் டே 3ல வந்து இந்த மேட்ச் பாயிண்ட்டை தாண்டாங்களோ அந்தந்த டீம்லாம் மேட்ச் பாயிண்ட் எலிஜிபிள் டீம்ஸ் அப்படின்னு வந்துடும். புரியுதா? இப்போ இந்த மேட்ச் பாயிண்ட்டை தாண்டின டீம்ஸ் எல்லாம் மேட்ச் பாயிண்ட்டை தாண்டினதுக்கு அடுத்த மேட்ச், புரியுதா, மேட்ச் பாயிண்ட்டை தாண்டினதுக்கு அடுத்த மேட்ச் வந்து சிக்கன் டின்னர் எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க தான் சாம்பியன். புரியுதா? ஈவன் தோ பாயிண்ட்ஸ் டேபிள்ல அவங்க 3rd பொசிஷன் 4th பொசிஷன்ல இருந்தாலுமே அவங்க தான் சாம்பியன். இருங்கயா, இது காடல் ஹெட் டு ஹெட் காட்டினாங்க. ஏதோ காடல் ஹெட் டு ஹெட் 721 GS கூடவா. டேமேஜ் 3300, அசிஸ்ட் 11 அசிஸ்ட், பிளேஸ்மெண்ட் பாயிண்ட் 10.
7 அவங்களும் பயங்கரமா ஆனாங்க. அவங்க YG கிட்ட மாட்டிக்கிட்டாங்க கீழ. Explain later bro. See the interview இன்னும் வரலையா? GodLike as well with this. GodLike moving. Ad skip பண்ண முடியலையே bro. தெரியலையே bro. Zone circle manipulate பண்ண முடியும். Esports, I mean, we'll get a chance to talk about Yangon Galacticos in a bit, but Horror Esports continuing to be consistent as well with that fragging. No, chessல நிறைய teams stronger in EWC team Soul and Nihal and Aravind, but other top teams இருக்காங்க. Magnus Hikaru, Alireza இந்த மாதிரி pros இருக்காங்க. One team that's very important here in terms of storylines at the bottom. Bro, game sound ஏத்துங்க. 7-2-1 GS Esports. They woke up massively here on Rondo. 15 eliminations, 1 placement point, which is, you know, like meh, okay, sure, but overall 7-2-1, doing a massive push to get rid of that bottom 3 slot. Exactly. I mean, that's what Lace was just talking about as well with Alpha 7. Alpha 7 ends up overall standings போடுங்க. This is good for this squad, but one thing that we need to point out is those teams that they were trying to hunt down for the top 5, they were still alive. Yeah, it's going to be a little bit interesting to see how it goes into the next couple of games with this. I do want to say one thing though, is A7 much better. ஒரு small request after 4th circle கொஞ்சம் match focus பண்ணி facts சொல்லுங்க bro. அதான் பண்றீங்க. Hoops crack and S4 next big thing PUBG. Meaning behind their S4 split, next that big 1-3 thing in PUBG. split S4 coming in, சரியான game the யா. info was better. It just felt like a team that had a lot more synergy than they did yesterday. So அதான் எல்லாரோட ரியாக்ஷனும் பார்த்துட்டு வரேன். எல்லாரும் மஜா happy. Yeah, I mean they had better scouting today. So you could clearly see that they were actually prioritizing this a little bit more than yesterday. Obviously, we had an awesome interview with them. They said they were going to try some different plays, but it seems like they're returning to their natural presence, which is amazing. And I mean, that drive-by from Revo, man, that was so incredibly clean, well calculated. 1 casualty out of that, but this is the aggressiveness that we expect from our Brazilian team. That Brazilian team is going to be looking for me because I did end up SriOP said GodLike map is GodLike. Yep. நான் சொல்லல, அது stats சொல்லுது. நான் stats சொல்றத தான் நான் சொல்றேன். They're going to be looking for me. It's going to be hard for me to get out here. But Max, one team that was able to actually do a good rotation, have a good strategy here, and a team that needs it is the defending champions of PMWC, Yangon Galacticos. Yeah, Yangon and Galacticos actually team that was, I would say, a little bit more passive towards the very later stages of this game, but actually ahead of the western side of Foro, which is some great rotations, and especially great scouting from this team that I think a lot of teams could try and learn from the scouting capabilities of Yangon Galacticos, especially at one point, if you're leaving SayCloud behind them on a high ground position in that one building to make sure he can scout for his teammates which positions are free, which positions are available, and then the entire team just send it over to the eastern side of those buildings to get the high ground for themselves. I know you got a illustration for us. Natira, do me a favor, grab the mic from him so he can actually use both hands. There you go. And if you want to, yeah, put the mic. I need to talk in the mic, thank you. Now, if you're looking at this position here, one big point of contention the Yangon Galacticos got for free because of that insanely good scouting is going to be here, and this is like a 2-tiered parking slot that they're going to be playing, which is a high ground position and literally the entirety of the circle. But before that rotation, they had a scout that was actually over here in this position, and he was just providing information while his teammates were going for that wide rotation into that compound. The scout, it's a lot of microphone. The scouting was just on point. I wish they were just more aggressive later on, but in terms of the rotation in the early to mid-game stage, Yangon still have it here at PMWC 2026. Yangon still got it, baby, and you still got it too. இனியா லைவா அனாலிசிஸ் பண்றாரு மேக்ஸ்மேன். Just surrounding you, but for this squads, we need to இது மாதிரி டீம்ஸ் அட்டாக்கிங் அண்ட் ப்ளே பண்றத பார்த்தேன். ஃபைனல்ஸ் டே 3 ல ஸ்மாஷ் ஃபுல் மேஜர் ரோல் ப்ளே பண்ண போகுது ஸ்ரீ ப்ரோ இயர்வியஸ். ஆமா ப்ரோ, இது வேணா ஆனா ரெண்டே ஈவென்ட் மட்டும் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்மாஷ் ஃபுல்ல முடிஞ்சிருக்கு. ஒன்னு PMMA, இன்னொன்னு CEGC. I mean, just to give you guys a recap, GodLike 4th position ஆனா க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்கயா. from Arena on Rondo yesterday started at stadium. என்ன ப்ரோ டாப் 5 க்கும் இவங்களுக்கும் யான்கோன்க்கும் இவ்ளோ பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அப்பா. 29 points, but from today இயரே நான் நேத்து வெச்சா ஒரு 40 பாயிண்ட். I mean, you know, it does come down to zone ball, but it seems like they're not showing their presence that they did yesterday. Obviously still kind of maintaining that nice group stage MVP வர சான்ஸ் இருக்கு நோ ஜெண்டா. But this is something, you know, we expected. San Axel, it's not over. Sabar that they would have been taking charge. டோப்கஸ் கீழ வந்துட்டான் ப்ரோ. டியான்பா ஐயோ போற பார்த்தா டியான்பா எலிமினேட் ஆயிருவான் போலயே. ஏ டியான்பா அப்பலாம் பண்ணாதடா ப்ளீஸ் டா. I know that squad
It hasn't been looking good, and now they're in the bottom 3. எனக்கும் இன்னைக்கு It's awkward for me because like ஸ்லீப் இல்ல 4 மணி நேரம் தான் தூங்குனேன் ஒரு லைஃப்ல ஒரு சம்பவம் போயிட்டு இருந்துச்சு நைட் ஏன் என்னாச்சு and Dopeness was one of them. I want to see more from that. Maybe a hot drop. Maybe a hot drop. I'm actually not super hopeful about them because their best game yesterday was on Rondo. Today they did nothing on their map. Well, can Dopeness maybe turn it நான் around? ஏ7ல எல்லாரும் zone out ஆயி உட்கார்ந்திருக்காங்க. To the first Erangel of the final day for Group B. Hot Jukes, Jackie, take it away. இப்பதான்டா தெரியுது எதனால வந்து அவ்வளவு அந்த பிபி ஊதுற சவுண்ட்லாம் வருதுன்னு இங்க பாருங்க गाइस இங்க பாருங்க தெரியுதா ஏ7 நின்னுட்டு இருக்காங்களா கேஸ்டர்ஸ் இங்க இருக்காங்களா இங்க ப்ரொடக்ஷனுக்காக பிசிஸ்லாம் வச்சிருக்காங்களா இதனால தான் அவ்வளவு சவுண்ட் சும்மா ஊதினே தலைவலி ப்ரோ உங்களோட ஈயே இறங்கிட்டே போறான் 20 செகண்ட் டிலே ஆமா Come on chat, let's go for 200 likes நண்பர்களே. ஓ 267 போய்ட்டோம். Let's go for 300 likes நண்பர்களே. லைவ் பார்க்கறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாத்துட்டீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அது ஒரு பெரிய சம்பவம். தமிழ்நாடு வாட்டர்மெலன் யூடியூபர் அவரு. ஒரு எக்ஸ்போசிங் ஸ்ரீ. என்னது? ஹரி ஸ்டார்க்கு என்ன மேட்டர்னு குயிக்கா மெம்பர்ஸ் குரூப்ல ஷார்ட்டா ஒரு மெசேஜ் போடு ப்ரோ. ஆர்வத்தை தூண்டி விட்டீங்க. அந்த லாஸ்ட் 4v4 சாமியோட பொசிஷனிங் ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் காடலுக்கு. ஆமா ஆஃப் ஆங்கிள் வச்சிருந்தாரு சாமி. மலையேறும் போதே அடிக்கிற மாதிரி. ஆக்சுவலி ஸ்பீக்கிங் அந்த சர்க்கிளுக்கு அது அட்வான்டேஜ் கிடையாது. மேல அங்க பாருங்க அவர் கடவுள் வேண்டிட்டு இருக்காரு அட்மிரோ. Survival stage coming up, but it's all come down to this. So and the last 44 mathematically for all you guys watching, you're like, hey, come on, it's 15 points, it can still happen, right? And it definitely can. The issue is the fact that the top 5 teams are still going to guys பாத்துட்டேங்க நான் ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு வந்துறேன் ஒரே செகண்ட் ஓகே லைட் பாத்தேனே கோலாரா இருக்கு சீ மாதிரி இருக்கு ப்ரோ லைட் பாத்து நான் போயிட்டு வரேன் honestly I think if you are in that 6th place on down I wonder what the coaches are saying, right? I think if it's you're gonna have to start really talking about guys like a regular game is no longer okay. Yeah, I think it's one of those, right? Just be like, look, guys, I want to just cut our losses. Just go for a hard drop. Do something. We've got to just try something. If we can starve them from getting no points, I believe in Paris that'd be 0-point. Well, there you go. Check that one, Max Man. Let me know. Yeah, if you can actually just target them and deny them physically even being able to play one battleground here, just starve them out for a game. Maybe you've got a chance. But yeah, like you say, normality, probably not going to be ideal. This ain't normal though, bud. We're getting these circles again. Are you kidding me? Here we go again. Southern plane path, super northern circle. You know, I would normally be like, team vitality, ain't too happy about that. But yeah, again, like probably know what's catching in the day pretty much no matter what. So they're good with this one. But this could be a good opportunity, right, for the rest of the lobby to make something happen here. Now, one of the teams that desperately want to is Young Galacticos. Okay, they're in 6th place with 46 points. They're right there below that cutoff. And this is not the best circle for them at all. No, far harder of a rotation. Obviously, something they're quite comfortable with in terms of the drop location. But like you say, வந்துட்டேன் chat. என்ன godlike it's going to be நான் potato hills தாண்டி போயிட்டு இருக்காங்க. 4 பேரும் ஒரே வண்டில. Very exciting for all of the viewers. போரா போயிட்டு இருக்காங்க முன்னாடி. போரா versus godla. That Naruto skin. That's right, guys. Join that Uzumaki Naruto event. Get that Naruto Daddy, hi bro. Welcome to the stream. Get your hands on that bad boy because the AUG is OP. And you're going to do it in style. We're here. But look at this. Nice little shot there back from Jiggle. போரால ஒரு ஆள் காலி மானியா நாக்கு. Man, I'm telling you, these guys are just having a phenomenal day. It's wild to see 39 points in Rondo on day 1. And then GodLike bust down 30 here. So, I mean, when it comes to Rondo, Group B just weren't playing. No, he certainly had the upper echelons of Rondo gameplay. Made it look super exciting in some of the instances we've been gifted over yesterday and today. And the ideal scenario, like you touched on there, for GodLike, right? Come back in swinging. Overall PP 24 கோடி. Targets 24 இல்ல 28 கோடி நினைக்கிறேன். The only benefit to that is if you're playing with a 3-man squad for Horo, if this is a bit more of a weak zone பாருங்க. மேல நார்த் சைடா. ஓகே ஓகே. பரவாயில்லை வண்டி எடுத்துட்டாங்க. The safety net.
helps them out. Godel எப்படி ஹோராவை பார்த்தாங்கன்னு புரியல. Vehicles only கேக்கும்ல 100 மீட்டர் கிட்ட வந்துட்டாங்கனா. And I see GodLike already starting off with elimination. I'm like, oh. என்னையா அடிக்குறானுங்க. You know, like ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துட்டாங்க. Already getting hot off the rip. That's going to make things tough. So I'm talking about Young Galacticos. எனக்கு சில டீம்ஸ்லாம் இதுல ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்கா இருக்காங்க. டியான்பா அதுக்கு அடுத்து வந்து S2G A7 விட்டுருங்க. A7 வந்து அவன் டவுன்ஃபால்ல இருக்கான் அவன். The survival stage that much more interesting though, right? I mean, we're in Neptura, right? She was happy to see some movement from Alpha 7. I am as well, but you got to look at the reality of things, right? Like that game was good, but it did nothing. It really didn't do anything when it comes to them trying to make it into top 5 purely because of how good our top 5 teams did. Yeah, that's the kind of the rough part about it. It's what we've been saying from the games we saw yesterday as well, where mechanically they're making the right moves. You know that they're down. Bro, I have extraordinary idea for you. சொல்லுங்க bro, அந்த extraordinary idea என்னன்னு கேக்கலாம். Bro, thank you for the samosa bro. I am no OP. உங்க stream டிலேவா இருக்கு bro. 20 செகண்ட் டிலே bro. Constantly fighting heads and tails to get even. இருங்க ஒரு செகண்ட் டிலே ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். 20 செகண்ட் டிலே இருக்கும் bro அவ்வளவுதான். Coming in doing this on hard mode realistically. Bro, zone பாருங்க full north side you missed it. Shift பாக்கும்போது தெரிஞ்சுச்சு bro. அது இது curvature பாக்கும்போது தெரிஞ்சுச்சு circle மேல north side circle. Good games are good and all. எனக்கு only surprise is the teams at the top of the leaderboard being this good. They're not doing good games. They're not even doing great games, right? They're doing Indonesian team special. They're doing something that we've never seen before. And you just can't compete with that, right? Just good isn't good enough here at this stage. If you want that top, எல்லாரும் கொஞ்சம் ஏர்லியா ரொட்டேட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ஃளைட் பாத்துக்கும் ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கிளுக்கும் சம்பந்தமே இல்லாம வந்த காரணத்தினால எல்லாரும் வந்து வாய்ட் ஜோனை நோக்கிய ஓட்டத்தில் இருக்கிறார்கள் गाइस. Competition has raised to a new level. சிம்பிளா சொல்லலாம். And these are going to be terrifying squads to have back. Circle inga ulanchu towards finals. Flight path இப்படி ulanchu. So யாரும் இந்த ரீஜனுக்கு போயிருக்க மாட்டாங்க அப்படின்றதனால இங்க டிராப் குவாரி இருக்கிற டீம் கூட வந்து இங்க போயிட்டு எடுக்க பாப்பாங்க. அங்க போய் லூட் அடிப்பாங்க. அதுதான் வைட் ஜோன் ரொட்டேஷன். Kamikaze limping away. Sent a samosa means how to do that. தெரியல bro எனக்கு கூட. பக்கத்துல just don't give Mane another. send a gift in ஒரு gift hamper மாதிரி ஏதோ ஒன்னு இருக்கு bro. Please set up the live setup in restroom. It will definitely help you. Yo bro, நான் கூட ஏதோ ஒரு கோட்டடான ஒரு ஐடியா சொல்ல போறாருன்னு நினைச்சேயா. Young Galacticos are looking in this direction. Those stairs. Download பண்ணிட்டு அப்லோட் பண்ணாம இருக்கேன். Through it, but oh, he does get that res. So now hopefully we're going to see Kamikaze get to safety. There's a bridge gatekeeper on northern zone too. That's ridiculous. மூஞ்சிலாம் ஒதிச்சு bro. We're seeing Young Galacticos take so much time. Xavier Steppen, thank you bro. Thank you for the 40 rupees super chat bro. W GodLike, I underestimated him. India on top. Yo Tavariji. Hi bro, Zevinashi, welcome to the stream bro. Smiles in a position where potentially Adavan, welcome to the stream bro. Quick shots here. Ooh, could be the difference maker. I mean, Marnet's got the shot off again, so a re-knock onto Kamikaze. Smiles advancing. This could be really bad. I don't like this fight at all, personally. It just doesn't make any sense to me because if you're S2G, you're in 7th place, 45 points, right? You're gatekeeping and out of position in the next circle. Like, I get you're trying to hunt down 4 eliminations, but that's not enough, right? Zenitsu, thank you for the rendu samosa bro. It's chicken dinner time. Shri, do you think Godel would have performed the same with Jonathan? Putting yourself behind positioning wise. Jonathan oda and ஒரு ரோல் வந்து பாத்தீங்க அப்படினா Godel rosterக்கு செட் ஆகல bro. ஜானதன் நல்லா தான் விளையாண்டாரு. அவர் விளையாண்ட அந்த ரோல் வந்து அவர் விளையாண்ட ரோலுக்கு அது கரெக்ட். ஃப்ரீ மேன் அது ஓகே. பட் வந்து அவங்களுக்கு அது செட் ஆகலன்னு நினைக்கிறேன். ஷிபி வாப்பா. ஷிபினா யாரு விக்கு தானே? சொல்ல மறந்துட்டேன். அப்படியே அந்த ஃபியூல் கேனையும் எடுத்துக்கோங்க. Monty BGMI. You're really committing for 4 eliminations here. GodLike first international tournament மாதிரியே ஆடலாம். ஆமா கரெக்ட். சாமே அடிஷன் தான் bro வேற லெவல். நான் ஆரம்பத்துல சாமே அடிஷனை சந்தேகப்பட்டேன்யா. என்ன இவங்க எல்லாரும் கிளட்ச் பிளேயர்ஸ் ஆவே எடுக்கறாங்க, ரோல் பேசிஸ்ல எடுக்க மாட்டாங்க அப்படினு.
Mania ana somehow அதை work out பண்ணிட்டாரு. godlike rotation பாருங்க bro. யாஸ்னியா அரவுண்ட் போட்டுன்னு இருக்காங்க அப்படியே ஸ்டால்பர் சைடுக்கு. W zone W rotation guys. Sama wide zone ஸ்டால்பர் சைடு. wide zone na வந்து அந்த சைடுல யாரும் இல்லன்னு அர்த்தம். காலியான zone அர்த்தம். சர்க்கிள்ல காலியான இடம் தான் wide zone. The name Jonathan itself puts pressure on all other three players. சாமேவோட கால் எல்லாம் பெரியா இருக்கும். அது ஒரு ஃபேக்டர். பால் சுத்தி சாமே ஒரு பெர்ஃபெக்ட்டான எண்ட் கேம் பிளேயர் bro. Same is extremely எப்படி சொல்றது? extremely great at end game plays. கோச் கார்னர்ல ஒரு ஃபீமேல பார்த்தேன் நான். இப்போ ஃபீமேல் கோச் இருக்காங்களா? வாவ். Tianba versus 721 GS. Tianba என்னடா எலிமினேட் ஆயிருவீங்க போலடா. வரமாட்டாங்க போலே. இல்ல நியூ சப்ஸ்கிரைபர் உங்க சேனலுக்கு. ஓ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் bro. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் bro. गाइस புதுசா பார்க்கறவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. லைக் பண்ணாம பார்க்கறீங்கன்னா லைக் போட்டுருங்க. லெட்ஸ் கோ ஃபார் 300 லைக் நண்பர்களே. 12 லைக் ஃபார் 300 லைக் गाइस. A7 உடனே வந்து டோப்னஸ் கூட ஃபைட் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. A7 down to a single player. A7 காலி bro. For the Brazilian team. டோப்னஸ் அவ்வளவுதான் மேலே ஏறிடுவான் பாயிண்ட்ஸ் டேபிள்ல. டியான்பா கீழ போயிடுவாங்க. See that one back from their POV Dukes. Problem stations here. This is getting brutal for them already. ஜானதன்னாவே அது godlike தான். godlikeனா அது ஜானதன். அதுதான் உண்மை. ஜானதன்னாவே godlikeன்னு அர்த்தம். Manya and Same play together in Seoul, so Manya knows what Same is capable of. Such a rough finish for A7. Down to just obscure here. Really fortunate on the side of 721 GS who in that last game, and if they car paranga cinematic shot really good position to at least make it to the survival stage. And who knows, நேத்து தான bro Tianba ன ஹைப் பண்ணேன். நானும் Tianba fan தான். போச்சு closer to that top 5 bro. போச்சு bro. We'll have to see how Chinese team downfall in the global grand finals. Yeah, see global group stage. Yeah, we're just going to see Alpha 7. Yeah, obscure just யார் இவங்க? யாரை சப்போர்ட் பண்றாங்க லெஃப்ட்ல? A7 ஓன் டீமுக்கே நேட் கேம் போட்டாங்க. A7 கேட்டா எனக்கு கவலை இல்ல bro. You see the migration from S2G. ரெவோ தான் பாவம் எனக்கு. ரெவோ பிடிக்கும். மத்தபடி மூணு பிளேஸ் Here's the replay. Okay, so this is it. இங்க பாருங்க. Was the team they ஓ இதுதான் அந்த நேடா? அவருக்கு அவரே நேடு போட்டாரு. Saw it in the Elam feed, Dukes. I'm thinking, how on earth does this happen? Like, you just trapped in a building? What's going on? Slow-mo, வெரியா இருக்கு ஆனா கிரெயின்ஸ் எல்லாம சம ஸ்மூத்தா இருக்குல இவங்க போற ஸ்லோமோலாம். தமிழ்நாடுல esports பத்தி தெரியுதோ இல்லையோ ஜானதன் பத்தி தெரியும். BGMI ஆடுறாங்கனா வெய்போக்கு பதிலா தான டியான்பா வந்தான். ஆமா. It didn't. It wasn't really a needle. It was a whole window. But you know what? It happens. It happens. You're under bro, pressure. Weibo கூட அவங்க வந்து சரியாவே பண்ணல bro. Trying to make it to the finals and just one little misplay, you get punished. SriOP முன்னாடி blind esports காம்போ மாதிரி இருக்கு. Flip a car and get taken. எனக்கு இந்த ஷாட் இருங்க ஜோன் பார்க்கவே இல்ல நானே. ஓகே ஸ்டால்பர் சைடு புடிச்சிட்டாங்க. ஹை கிரவுண்ட் வெச்சிருக்காங்கப்பா காடல் இப்போதைக்கு. S2G பின்னாடியே வராங்க. யார் அந்த இன்னொரு டீம்? இருங்க இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா YG பின்னாடி வராங்க. S2G and YG வந்து இந்த சைடு தான் வருவாங்க போல மோஸ்ட்லி. ஆனா S2G ஹை ரிச் ஏற பார்க்க மாட்டாங்க. Did you see pan kill on Buggy yesterday? பார்த்தேன். அந்த ஸ்லோமோ இன்னும் வெரியா இருந்துச்சு. எனக்கு இந்த ஷாட் பாக்குறப்போ முத்து மூவில ஷாட் தான் ஞாபகம் வருது. When will Jonathan so one of the favorites going into this lobby who already கப் வின் பண்ணிட்டாங்க. இன்னும் என்னையா ரெவோ பாவம் கப் வின் பண்ணிட்டாங்க. ஆனா கப் வின் பண்ணது போஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் ஸ்லம்ப். Shocking for me. Slump. Let's look over here at E Arena, who are gonna have the warehouse near Severny. This is a really solid position, no matter where this. Come on guys, live பாக்குறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க நண்பர்களே. Let's go. கமெண்ட் பண்ணாம இருக்கறவங்க கொஞ்சம் கமெண்ட் பண்ணீங்க அப்படினா யார் புதுசா பாக்குறீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். நியூ சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்லாம் I am a new subscriber bro அப்படினு போட்டுடுங்க. கடந்த 2 நாள்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க பாத்துட்டு இருந்தீங்கனா. TT on the quick rotate. Last remember from Alpha 7 there in obscure down on the deck. They're getting themselves into the zone. TT என்ன மேப் கண்ட்ரோல் இருந்தாலும் ஜாலியா அடிச்சிட்டு உள்ள போறாங்கப்பா. 4 பேர். So maybe that will change with no fear.
எஃபெக்ட்டுக்கு ஒரு புல்லட் கனெக்ட் ஆச்சு. Jukes, but not enough. என்ன ப்ரோ EA 5th பொசிஷன் போயிட்டாங்க. EA நேத்து அந்த ஒரு மேட்ச் வச்சு காப்பாத்திட்டு இருக்காங்க ப்ரோ. அதுக்கு அடுத்து 6 மேட்ச் 21 பாயிண்ட் தான், மொத்தமாவே 22 பாயிண்ட் தான். Please and thank you. Oh, Wolves. Okay. Wolves ஃபைட் எடுத்துட்டு இருக்காங்கயா. That's a huge fight. That's 10th and 11th. I am new subscriber. ஓகே, புதுசா வந்தவங்க எல்லாருக்கும் நான் வந்து யாருன்னு சொல்லிடுறேன். I am SriOP, I am Tamil caster. So 3 வருஷமா வந்து official casting பண்ணிட்டு இருக்கேன். 7 வருஷமா unofficial casting பண்ணிட்டு இருக்கேன். GodLike Esports னு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வச்சிட்டு இருந்தேன். ஆனா financial funding இல்லாத காரணத்தால அந்த ஆர்கனைசேஷனை இழுத்து மூடிட்டு இப்போ ஃபுல்லா வெறும் analysis and watch parties-ல இறங்கிட்டேன் guys. That is about me. JK Armas. Okay bro, super bro. New bro, நன்றிகள் பல bro. The Wolves not surviving as a pack. New watcher but subscribe பண்ணல. Subscribe பண்ணலனா கமெண்ட் பண்ண முடியாது bro. மணிகண்டன். The arena resetting off the back of it. Grab Mormon, throw him in the vehicle and get away. Shaktivel. நன்றிகள் பல for the new subscription. New subscriber but I am play FF but he's with Sudan bro. Then Shushan just south of GodLike underneath the hill. Romeo, yeah, using that hovercraft. பாருங்க YG. YG ஆனா extra intel. They're pushing up with it. அட்மினோ என்ன ப்ளீட் ஆயிட்டு இருக்காரு. Some shots just to try and get it down a little bit further. அட்மினோ பயங்கரமான zone damage ஃபேஸ் பண்ணிருக்காரியா. Yeah, we're here. Do you want to fight us? ஹீல் பண்ணிட்டாரு. Okay. Maybe you guys just go in the zone, we do as well. YG பீக்க இருக்க பாத்துட்டு இருக்காங்க. பீக்க பிடிக்கிறதுக்காக பாத்துட்டு இருக்காங்க. இந்த மாதிரி தருணங்கள்ல வந்து YG ஃபுல்லா grenade spam பண்ணாங்க அப்படினா ஓ ச்சே S power எப்படியா S power எப்படியா அத மிஸ் பண்ணாரு. That's the one time we've not seen him get an instant elim off something like that. Yeah, I didn't ஆமா S power எப்படியா அத மிஸ் பண்ணாரு. You just give him that tiny pixel, he knocks it down. S power. போ சரியான நெடு ப்ரோ ரோமியோக்கு. ஐயோ ச்சே கொஞ்சம் லைட் குக் ஆயிடுச்சா. Dangerous today. It's a 4v3 situation. Let's see how GodLike decides to take this. GodLike grenading but அங்க பாருங்க அட்மினோ ஆஃப் ஆங்கிள் எடுக்கறாரு. அட்மினோ குயிக்கா ஆஃப் ஆங்கிள் எடுத்துட்டு இருக்காருயா. நண்பா அட்மினோ அதுக்கு மேல போவாத. பின்னாடி S2G இருக்காங்க. ஐயோ S2G வரான். அட்மினோ S2G கிட்ட மாட்டிடுவாரோ. இல்ல S2G பாத்துட்டாரு. அதனால மேல வராரு திருப்பி. இந்த மாதிரி தருணங்கள்ல நீங்க ஒரு பீக் பிடிக்கணும் அப்படினா கிரேனேட்ஸை பேக் டு பேக் அந்த பீக்குக்கு ஸ்பாம் பண்ணீங்க அப்படினா அங்க மேல பீக்ல இருக்கிற டீம் கொஞ்சம் கிரேனேட்ல இருந்து எஸ்கேப் ஆகிறதுக்காக பின்னாடி போவாங்க. அந்த டைம்ல நீங்க போய் அந்த பீக்க பிடிச்சிரலாம். ஆனா இந்த டெரெயின்ல அது வர்க் ஆகாது. ஏன்னா இந்த டெரெயின் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஃபிளாட்டா இருக்கு. அவங்க போடுற கிரேனேட் தான் உங்களுக்கு அழகா கனெக்ட் ஆகும். பிளண்ட் டெரெயின்ஸ்ல சொல்றாங்க. Though unsubscribe பண்றேன். Yeah. Getting a knock on the ETSH, so he's keeping his team alive. Oh, gets knocked. Now it's just up to effect. Last player up for TT Project. Now I'm getting ran. Oh, speed. Gone, and this is a huge opportunity now. Interesting. Well, thank you, mommy. 7 points on the board. They're looking good to get themselves out of that bottom 3. Looks like we lost Obscure from Alpha 7 there as well. I believe that was the arena that went for the wrap down, found the solo and dispatched him, so he's got. Unreal here. Say Cloud now pushing up onto GodLike, but S Power is on point. Yes, ஐயோ அட்மினோ ஒரு ஆள் விட்டா இன்னொரு ஆள் அடிச்சிடுறாங்கயா. ஸ்குவாட் ஃபினிஷர் செக்யூர் ரெடி. அங்க ரோமியோவும் நாக்கு. Top 5 pretty much all in it. This is the worst case scenario for this lobby. சாமே ரோமியோவோட ஃபினிஷ் எடுத்துட்டாரு. YG சோலோவா போயிட்டாரு கீழ. Got back behind the vehicle, pieced out to create space between the two, but for GodLike it seems I am Venugopal from TTL Park என்ற மாதிரி சொல்றியா. Force close by S2G as well, pushing up the hill. Adina to the smokes. Fingers crossed that it'll connect onto someone. எனக்கு மூவி நாலேஜ் மீம் நாலேஜ்லாம் அந்த அளவுக்கு இல்ல गाइस. Oh goodness gracious. This lobby is looking pretty. ஐயோ இப்போ அந்த சைடு வந்து இவங்கள டிஃபெண்ட் பண்ணனும். NS டிஃபெண்ட் பண்ணனும். NS பீக் பிடிக்க வரான். எல்லாரும் பீக் எடுக்க வரானுங்க. அங்க பாருங்க NS அந்த சைடு வராங்க. S2G இந்த சைடுல இருந்து வராங்க. ஆனா இந்த டைம் வந்து GodLike கொஞ்சம் உஷாரா ஆடணும். And gun skill to dominate this side of the map. And it looks like they are looking way too good to start the day. Man, S Power has just been ridiculous today. And that last game was insane. Even here, his shots are just so on point. He came ready to play today.
He's quick, stylish, certainly delivering out there on the battleground, Jukes. Pa, Espo rana unmele standard set பண்றாரியா esportsல. I wouldn't fault him. இந்தியாக்காக. He's been living up to the brand with the plays he's been making. Arena. A lot of utility left to work with, and they're casting that up towards this little ridge, a rock between them. GodLike NSO இப்படியே போறாங்க. இப்படியே போறாங்க points table. Frico's got to double back slightly for Hita. Somewhat effective in these angles, slight off angle where he can peek down on you. He loves these sort of peaks. Vitality ஆனா இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஸ்லோ ஆயிட்டாங்கல. Fajita, let's see what you can do. Oh, turning. ஆமா W னா என்ன chat? W னா win bro. So you know I'll leave those smokes right வெற்றி வெச்சுவாங்க W னா. Seeming to throw a bombardment on them. So Arena doing a good job, back it up. Just hey, take our time. We can't afford to get knocked here. This is still stage 5. This is wild. I mean, I think these teams in the mid. Already சமய சரிஞ்சிச்சு இந்த லாபில. And it just didn't work out for like almost any of them. ETS வச்சு 7 finish எடுத்துருக்காங்க bro. இப்போதான் பார்க்கறேன். What really they needed to get out. ETS வந்து இந்த ஸ்பாட்ல இந்த டெரெய்னை இப்படி கண்ட்ரோல் பண்றாங்க எனக்கு அதிசயமா இருக்கு. And our bottom 3 squads all still in the ஐயோ NS அந்த சைடுல இருந்து அவன் மேலே ஏறாம இருக்கணும் இந்த டைம்ல. மான்யா பாருங்க NS வராங்களான்னு சொல்லிட்டு அவர் இன்ஃபோ எடுத்துட்டாரு. 3 அசால்ட்ரும் மேலே ஏறி ஆட விட்டு மான்யா பேக் பெர்ஃபெக்ட்டா கார்ட் பண்றாரியா. ஐயோ அட்மினோ நாக்கு. Kamikaze gets a nade onto Admino from GodLike. ஒரு கவுண்டர் டெஸ்பரேட்டா வேணும் இப்போ S2G GodLike கவுண்டர் நாக் தேவை. ஆஹா நல்ல நேடியா போறாரு சோல்கே அந்த சைடு ஃபினிஷ் எடுக்க போறாங்க. அட்மினோ செக்யூர்ட். Oh, Same just miss. So close to finding him as they're looking to bonnet him. Hamsik knock it. Hey, yes. Espo John bro. Yo Espo knock it area. రెండు players ya. Ayo GodLike eliminated. The SMG delivers. S2G eliminate பண்ணிட்டாங்க GodLike. GG well played. Huge play on the side of S2G right there, right on time too. You take GG 5 point. I've now moved into second place. You got to get these reses though in the blue. ஐயோ 4th position வந்துருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த மேட்ச். 4th இல்லனா 5th வந்துருவாங்க GodLike. This ride is for myself and myself alone. That was close. Okay. Into a whole bunch of shots. Oh, Solke. That is looking like it is going to be it. Yeah, he has to move away from the vehicle. It explodes. Come on chat 455 பேர் பாத்துட்டு இருக்கீங்க லைவ். ஆனா லைக் போடாம பாத்துட்டு இருக்கீங்க. கொஞ்சம் லைக் போட்டு பாருங்க. Let's go. Vitality as well getting LOS onto that. Hey, இதுதான் என் சேனலோட all time high concurrent viewers. Thank you guys. The solo here from Yangong. He's thinking about the big picture, Jukes, but look how tempting this is. Hello. Screenshot எடுத்து வச்சிரேன். Crazy somehow survived that. The trap was sprung. And he was able to get out with the cheese. He got out with the cheese unscathed. GG no scout. Ludicrous scenes, quick wrap around. அவங்க S2G வந்து அவங்களே எலிமினேட். ஓ பாய் ஸ்மைல் 1 செகண்ட் உள்ள வந்து ஒரு மைக்ரோ செகண்ட்ல எலிமினேட்டட்யா ஸ்மைல். மைக்ரோ செகண்ட்ல எலிமினேட்டட் ப்ரோ. NS 71 பாயிண்ட். NS பொறுமையா ஆடுறாங்க. யார் முகம் போறது இல்ல யாருக்கு முகம் போறது இல்லன்ற மாதிரி. 2 from the bottom 3 and only 1. லைக் போடாம 100 மெம்பர்ஸ் வாட்சிங் गाइस. சோ அதனால கொஞ்சம் 100 பேர் லைக் போட்டு பாருங்க. Does it need to be said here? Does it need to be said here, folks? This is insane. ஐடா 5 எலிமினேஷன்ஸ் வச்சிருக்காங்க. Feeling pretty defined. Feels like it's all V8 டினா லாஸ்ட் ஒன் ப்ளஸ் கில் ப்ளே பண்றாங்க பார்க்கலாம். ETSH realistically the only one towards the bottom side of anything. 4 elimination எடுத்துட்டாங்க V8. Dopeness only down to a duo. The last ஏய் GodLike 6 கிலோ வந்துருச்சியா? Behind the tree. He couldn't been not far away either. S2G ல அவங்க வெச்ச ரெண்டு நோக்கமே வந்துருச்சு. சொல்யூஷன் ஸ்கவுட் பண்ணாம how they are rotating to Stalberg. That could be enough to just wide zone bro. Put yourselves into those finals. Predict இதெல்லாம் யோசனை தான். ஹை கிரவுண்ட் அந்த சைடு யாரும் இல்ல அதனால தான். ஹை கிரவுண்ட் பிடிக்கணும்னு போயிருப்பாங்க.
And it's going to be tough considering that almost all the lobby, the top of the lobby is still here. Look at this, Youngshim Red Force with one. நீங்க நல்லா யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா காடஸ் வந்து ரெண்டு மேட்ச்லயுமே ஹை கிரவுண்ட் பிரெஃபரன்ஸ் கொடுத்திருப்பாங்க. ராண்டோலயும் சரி இதுலயும் சரி. Destroyed on the side by E-Arena, the Thai squad. Deleting them. ETS முடிச்சு விட்டாங்க. They did get some good solid eliminations. But they're going to still need to do a whole lot more if we want to see them in that survival stage. ரெண்டு மேட்ச்லயுமே ஹை கிரவுண்ட் நோக்கி போயிருப்பாங்க. ஏய் டோப்னஸ் பாருங்கயா. மோசமான இடம் bro டோப்னஸ் எடுத்துக்கிறது இப்போ. For them, it's not going to bail them out. Dopeness, though. The dope duo looking to clash versus Ida. First one falls. E-Arena even trying to siphon points off the back of that, and they do. Mendel Mari edutanga Dopeness. Taking down Dopeness. Hyunbin falls. Razy. Innada split is V8 இது. MG3 Razy so knocked good, it. but you know what? Its weakness is when you're getting shot in the back. V8 என்ன bro சம்பந்தமே இல்லாம மூணு பேர் வேற வேற இடத்துல வேற வேற டீம் கூட ஃபைட் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. Just flexing at this point. They still have 2 players up. Youngshim Red Force get that thirst. And you know, all the teams at top are doing exactly what they need to. Hey, just survive, put some decent points on the board, and it's a lock. Considering overall sleepy survival போட்டார் பா ஃபுல்லா. These teams are going to be getting eliminate பண்ணுங்கடா இந்த அணியை 72 பாயிண்ட்ல முடிட்டோம். The real eyes on and storyline left is Ida. Like if you're Ida right now, the best thing that can happen is you take out this entire lobby here and now. Just have a monstrous game from it. இப்போ EA மட்டும் பாயிண்ட் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னு வெச்சுக்கோங்களேன். ஆல்மோஸ்ட் 21 22 பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ் S2G YG க்கு. As well because Nonshin cleared this whole area, so they might not expect anyone to be there. They didn't find him tucked in behind the trees. So he's என்ன சாப்பிடுறீங்க bro? பன்னீர் 65 bro. Schweppes practicing his TIG welding right there, making sure that he goes and he's walking that cup, fixing that vehicle, getting it loaded up for the rest of the match. I wonder if Ida has that IQ to understand if they were doing enough elimination feed tracking to have a good idea of who's left in this lobby. It's quite difficult with everything that's going on. Illa what if somebody was there fight edupanga? A good solid idea of who's left, then they need to realize that they got to amp this aggression up. Like, why not? If you're Ida, you need to wipe this entire lobby out. High ground எடுக்கிறதோட மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னன்னா உங்களுக்கு நல்ல விசிபிள் சர்க்கிள் கிடைக்கும். பயங்கரமா இன்ஃபோ எடுக்கலாம். Get chicken dinners like top 5's gone. உங்களால ஈஸியா வந்து மேப்பை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். கேமை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் உங்களால. வெஜ்ஜா ப்ரோ நீங்க ஆமா ப்ரோ. Make sure that they get to that end game, but you got to ramp up the aggression. Sleepy spotted in the end. He's hoping he could worm his way back into the zone, but not this time. Nonshin Red Force looking for a bit of an assess on the situation. Got a good lay of the land from the position they're in. Vitality close by towards Ida as well. E-Arena with a bit of a scouting play. Tourniquet there in the back of the vehicle. இந்த கேம்ல NS தான்டா பொறுமையா ஆடி இருக்கான். Such an open angle to just take ஹை கிரவுண்ட் இருந்தும் மூணே ஃபினிஷ் தான். GodLike கிட்டயும் அன்வாண்டடா என்கேஜ்மென்ட்டே பண்ணல அவங்க. Not too kind as there's a lot of viewers பார்க்க வெச்சு சாப்பிடுற ஸ்ட்ரீம் முதல்ல உனக்கு ஜெண்டா போடுறேன் bro. Right. I would like to see Ida go push up into these buildings though and challenge Team Vitality. They need to honestly. They have to clear the south side out pretty quickly. And you can see them in the vehicles and the buggies just getting some more information for now. Rita though is just moving up ever so closely. He could hear those steps. He knows they're in that building. Info கிடைச்சிச்சு ரீடாக்கு. என்ன பண்ண போறாங்க ரீடா பாப்போம். Audio cue giving the game away somewhat. Rita with the nades as well, pin pulled on it. ஜிம் போறீங்களா போயிட்டு இருந்தேன் bro இப்போ ஒரு 2 வாரமா போல ஷோல்டர் சப்லக்சேஷன் ஆயிடுச்சு. But they are starting to fragment over as well. Partial dislocation ஆயிடுச்சு. The zone looking to get set up near the cover they found. 2 players making அதனால recovery-ல இருக்க. With a knock over to Hyunbin as well. Fires back up onto this ridge and does some damage onto Nonshin. Vitality re-aggress. Emre holding. Rita with the assist. The shotgun slays back over onto Federales. அவ்வளவுதான் முடிச்சிட்டாங்க V8 and Vitality crumble to Ida. They're starting to cook Jukes. This is a perfect scenario for them, right? They got 2 players already taking a position in this next zone. They were able to clear out Team Vitality, and now they're getting towards that end game. It's still going to be quite difficult considering they got E-Arena. Match number 8. On top with the circle. No, 4 matches. And most likely, we're going to see Ida fight Nongshim Red Force. So if that does happen, never mind. Ida, they understand. They need to win this game. Push up into E-Arena, challenge them, try to take them out as fast as possible, and then have to deal with Nongshim Red Force later.
இயரே நான் இந்த மேட்ச் லீட் செட் பண்ணிட்டாங்கன்னு வெச்சுக்கோங்களேன் So many smokes அவ்வளவுதான் here, setting themselves up for it. Fifth top 5 லாக் ஆயிடும் அப்படியே. Protect them from Nongshik, block off the line of sight and then take the fight over. Deep nade in as well. Nongshik aren't sleeping either. They're thinking about just taking the hit to him. It could be a three-way battle for the finish. No 10 பாயிண்ட் எடுத்தா கார்டல் குவாலிஃபைட் யா. So low. Oh, Schwepp's got so much damage onto him. But now we're going to see Ida throw some good nades onto Nongshim Red Force. That's 2 knocks for them. This is the best case scenario. என்னடா சம்பந்தமே இல்லாம பக்கில டபுளிங் போறாங்க. Here they go and they are starting. என்னதான் ஆச்சு Nongshim Red Forceக்கு டிசி இதெல்லாம் மிஸ் பண்றாரு. 2 பிளேயர்ஸ் மிஸ் பண்ணிட்டாரு டிசி இந்த இடத்துல அழகா தூக்கிருக்கலாம். So much damage. So little time. E-Arena perfect on third party guys. From that encounter and E-Arena know that the knee is weak. Seeing if they can make him buckle. Swajino knock Ireno ivar pottadan. Good shots on target. RM7 Iram. Just a duo on either side. Emria sorry guys. He's only got that one Molotov left in the back pocket. Ena bro YouTube la recommend la first vara. Nalladhu bro. Emre sneaking in. That one hurt. Unfortunately, that was his second to last name. Ooh, that Molly. MD7 அவரு knock அப்பா EA இந்த மேட்ச் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டாங்கப்பா ஃபைனலி. EA பிக் கேம் ரொம்ப பிக் கேம் டிபெண்டன்ட் பண்ணிருக்காங்கயா. கன்சிஸ்டன்ட்டா இல்ல. நிறைய பெரிய உங்க டயட் பிளான் சொல்லு bro நான் வெச்சு தான். bro இஷ்டத்துக்கு தின்னுங்க bro. ஓ 1v3 பண்றோரா? டர்னிக்கே 1 HP இல்ல சான்ஸே கிடையாது. ஓ சரியான ஹெல்மெட் யா. ஓ டார்க்கின் 1v1 what Are you kidding me? bro Finish it. what hey டார்க்கின் 1v3 அடிச்சு டின்னர் அடிச்சாரியா. No money 1v3 bro. Let's go. They go for the red. Damn, bro. The engage off, wins the 1v1, isolates it with a nade, finishes him off up close, sweating. Let's go guys. Live பார்க்கறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க guys. Gets the dinner. DBS behind the tree using that shotgun whip technology, saying, you know what? என்னயா அப்பா சாமி bro சரியான 1v3 bro ஆனா Is weak. Seeing if they can make him to that one. என்ன மாதிரி ஒரு த்ரோ தெரியுமா EA மல்டிபிள் ஆங்கிள்ஸ் ஆனா டார்க்கின் அவுட் பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாரியா EA-வை. ஸ்வெப்ஸ நாக் வெஸ்டாரு. இங்க இருந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்வெப்ஸ நாக் வெஸ்டாரு. ஓகேவா மோர்மன் வந்து நல்லா குக் பண்ணி ஒரு கிரேனேட் டாஸ் பண்ணிருக்காரு. பா கரெக்ட்டா 1 செகண்ட் கிரேனேட் வர்றதையும் பார்த்துட்டு கிரேனேட வந்து டாட்ச் பண்ணிட்டாப்ல. ஓபன்ல ரன் கொடுக்கும்போது டர்னிகேக்கு வந்து ஃபுல்லா வந்து எப்படி சொல்றது ரிஃப்ளெக்ஸ்ல வந்து ஒரு ஹெல்மெட் அதுக்கடுத்து இங்க போது பாருங்க ஒரு நேடு அது போய் டர்னிக்க மண்டையில படால்னு வெஞ்சிச்சு. மார்மன் வந்து இங்க வர்றதுக்குள்ள மனுஷன் போயிட்டு இந்த மரத்தை புடிச்சிட்டாப்ல. இந்த மரத்துல இருந்து மார்மன் லெஃப்ட் ரைட்னு போட்டு அந்த இடத்துல அடிச்சு S12 வச்சு பிரிஸ்டாரியா சரியான 1v3 யா. எப்பா பீக் பாருங்களேன் லெஃப்ட்ல 2 அடி ரைட்ல 2 அடி S12 இல்ல DBS இத்தனைக்கும் வா ஐடா ப்ரோ டார்க்கின் தெரியுதா இந்த ஆளு டார்க்கின் தான் நேத்து வந்து சோலோவா மாட்டினாப்ல. யாருக்கிட்ட நம்ம இவர்கிட்ட காட்லைக் கிட்ட சோலோவா மாட்டி ஐடால இருந்து ஒரு பினிஷ் போச்சு பாருங்க. டார்க்கின் ஒரு பினிஷ் ஸ்டீல் ஆச்சு பாருங்க. இவர் தான் அது. நான் மனுஷன் பிரிக்கிறாரா சாமி சத்தியமா. From feeling like it was becoming an impossibility to really just dialing in and immediately, like you say, locking in, knowing the game plan, understanding we have to fight, and they were so proactive that சத்தியமா EA choke பண்ணிட்டாங்கயா. You're in a situation where it's the wall and you can just look at it and be like, hey, you know what, whatever happens happens. நான் எப்போ வந்து நீங்க மேட்ச் பார்க்கல யார் என்ன பண்ணுவாங்கலாம் நீங்க கவனிக்கல. நான் என்ன சொல்றேன் அது எப்படி அங்க ட்விஸ்ட் ஆகுது டர்ன் ஆகுது என்ன எப்போ ஜண்டான்னு சொல்லலாம் தான் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. ரைட் ப்ரோ சூப்பர் ப்ரோ. லவ் பண்றதுக்கு எதுவும் இல்லனா எப்படி ரிஸ்க் எடுக்கலாம் அண்ட் NC ப்ரோட் லூஸ் பண்றதுக்கு எதுவும் இல்லனால பசுபதி வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. Obviously you guys had
Great eliminations to Yeah, start things off over in Neox. அது ஏதோ ஒரு டயலாக் வரும் bro, அது மட்டும் பாத்துறீங்க. You looked very controlled, and then when SUG wrapped around. S power-ஓட இது இன்டர்வியூ நான் குவைட் ஆயிடுறேன் கவனிங்க. Our perspective was very simple and clear. We'll just play a natural game. We'll play in slow. Basically, we'll play in slow motion. We'll just go with the flow, and we'll try to clear our back as much as we can. And we did it very well. We executed the things very properly. So that's why we could secure the second dinner. Sorry. Looked fantastic, really did. That's a great start for you guys. If you continue that on, you're basically going to be qualified for the final, so it's looking really good right now. Game 2, of course, wide wrap on towards Stalba or on that east side, but then getting stuck on Stalba can be a little bit difficult there, and it kind of felt like that was the case for you guys. அங்க பாருங்க பின்னாடி ஸ்பைடர்மேன் ஓட இதெல்லாம் பண்ணிருக்காங்க. We did choke there because we planned something, but we didn't execute that in a proper way. That's what costed us the game, but hopefully we are looking forward to the next matches, and hopefully we'll do better comparatively. Yep. It's looking good for GodLike. Thank you very much for joining me here. எல்லாரும் இங்கிலீஷ் பேசுறாங்க bro. Here down on the stage. First one இல்ல AC King. bro AC King எப்படி bro இருக்க? ஏய் தம்புடு. What is this? இங்க பாருங்க. Looking awesome here on day 2 of Group B. தவறு. நீங்க இந்த விரல்ல பண்ணலாம், ஆனா இந்த விரல்ல பண்ண கூடாது. இந்த மாதிரி தான் போன வாரம் நல்லா விளையாடிட்டு இருக்கும்போது Orangutan வந்து ஹண்டம்னு சொல்லி ஒன்று பண்ணி விட்டாங்க. அப்புறமா அடி வந்துச்சு. எனக்கு தெரிஞ்சு இனிமே காடலுக்கு அடி கொடுக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் கைஸ். காடலுக்கு ப்ராப்ளம் வந்துச்சு. ஐடா கிட்ட வந்துட்டாங்க #6. ஐடா நல்லா விளையாட்டாங்களே இந்த மேட்ச். கத்தி சண்டையா? யோ ப்ரோ கணேஷ் ஸ்ரீ ப்ரோ ரெக்வெஸ்ட் தயவு செஞ்சு இன்டர்வியூ அனலிஸ்ட் பேசுறப்ப நீ பேசாத ப்ரோ, ஒன்னும் கேட்கல. டன் ப்ரோ ஓ தப்பா இருக்குண்ணா. டிவைன் கேமிங் ஸ்ரீ ப்ரோ ES equal to டிவைன் கேமிங். ஏய் கார்டனோட இது போட்டாங்களாயா? ஓகே இது ஐடா அது. ரைட் கிராமர் மேட்ச். இல்ல எந்த மேட்ச்? ஓ நேத்துக்கான மேட்ச் தான். Berapa ya NS ya, guys? Berapa guys? 15 NS. Berapa mati 2? Orang mati berapa ya orang? Tadi gua bunuh 1. Mati gua. Oke. Di jamur ada yang mayat, ada mayat di jamur. Iya. Gua bunuh NS. Seberang teman weh Cina ni. Mushroom ah. Adi engada? Alot mau belap he. Datang. Bro thank you bro Balaji Roj. மேல கூட யாரோ அம்சார் bro கரெக்ட்டா சொல்றது முன்னாடி ஏதோ டிஸ்ட்ராக்ட் ஆயிட்டா அப்படியே. பாலாஜி ரோப் thank you bro, thank you for ஜமீன் bro. அவரே தான் முன்னாடி அம்சாரா ரைட். which is available now in PUBG Mobile, co-created with PD Nana, the Electron Energy said, the Proton Power said this. Hi bro, new subscriber in your channel, last 2 days of watching YouTube Lokesh, welcome to the stream bro. Thank you bro. எப்படி இருக்கு ஸ்ட்ரீம்? ஃபீட்பேக் சொல்லுங்க. கமெண்ட் chat live பார்க்கறவங்க லைக் படம் பாத்தீங்கன்னா லைக் போட்டு பாருங்க. Let's go for 400 likes நண்பர்களே. It doesn't look like it right now in the picture, but it does actually glow quite a bit. So it's got some animation. It's themed around PMWC. It's only W's for the skins right now. Right bro, GG. One team that was glowing in that last match was none other than Ida. Bro Dark in sama confident third man அடிக்கிறது முன்னாடி ஜம்ப் பஞ்ச் பண்ணிட்டு வராரு bro. Of getting to the top 5 and they were Kevin able fan, to do just welcome to the stream bro. They were in day by day Akka's outfit is fantastic. What they have coming in off the back of that big win, because yeah, they did play that very well. I want to point out specifically there's smokes coming on in there. We were talking about this again, you know, analysts, we chat in the back area. But it was really nice. என்ன நிலவரம்? கார்டல் இன்னும் 10 பாயிண்ட் எடுத்தாங்கன்னா குவாலிஃபை. That push onto Nongshim. It was a really good performance there to just make sure. And yeah, you're seeing the day 1 versus day 2, night and day. I mean, I think we saw that in game. We could see it very clearly. But night and
say on those stats as well. Gasless camera ஒன்னு வைக்கலாம். அதுல நெச்சுரா ஆகாவா காமிச்சிட்டு having a இருக்கலாம். look at their average Yeah, eliminations and being able to capitalize on that. And I want to give them a get them whatever food they want. Buy them whatever. Aida 9.5 average elimination is because it's insanity. That head to head அதெல்லாம் சரி எந்த மேட்ச்க்கும் எந்த மேட்ச்க்கும் health and utility obviously no popping on the zigzag but was not 24 பாயிண்ட் டோட்டல் shotgun at the end and you know what having Godal மீதி Erangel HSலாம் CD க்கு போகணும் they're locked in and if you think you're at the top of the leaderboard and you're safe it's not always the case. It's definitely not always the case. Between Circle, look at the match ranking here. Teams 9 through 13 were eliminated, Max, which leaves a huge opening for those squads towards the bottom. Darkin அப்பவே 3 ஃபினிஷ் எடுத்துட்டாரியா மனுஷன். Darkin பாருங்க. நேட ஸ்பாம் பண்ணிருக்காரு bro literally. ஏய் யார் யானால நேடா பிடிக்கிறாரு. Which they actually did at the very start. They did go for a crash on I believe it was 71 GG இந்த இடத்துல மிஸ் பண்ணது தான் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாயிடுச்சு. You know, it's a little bit too early to go for a full commit fight and get instantly eliminated because you're not getting any eliminations and especially not getting any placement points. So Tiamba, I like the change of mindset, but it's just not at the right time. They need to do the fights when it makes the most sense in these games. Yeah, I mean 721 sort of took them down and that creates like that chain effect at the bottom 3 match. பாருங்க டர்னிங் கேக்கு இப்போ ஒரு ஹெல்மெட் கனெக்ட் பண்ணிட்டாரு. நேட்ல நாக் டர்னிங் put themselves in a good position. ஆமா போயிட்டு ஜம்ப் பண்ணி இதெல்லாம் பண்ணிட்டு போறாப்ல. You know, just leaving Kenji and Cristariana Darkin இந்த இடத்துல. Look, this is how crazy it gets at the low. Top damage dealers. Was look at the top damage dealers here. I was just speechless by what Ida was able to do there at the end. He was even celebrated with the kiss on the forehead, just saying, "Good job, please keep that up. We really need that because if not, then we're not going to be able to make it to top 5 or even get close." But right now, that squad நீங்க எதுவும் பண்ணல அதான் playing better right bro. In that it doesn't really matter. #5 க்கு ரேஸ் இருக்கு போல பை. ஆமா bro. Might leave them open to just do whatever the heck they want. EA டின்னர் எடுத்துட்டாங்க அப்படினா அது கொஞ்சம் லீட் செட் ஆயிருக்கும். ஆனா இவங்க சிடி எடுத்துட்டாங்களா bro? ஓஆர்ல அட்டங்கி and ஆரு கூட ப்ளே பண்ண ஆதித்யா இப்ப எந்த டீம் ப்ளே பண்றாரு bro? Also shout out to EA in that final play. சடனா கேக்குறீங்க எனக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆக மாட்டேங்குது. பார்த்து சொல்றேன். Actually doing a really good job and I think if it hadn't been for the Ida player, you know, flicking in to get that win, they were isolating Ida really well. They were moving around and trying to control as much of the zone as possible. So shout out to them. It's still a really good game from them. So again, going into the next Erangel, want to see more from them. Yeah, Arena. Shout out to you, Arena. Right up until the end when you got absolutely smoked by one player with very low HP. One team that has been actually for the first 2 games, which has been a big difference from what we saw yesterday in day 1 for Group E, is none other than Nongshim. Yeah, I was hoping you were going to ask me about Nongshim Red Force. I love the way they play because they're not an aggressive team early game, mid game, right? They're just trying to get a focus on their position. And especially if you look at this circle finish, western side of Stolber, very northern side. Where do Nongshim Red Force drop? Down in farm split. They go for wide rotation all around the eastern side of Stolber Mountain. BGMS on Kika. Have a 4-man split, just scouting very passively, just getting some information, seeing where all the players are hiding in those bushes. And at the end, when the teams are the weakest, they're involved in a fight, they have to rock up, they take the high ground position and get a ton of eliminations. Sure, it's not a win. Miramarla drop clash varuma Hora versus Godal flight paathu poradha patti kandipa varum nenikiren. Ama varum. Honestly, ready teams qualified la. That was just no! Off camera! தூக்கிட்டாங்கயா கரெக்ட்டா எப்ப நல்ல வேளை நம்ம அதெல்லாம் பார்க்கல. அனலிஸ்ட் பேசுறப்ப பேசாத bro because அவங்க டீமை பத்தி இவ்வளவு இன்ஃபோ சொல்வாங்க. bro நீ என்ன பண்ணு டைரக்டா போய் மெயின் ஸ்ட்ரீம் பாரு bro. எப்பதான் பேசுறது நானே? In EWC Esports because it is currently at 12 points. S2G has been able to perform well. They ended up on a 1v1 with GodL. Yeah, they did. I mean, I'm on the fence for S2G honestly here, because yes, they are performing better. Are they performing well? I don't really think so. At least not in that game. I think they were way too slow on that third party. I think they took forever. Once the third party was done, then they took forever to actually push GodLike as well, just giving them so much time to defend. I mean, especially they only have 12 placement points over the course of what is now 8 games. That's a very low placement point, and the survival time must be abysmal. S2G, you need to get into those late games. And for come on, chat live I want you to get into your best coaching mentality. How are you gonna hype up these teams like Tiamba, ETSH Esports, and Hustler Crew? I will personally head over to Hot Jukes.
I will reach down and grab his left shoe. And probably not do much with it because, you know, I might get a complaint. But look, these teams, especially Esh, coming out of that, they had a great position on the high north side. They had about 5 vehicle cover, 7 eliminations, moving on into that zone. And what did they do? EA Arena, they knew that they were there. It's not like they was just kind of did a nice flank onto them, but they're struggling with these positions into late game. If they were to have just defended E Arena from behind, it would have been a different story for them. But the passiveness when it comes just specifically to late games from Team Esh is sad. Yeah, it is sad for them. And for Hustler crew, honestly, Kalaris, they might need a new pep talk, man. Yeah, that's going to cost you the big bucks here for PMWC. The big bucks has done all the talking. They've made some amazing plays happen each and every time. They've looked very flashy, but one that's been ultra consistent without looking too flashy, I think, has been Horror Esports. Just swimming along in that pond. They're a big fish at the moment. It is horror. Again, so far, 2 bad games, like a 15th and a 16th. Where it's not gone well, but we caveat with the fact that if they don't have a bad game like that, it's a top 5 at minimum. They've had multiple thirds, multiple seconds. They've had a strong win yesterday on Erangel. They're just a consistent team. But when we look at this, it's nice because that's very promising going into the finals. No, definitely, especially since someone like Sky, right, is still currently in that running for a potential MVP spot of this group, I would say in particular. Maybe you can kind of carry that forward into like a final if it does occur. And that said, I feel like the top 5 as a whole, there's a little bit of separation already gathering from the bubble teams just below them. So Horror currently is kind of that boundary. I think that they can stay stalwart in what they've been able to do so far. Good splits and being able to take central positions. And they do control space very well. It's just that actually the very top of this lobby looks so flashy. When those stack levels come in, it's difficult to kind of go up against that. Like when we were memeing earlier on in the day with Vitality, they had a really greedy 4-man split. Yeah, they did. And then we had Arena with their 39-point game. But it just, by contrast, Horror's just chugging along. And I don't think we'll see 39 Elim games. We won't see 4-man splits going to the finals. That's the winning strategy right there. All right, well, thank you very much, Blank. It is time now to send it over to some of the big boys. Once again, on the caster desk, it's more games here at PMWC. Thank you, James. Thank you, Blank. Very exciting seeing everyone start to set things up with how it's going here, Dukes. The day, of course, already raging on. 2 of our battlegrounds played out and another spectacular one just on the horizon off the back of what was a monumental clutch. I'm hoping everyone tries to raise the bar of their own individual level to match that. They're going to need to, that's for sure, right? I mean, IDA did exactly what needed to happen to put them in the running, right, for top 5. They're still not there yet. I mean, there's still more to do, but you know what? Hopefully they can do it in style, and you guys can do it in style with that new Young Galacticos Champion Ancient Charm set. See if you can get that thing in game. I saw the players wearing it the other day, and I was like, I want some of that, right? I need some of that in a couple XL. One thing, guys, I'm back. If we can get 2 of those up here. And I mean American. Sugar irkaya unakku illa bro nalla thanni kudikum bro literally thanni kudikum bro one that fits nice. We'll get you looking fresh. garden ulla poguma eppadi poirum bro ulla IDA are looking fitted to avanga mattum pesa solunga Shri bro and the boys remove pannirunga. We'll see if that can happen. The rest of these teams in these lobbies need to go right off order okandru 7w team othre avaru bayangarama kalaikirariya ella teams yum team kalaikiradhu banter pandrathu ellame pandraaru ipo andha. Oh, yes, they have. Yes, they have. They're looking good, man. As here we go into the second Group B. Let's see. Thinking is serial bro. Come on, guys. Live paakravanga like potu parunga. Let's go. Let's go. Flight path na nalla flight path na nanikiren. Light ah paathen. W1. Just one. All right, watch this. You ready? Yeah. Wait. Hey, mosamana flight path ya. Okay, calling it right now. Why in the north side போற டீம்ஸ்க்குலாம் வந்து சுத்தமா சப்போர்ட்டே இல்லப்பா இந்த ஃளைட் பாத். போன மேட்சும் இல்ல இந்த மேட்சும் இல்ல गाइस இந்த சைடும் நார்த் சைடு தான் சர்க்கிள் என்ன சொல்றீங்க? Just wait man, the anticipation's all going to be நார்த்தன் சைடு தான் சர்க்கிள்.
The Jaja side and the side போல circle. Jaja shooting range boat ride ruins and the side போல பாப்போம். As I'm looking at that top 5, now that cutoff being தப்பா நினைக்காதீங்க guys. points. That is a bro player why use two earphones bro ஒன்னு வந்து earphones இன்னொன்னு வந்து noise cancellation bro அங்கதான் அவங்க A sound மோல் அடிக்குறாங்க PP ஊதுறாங்க அதான் தலைவலிக்கும்ல உங்களுக்கு டிஸ்டர்ப் ஆகும்ல okay so it's looking mighty solidified here but we've seen crazier things happen that's for sure military zone loading vitality yeah out towards military base early as always top players குள்ள S power வந்துட்டாரியா 20 finishes அப்ப கண்டிப்பா சம்பந்தமே இல்லாம தான் zone இருக்கும் okay நம்ம எல்லாருக்குமே நோஸ் கட் பண்ணிட்டாங்க guys that's what I'm saying but what we working with here like 45% water ஏன் ஒரு நாளைக்கு ஒரு மல்டி பேஸ் சர்க்கிளா my comment missed speak sorry bro like one of the worst spots because of the fact that you have to make that comment கார்ட்ல bro RJ bro go to the mainland you go down to hi I came late welcome back to the stream bro devil VAT ரேசியா பாருங்க முன்னாடியே அங்க நிக்க வச்சிட்டாங்க ரேசி முன்னாடியே அங்க போயிட்டாரு bro but for teams Dopeness very fair போயிட்டாங்க in the mid pack it's not good காடல் எங்க இருக்காங்க okay this is not one of those hard drop பண்ணலையா காடல் like oh I got zone ஐயோ வண்டியை தூக்கிட்டு போயிட்டாரு அவரு it's like we're just going to try to make it to end game here Balaji Rob thank you for the jewels again and again bro do we go back to the mainland வணக்கம் ஸ்ரீ bro hi bro Viper gameplay welcome to the stream I wouldn't even know if I would could please summarize what happened now bro காடல் வந்து ரோண்டோல 30 bomber போட்டாங்க போன மேட்ச் ஒரு 6 பாயிண்ட் எடுத்தாங்க ஆமாயா ஐடா பக்கத்துல வந்துட்டாங்க bro is to go in game and get VAT தான் bro சமையான லீட் வச்சிட்டாங்க 120 பாயிண்ட் அப்ப மொத்தம் 40 பாயிண்ட் லீடியா 41 பாயிண்ட் லீட் bro vitality and that way I look good right once vitality எனக்கு தெரிஞ்சு டிவைன் கேமிங் மாதிரி பண்ண போறாங்க போல what do I do இல்ல vitality qualified ஆனா அது வேற கதை as we're going to see Ida get that loot truck from Pachinki loot trucks really have changed the game here the whole meta they've really allowed a lot of these spots that used to be a little bit rougher when it came to loot now be absolutely stacked because I'm thinking ஐயோ drop out வெளியில போகுது loot truck the coaches had to tell these teams Jackie you have to win the game if you want to make it to the finals it's win the game imagine the hardship let's see AB zone base side இழுக்குதான் பாப்போம் military bridge circle தெரியல இன்னும் பாக்கணும் ferry circle நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு ferry surroundingல அந்த circle உள்ள ஒண்ணு அந்த circle நினைக்கிறேன் same shelter split விட்டு போயிட்டாங்க come on guys புதுசா பார்க்கறவங்க லைக் பண்ணுங்க subscribe பண்ணாம பாத்தீங்கன்னா subscribe பண்ணிக்கோங்க 388 லைக் வந்துட்டோம் 400 லைக் இன்னும் 12 லைக் தான் I'm thinking it from the angle if they've just got to carry on from where they left off. Squads like that, so take that Ida mindset of trying to push your limits further. Run some risk, bro. You get some high tier loot, get in there, start scrapping, see if you can squeeze elims, bully some of the lobby. You know effectively at this point, like you're kind of middle of the pack. You're not really going to fall that far down. The bottom side's so low. Slipping out of survival is going to be hard. Yeah. So you might as well risk it. You have to, and I think this is the game to risk it. You know, I think that at a certain point, I think here it's all risk for sure. Balaji Rob, thank you for the 20 cents bro again. Then it's like, all right, HC maybe in the country bro. Conservative just to make sure we don't. Bro, British நினைக்கிறேன் bro. That low, but here is one of those games where you. ஏனா அவங்க பேசிட்டு இருக்கும்போது சொன்னாங்க HC Britain அப்படிங்கற மாதிரி. I think if you're going to go down a spot. இருங்க. I think you go very pure. That very pier hill, right behind the gas station. If you take that spot there, it gives you a lot of control. British of the zone. British professionally. Maybe even catch some third parties, and it looks like Ida of all teams. How many teams to finals from this group? Top 5. So you know what? We're one of the squads that definitely could make it in top 5. I mean, Idaவும் பின்னாடியே வந்துட்டான். ஆமா, ஐடா பின்னாடியே வந்துட்டான். Really in the run for top 5 here. Due to that last game, and they're going to control this hill. Which side? Ayyo, Ida sama position ya in the circle ke. And it works out pretty cerebrally for them as finals well. Finals போய் S power MVP வாங்குனா எப்படி இருக்கும்? மஜாவா இருக்கும். Gets cut out some of the additional time they'd have to waste, sort of slowly slogging along, getting themselves better firepower and ammunition to work with. Very last one. If they run into another squad, maybe they do just take that encounter head on. It's a good call. ரொம்ப ப்ரொபஷனலா விளையாடுறாங்க bro. 12 பாயிண்ட் தான் எடுத்துட்டாங்க 9 மேட்ச்க்கு. They certainly rise to the occasion, man.
சொல்ல முடியாது bro அந்த ரீஜன்ல அந்த அளவுக்கு காம்படிஷன் இல்லாம இருந்திருக்கும் insane fashion a crazy 1v3 to end things up to get the chicken dinner the dub and Yangon Galacticos உள்ள வந்து info collect பண்ணிட்டு போறார் ரோமியோ so insane I mean job's not done yet I mean godlike have been playing phenomenally today S2G கிட்டயும் overcraft இருக்குப்பா and we heard it there from the desk right out of all the teams in the top 5 they were talking about இந்த டீம்ஸ் பண்ற ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் என்ன தெரியுமா ஓவர்கிராஃப்ட் வச்சிட்டு ஸ்கவுட் பண்ண போறது நம்ம ஊர் ஆளுங்களுக்கு பொறுமையே கிடையாது ஓவர்கிராஃப்ட் பின்னாடி வரும் மத்ததெல்லாம் முன்னாடி போகும் இந்த பாருங்க ஹாம்சிக்கு எப்படி போறாரு அந்த மாதிரி தான் மொத்த டீமே போயிட்டு இருக்கும் but with a circle like this it's not going to be easy that's for sure எதுக்குடா இப்படி கத்துறீங்க A team that was towards the bottom side coming into the start of the day with 721 GS, but they've rose massively. இன்னும் எவ்வளவு மேட்ச் இருக்கு இன்னும் இந்த மேட்ச் இல்லாம 3 மேட்ச் இருக்கு bro still being able to squeeze out a decent number of elims to rise up the ranks. Fair few points between them and slipping back into the bottom. Obviously the surprising factor there Tianba didn't think that's where we'd be seeing them Jukes. காடலே இவ்வளவு டிஸ்டன்ட்டா போறாரு ஒரே ஒருத்தரே for me the most frustrating thing in அடிமினோ ஏன் அவ்வளவு லாங் பேக்ல போயிட்டு இருக்காரு I mean I don't even want to say it I mean they are in bottom 3 right now rotationல if in case half angle எடுக்கிறதுக்கா அடிமினோ அவ்வளவு லாங்ல வர வைக்கறாங்களா this was any other year okay பக்கத்துல வந்துட்டார் like I'm not worried you know like it's Yamba they're for sure blah, 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 you know but what has happened with Alpha 7 you know is making me very scared you know because na bro godlike பக்கத்துலயே வரான் saying that Alpha 7 were for sure making நல்ல வேளை ஏதோ அசம்பாவிதம் நடக்கல அது வரை சந்தோஷம் விடுங்க and they haven't done that yet so yeah Tianba please get it together please yeah we need to see some sort of change சீப்ரோ சும்மா கத்துறானுங்க bro சம்பந்தமே இல்லாம கத்துறானுங்க bro உண்மையிலே கத்துறானுங்களா இவனுங்க ஏதாவது ஆடியோ ட்ராக் ஓட்டி விடுறானுங்களா கத்துறாங்கன்ற மாதிரி get some points the other teams drop down below you வினி பாருங்க பிரிட்டிஷ் டீம் பிரிட்டிஷ் ப்ரொபஷனல் டீம் அந்த இடத்துல எலிமினேட் ஆறாங்க गाइस அவங்களே அடிச்சிச்சு ஆவாங்க I mean for them to even be close to வாங்க bro FNF மதன் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் bro ஏய் நாங்ஷின் ரெட் ஃபோர்ஸ் அஸ்லஸ் ஸ்க்ரூல ஒரு நாக் அடிச்சாங்க செக்யூர் ஆயிட்டாரியா அவரு வினி I mean it's only 2 points away from dopeness and about 9 points away from 9th place so it's not the scariest position to be in but you know you don't like to see it Tianbaum பின்னாடியே வராங்கயா let's just see how toxic it's going to be Godel versus Tianbawa crazy shit okay yeah it does go perfectly up to that mainland hard shift illa guys அந்த அளவுக்கு பெருசா ferry zone bro this is the perfect zone shift for them it's worked out brilliantly ferry zone இல்லனா அந்த open zone ஐடா கிட்ட sped up a lot of their loot ஏய் Godel ஒரு நாக் அடிச்சாங்க S power Tianbala ஒரு நாக் அடிச்சிருக்காரு 72 1 GS ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துட்டாரு சோமே they've been a bit of a dark horse Tianba ஏடா போய் Godel கிட்ட மாட்றீங்க massively above them in the standings ஏனா Tianba குவாலிஃபை ஆகணும் எனக்கு அதனால பார்த்துட்டு பாரிஸ்ல 2:36 PM ஈட்டிங் டைம் அதுதான் கத்துறாங்க helping not only them but potentially a few of our other squads as well yeah I mean that's the team வினி வண்டில இருந்து கீழ விழுந்தான் எனக்கு தெரிஞ்ச வண்டி பிளாஸ்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் bro வினி வண்டி பிளாஸ்ட் தான் அது அப்படி காட்டுது போல I mean I'm not going to say at certain points literally this point NS வந்து வண்டி பிளாஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க போல வினிக்கு need to hunt down the top squads சென்டர் ஷிஃப்ட் third zone fourth zone தூக்கி அடிப்பான் ஹார்ட் ஷிஃப்ட் டமால் டிமால் to these mid pack teams analyzing their drops not necessarily saying hot drop but have a good idea of where they move rotationally try to gatekeep them on a try to catch them out on a drive in அடிக்கினா இருப்பேன் மாதிரி கட்டினா புரியல bro because அடிக்கினா இருக்கேனா hoping that they don't perform is அடிக்கேரி இருப்பேன் இருப்பேன் you got to அடிக்கினா இருப்பேன் அடிக்கினே இருப்பேன் ஆடிக்கினே இருப்பேன் ஓகே they lose a player on rotate so they're going to be stuck with கொச்சிங்கில் தல Tianba குவாலிஃபை இல்ல வாய்ப்பே இல்ல bro I mean Tianba சர்வைவல் ஸ்டேஜ்காவது போணும்யா அப்படினு பார்த்தா டார்கின் கிட்ட QZZ எலிமினேட் ஆறாரு they're going to hold the warehouse ஐயோ இவனுங்க பாயிண்ட் எடுத்துறானுங்களே one of those spots that you hard commit to are they not going to get this res பரவாயில்ல நம்ம ஆளுங்க கிட்ட ஒரு ஃபினிஷ் கொடுத்துட்டு அப்படியே நேரா போயிட்டு நம்ம ஆப்போனன்ட்ஸ் கிட்ட ஒரு ஃபினிஷ் கொடுக்குறாங்க சூப்பர் bro Tianba yeah that's இப்போ அடிச்சு ஓட்டிட்டு வந்துட்டாங்க போலயா Tianba அப்படியே வெளியில இருந்து உள்ள ஸ்ட்ரைட்டா
barren bottom of the bottle. Godal கிட்ட ஒரு மேன் லாஸ், இவங்க ஐடா கிட்ட ஒரு மேன் லாஸ். டோப்னஸ் பக்கத்துல தான் எண்ட் ஜோன் நினைக்கிறேன். God's underrated bro. சத்தியமா bro. சத்தியமா bro. Especially if you're feeding those points to a அந்த ஆளு வந்து வேற ஏதாவது ஒரு டீமாவது போலாம். இவங்க மெயின் 4 தான் எப்பவும் ஆடுறாங்கல்ல. What's the plus minus of the players compared to international players? International lobby Indian lobbyக்கு வேணா நம்மளால வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் சொல்ல முடியும். ஆனா வந்து இதுக்கு நம்மளால பிளேயர்ஸ்க்கு நம்மளால பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா ஆல்மோஸ்ட் சிமிலரா தான் இருக்காங்க. அவங்க இந்த ஈகோ இஷ்யூஸ் வேணா கொஞ்சம் சொல்லலாம். அப்பா இன்னொரு ஃபினிஷ் எடுத்துட்டாங்க காடல். நீ பேரு சொன்னால டீம் காலி ப்ரோ. ஈயே வேற ஒரு மேன் லாஸ். காடலும் ஒய்ஜி பக்கத்துல போறாங்க. எஸ்பார் என்ன தேவலாத வேலை பண்றீங்க எஸ்பார்? என்ன பண்றீங்க? அவுட்டர் சோன்ல இன்ஃபோ எடுக்கிறீங்க. புரியுது எனக்கு. போங்க 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 போங்க. யான்கோன் கலாக்டிகோஸ் வேற நல்லா விளையாட்டு இருக்காங்க. அவங்க கிட்ட மாட்ட வேணாம். லூஃபா அவ்வளவுதான் காலி. And that's dopeness losing one of their players here. Lobby difference தான் bro கேக்குறேன். Map control bro. Dopeness trying to clash back. Eyes on the Wizards tower. Razy goes up top to make sure they main difference map control. No recovery mission, but Nikita has other ideas in mind. Nearly gets up the stairs, but Razak's quick with it. And a buckshots dispatch them. Head on a swivel as well. Dopeness என்னையா ஆறாங்க? ஜப்பானோட நம்பர் 1 டீம் bro. Nice pick. Reject இருந்த ஒரே ஒரு ஏய் as well. This is a bit surprising though. S2G. என்னடா பண்ணீங்க திடீர்னு? ரெண்டாவது முறை S2G godlike eliminate பண்றாங்கயா. Huge finish for the side of S2G. This is their chance now. S2G's got to go for the win. Godlike earlier is perfect for them because they are right there. 4th place. 2 பாயிண்ட் தான் வர்த்திருக்கு இந்த மேட்ச். godlike eliminate ஆயிட்டாங்க गाइस. என்னடா நீங்க? Where they're staying, that's the goal to catch up to. Big opportunity. You know Ida saw that. எவ்வளவு பேர் ரன்ல இருக்காங்க பாருங்க மினி மேப்ல. Galactica saw that. So let's see what they could do in this game. And now with Dopeness getting eliminated. ஏன் bro Godsக்கு ஹைப் தரீங்க bro? நல்ல பிளேயர் bro உண்மையிலேயே. BMPS ல ஒரு ஸ்டேஜ் விளையாடுனாரு பாத்தீங்களா? Sorry BMPS ஆ BGIS ஆ? BGIS. He'd weakened them early. Unwanted தேவலாத elimination bro. Half as many players to rely on. In this edge to semi-centric positionக்கு transition ஆறது வந்து உங்களுக்கு மிராமர்ல தான் BMPS ல backfire ஆயிட்டு இருந்துச்சு. இப்போ இறங்கல்லையும் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. And they do, right? They have a good spot in this next circle, especially if the zone goes up north. Yeah, I think now it's time to play things a little bit slower. அதனால டோப்னஸ் பக்கத்துல end zone னு சொன்னா டோப்னஸ் டின்னர்னு சொல்ல. பசுபதி ஓகே bro. Fights right here are way too dangerous because if you take a fight, you're getting third party, almost guaranteed. So slow it down a little bit and try to get this win. முன்னாடி குளோபல் டீம்ஸ் நிறைய ஸ்பிரிட் ப்ளே பண்ணுவாங்க. இதுலயும் ப்ளே பண்றாங்க. அந்த லாபி பாருங்க. அந்த லாபி ஸ்பிரிட் பயங்கரமா இருக்கு. And they'll be having a good solid chance in the last 3 matches. Good to see everyone being a little bit more cutthroat with the application. BP tablet எடுத்துக்கோங்க. What we were saying. இவன் S2G 4 பாயிண்ட் வரை எடுத்துட்டான் bro. அவனும் பக்கத்துல வரான் bro. இப்போ கொஞ்சமா இந்த மேட்ச் S2G CD எடுத்துட்டானா அவ்வளவுதான் கன்வெர்ட் பண்ணிடுவான். S2G வேற இந்த மாதிரி சர்க்கிள் எல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா விளையாடுவானுங்க. Who will get a bit of a gift? Dead center here. Tianba பாருங்க அப்பா. The duo from Tianba are not going to be in trouble because everyone's going to be crashing. சரி மேல ஓபன் zone. You can see Vitality. ஐடாக்கு ஜெட்டா போடுங்களா? Instantly. ஐடா தான் கோட்டடான டீம். நாங்ஷிம் ரெட் vs ஐடா வந்தா வரலாம். S2G ஹோராவையும் அடிக்குறாங்கயா. டாப் டீம்ஸ் எல்லாரையுமே அடிக்குறாங்க. S2G பயங்கரமா ஆடுறாங்களே S2G. S2G வெறியா விளையாடுறாங்க guys. And this is some desperation points on the side of TT Project. They need every single one of them. Sitting inside the vehicles for Vitality is the only player. இந்த ஜோனுக்குலாம் எட்ஜ் விளையாடணும். ஷாக் புடி ஸ்டாக் அந்தால வேலைக்கு ஆகுது. Star player for this squad that's been popping off in this very battleground. அவ்வளவுதான் முடிச்சிருவாங்க. ஷாக் புடி ஸ்டாக் அந்தால வேலைக்கு ஆகுது. ஆடா just clipping the toes of Neos as he gets crushed. And Razy finishes it off there.
They can block some of this space as well. பரவாயில்லை இவங்க ஷாக்கி எட்ஜ்ல தான் இருக்கு இந்த சர்க்கிள் சர்வே பண்ணாங்கன்னா அடுத்த சர்க்கிள் எட்ஜ் வந்துருவாங்க How are these guys alive? புட்டு ஜண்டா ஃபார் ஐடாவா This is insane. I mean, this ஐடா is நல்ல the பொசிஷன்ல worst இருக்காங்க case ப்ரோ இப்போதைக்கு for TT S2G கூட ஒரு மேன ரிவைவ் பண்ணிட்டாங்கயா Just team vitality said, all right, you know what? YG ப்ராப்பரா விளையாடுறாங்க ப்ரோ எட்ஜ் கேம் ப்ராப்பர் எட்ஜ் கேம் ப்ரோ பக்கா எட்ஜ் கேம் ரெண்டு பிளேயர்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படினா ஒயிட் லைன்ல சேஃப் சர்க்கிள்ல ரெண்டு பிளேயர்ஸ் வந்து ப்ளூ லைன் எட்ஜ் holding this compound, a strong position in this zone is exactly what they need to be doing. They got a couple eliminations. ஐடா vs நாங்ஷிம் ரெட் ஃபோர்ஸ் வேணா எதிர்பார்க்கலாம் ஆனா நாங்ஷிம் ரெட் ஃபோர்ஸ் அந்த சைடு ரொட்டேஷன் எடுத்துறாங்க நார்த்தன் சைடு போறாங்க நாங்ஷிம் ரெட் ஃபோர்ஸ் என்னையா டிசி அடிக்குறாங்க நாங்ஷிம் என்னையா பண்றீங்க நீங்க So they got to start playing very நாங்ஷிம் ஆடாத மாதிரியே இருக்கு ஆனா 79 பாயிண்ட் எடுத்து வச்சிருக்காங்க நேத்து எடுத்த அந்த ரெண்டு சிடி தான் காரணமா hold the dead center wide out in the open. We're going to secure this shack, have all our vehicles blown up. So they really need to hope that the zone just keeps centering on up to their position. In BGMS, is BGMS will be streaming in kick? Illa bro. Down Hyunbin there as they're able to kick-liyum பண்ணுவாங்க. You can see it's not looking VAD எப்படியா பாயிண்ட் எடுத்துடா வருதுயா ஒவ்வொரு மேட்ச்க்கு. ஆமா 6 பாயிண்ட் 5 பாயிண்ட் எடுத்துறானுங்க வைட்டாலிட்டி. That's a bit of a spread where you got ERNாவும் வந்துட்டான் ஹோராவும் வந்துட்டான் சமனேடியா ஸ்லோனிக் போட்டாரலாம் ஓ அவர் நேட்ல இவர் நேட்ல அவர் நாக்கு யுன்பினும் நாக்கு ஏன் பயங்கரமா ஸ்ப்ரெட்ல ஆடுறாங்களா என்ன ஸ்ப்ளிட்ல ஆடுறாங்களா என்ன நாங்ஷிம் ரெட் ஃபோர்ஸ் தனித்தனியா நாக் ஆவறாங்க ஐடா ஹஸ்லர் ஸ்க்ரூ அடிக்குறாங்க ஐயோ ரெண்டு ஃப்ரீ ஃபினிஷ் ஆயிடுவாங்களா உங்களுக்கு ஹஸ்லர் ஸ்க்ரூ எனக்கு சொல்றது கஷ்டமா இருந்தாலும் நீங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படினா ரொம்ப மோசமா விளையாடுறீங்க and hopefully looking to extend their stay here just a little bit longer. 30 points, not nearly. Cristiano Kumar, welcome to the stream, bro. At least solidify them to that survival stage. But man, that survival stage is going to be jam-packed here. Yar side is on it. Looking like center might be going to it. Alpha 7 looking head. Patta open la adika poran zone. As we look at the top players, of course we see a whole bunch of Yanba VAT Nongshim Red Force la yaar TZ mattuma TZ innor player irukanga okay in once again though centering up top players range and of course the remaining members mood players me vitality ya top players la surprised damage wise distance as well when we saw that fight with Wolves and Nonshin. But they were able to steal away one more point just off the back of the encounter. TT Project அடிக்குறாங்க pushing up onto TT Project. தூக்கலாம் அழகா in the vehicle but they're running YG தூக்கிட்டாரு அவரு தெரிச்ச மோனாட்டு தூக்கிட்டாங்க damage done. YG கூட கொஞ்சமா வராங்க bro அப்படியே ஃபார்ம்க்கு pressure onto these squads. Galacticos, there's Say Cloud, all right, popping a couple shots there on the side. I'm surprised he even shot that, considering that he's so far out of position in this circle. Bro, hack is when are they going to make some moves? There's Obscure getting a nice shot there onto E-Arena. That's Europe la land illaya and event. E-Arena going out here shuts down one of those top players. And Tourniquet though, last player up. Oh, devastating A7 here. Oh, good for them though. Hey, 7-2-1 GS comeback அடிக்குறாங்கப்பா. Huge sigh of relief for the side of A7. கொஞ்சமா வராங்க bro 7-2-1 கூட. S2G 7 கில்ல இருக்கு 7 finish எடுத்துட்டான். Just play head to head with both squads. Doesn't work that way. அங்க பாருங்க 7-2-1 பாயிண்ட் எடுத்துட்டே இருக்கான் bro கொஞ்சமா பாயிண்ட் டேபிள் ஏறிட்டே இருக்கான் பாட்டம்ல இருந்தான் bro டே ஸ்டார்டிங்ல 15th பொசிஷன்ல இருந்தா 721 இப்ப பார்த்தா வந்து எவ்வளவு 9th பொசிஷன் வந்துட்டான் 4 பேர் அலைவு வெஸ்டர்ன் சர்க்கிள் நல்லா கண்ட்ரோல் வச்சிருக்கானுங்க பாப்போம் ஏசவல அப்சிகர் மட்டும்தான் இது அவ்வளவுதான் பழைய திடீர் Horrific is right. TT வேற இது வேறயா bro group 1 Thunder Talk அது வேற இது வேற bro ஆமா அது Thunder Talk இது TT project to find a position in this next zone. Obscure just going to be eating a whole lot of blue damage. This is stage 5. This one hurts. Alpha 7 just can't seem to catch a break. S2G pakka setting போட்டுருக்காங்க பா. S2G hard committing to that central spot is working out so far, and that is Obscure is going to go out to blue. So that's A7
If they want to make it into the top 3, they need to win almost Hustlers crew Gali, Wolves Gali. Wolves ne America team இப்படி விளையாடுறாங்க. போன வருஷம்லாம் வெறியா விளையாண்டாங்க. இந்த வருஷம் என்னடானா சம்பந்தமே இல்லாம விளையாடுறாங்க. Finally fall. He was hitting some big shots. It could be a detriment to the remainder of the Wolves roster. Gang gone. கார்டன் செத்தா சந்தில இருக்க டாப் டீம் எல்லாம் செத்துறாங்க. ஈரேனா மட்டும் தான் பா செத்துறான். கோயிந்தா. ஈரேனா மட்டும் தான் செத்துறான். Now we're going to see Ida. Ida in the country. They took the most dominant position in the zone early, and it is working out for them. What's even working out for them more is the fact that GodLike's gone, right? Nongshim Red Force. GodLike's gone. Yeah, bro. Out of here. Or only have 2 players left, so and those are really the only top 5 that matter, right? So oh man, that's going to be really huge. Ida comeback. ஆமா Ida comeback அடிக்குறான். இவனும் comeback அடிக்குறான். யாரே 721 ஸ்லோவா comeback அடிச்சிட்டு இருக்கான் பா கொஞ்சமா. Team Vitality meanwhile are applying that pressure onto Young Galactic. Turkey Ida. Smile and Romeo up left. ஐயோ Turkey bro Ida. Just snake this one out. Turkish team ya. Wolves UK தானே. அமெரிக்கால Wolves. Wolves அமெரிக்கா bro. Ida Turkey. As well, it seems. Doesn't overcommit onto chucking that one. Just going to belly crawl back through the weeds and see if he can get into a good spot. North here. America. Thread the needle with a nade. Get it on top of Vitality. There's the boom. Not enough to connect onto Federales. Information going both ways as well. The hovercraft coming in from Romeo to close the gap. He dives out. Quick reposition from Federales. Now we're going to see Tianba get eliminated. So 11 elimination draw Vitality in the match. Federales looking to go ahead and make a play on a Romeo. Romeo correctா உள்ள. Oh! ஏய் யோசிக்கவே இல்லையா அவரு ஜம்ப் அடிச்சு அடிப்பாருன்னு. என்னடா இது? நார்த் அமெரிக்கா and யுனைட்டட் கிங்டம் ரெண்டுமே bro. Incredible elim on that one. But whilst Federales is celebrating, Ida's eyes light up once again. They know their job is not done. V80 இந்த மேட்ச் 13 எலிமினேஷன். என்னடா சாமி Vitality இந்தோனேஷியா டீம் இவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்க. They got to go for the pickup play on Rita. They have to tuck in now. ஆனா பிளேயர்ஸ் எல்லாரும் வேற country bro. Oh, this is tough. Ukraine players எல்லாரும் Ukraine-யா. Everybody else needs. So they are just making this lobby that much harder here. என்னாச்சு? Because that's now Nongshim Red Force eliminated. So Nongshim Red Force eliminated, EAO eliminated, Aura ரெண்டு மேன் லாஸ். Vitality என்னடா 13 பாயிண்ட். Aura still alive with 2, but they haven't Vitality குவிச்சிட்டே இருக்கான் பாயிண்ட்ஸ். S2G getting 8. This is a good opportunity, right, for them to just continue to chug along and do a little good game of catch up. Yeah, feels like it's been a bit of a sleeper journey for them today. S2G வந்து 3 players அலைவே இன்னும் ஆனா S2G 8 finish எடுத்து bro. S2G கூட கொஞ்சமா பக்கத்துல வரான் bro. Day 2 ல இந்த லாபி கொஞ்சம் நல்லா ஆயிடுச்சு bro. Tianba Dopeness ETSH அதுக்கு அடுத்து இவன் Hustlers crew இவங்க தான் எதுவும் பண்ண மாட்டாங்க. TD ப்ராஜெக்ட் கூட அப்பப்ப ஏதா பண்ணிரான். Main man is down bro. ஐடால non-stop here. எட்ஜ் காட் பண்ணிட்டு இருந்த பிளேயர் காலி. இப்போ குயிக்கா அவரை ரிவைவ் அடிக்க போறோம். ஃபார்மேஷனே இப்போ பிரேக் ஆயிடுச்சு. BTR Vitality is BTR. ஆமா Bigatron. Vitality சைடு யாருமே இல்ல. Vitality ஓகே Razak மட்டும் தான் அலைவா. ஓகே I believe Razak up left. ஹோரா பாருங்க Wolves எலிமினேட் பண்றோம். அவ்வளவுதான் ஹோரா 3 பாயிண்ட். Only one player left from Wolves now. Hora set up in the shack. There's the nade coming over. They do get the shots onto him and the nade misses. Come on, let's go. Duo with Wolves being taken out of the running. Show your power just side bro. அந்த மாதிரி இன்டென்ஷனலா பண்ண வர்க் ஆகாது bro. Just down to Razak. It won't get any easier. S2G you come back ya. Over to 721 GS as they'll 9 point ya. So far. Hora katranga bro. It's not an easy gap to close. They're going to get a move on. Yeah, now this is S2G's time. Like honestly, S2G, you did a great job. You got to the end game. Now it's time to get aggressive. Move. You need all of these eliminations. Team Vitality is stealing all of them from you. You need all that you can get because GodLike is out. Aura,
they're getting some points on the board as well. 10 பாயிண்ட் தான் டிஃபரன்ஸ் காடலுக்கும் ஐடாக்கும் 12 பாயிண்ட் தான் டிஃபரன்ஸ். இல்ல சாரி Still soaking up points here. S2G உங்களுக்கு நல்லா இருக்கு. Vitality finally full. They can get back over there and resupply off of the crates that are inside. நீங்க வெறியா ஆடுறாங்க குவாலிஃபிகேஷனுக்கு டீம்ஸ். GS taking a lot of damage as well. பாட்டம் டீம்ஸ் தான் எதுவும் பண்ண மாட்டாங்க. மஸ்கோ வெறியா விளையாடுறாரு. ஆனா இல்ல இப்ப நாக் ஆயிட்டாரு. நான் சொன்னதுக்கு அப்புறமா தான் சொல்றதுக்கு முன்னாடியே நாக் ஆயிட்டாரு. மஸ்கோ இன்னைக்கு ரைட் ஃப்ரம் லாஸ்ட் 2 மேட்சஸ்மே சூப்பரா விளையாடுறாரு மஸ்கோ 7-1 ல. At least in running for the survival. இந்த மேட்ச்ல அலிகோ விளையாடி இருக்காப்ல. அலிகோ ரிவைவ் அடிச்சிருவாங்களா? S2G வந்துருவாங்க. S2G வந்துட்டாங்க அவ்வளவுதான். நேடு ஸ்பாம் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. Does get some sightlines on S2G. அவ்வளவுதான் 7-1 GS காலி. Able to make it behind that. பரவாயில்லை டாப் 4 வந்துட்டாங்களே 7-1. Take them out. ஃபைனல்ஸ்க்கு வாட்ச் பார்ட்டி இருக்கா? எல்லாத்துக்குமே வாட்ச் பார்ட்டி இருக்கு bro. I am the official co-streamer bro. I have all rights. As well with the shot we saw coming over from Darkin. One of those knocks goes his way, converted into a point. So still squeezing little bits out of this lobby. As we remain with our final 3 squads, Hora down to the 2 players. Oh! As well. Knock it. Instant connection from Emre on the peak up. Emre, okay, Imri illa Emre. They're just getting started. Yeah, now Hora avungali S2G point of bro, S2G 11 elimination bro. One time S2G convert பண்ண ஐயோ இந்த ரெண்டு டீமுமே காடலுக்கு த்ரெட். ரெண்டு டீமுமே நல்ல பாயிண்ட் எடுத்துட்டாங்க இந்த மேட்ச். ஐடாவும் சரி S2G சரி. ஓ ஏய் ரிட்டா அடியா. ஹாம்சிங் என்ன ப்ரோ பண்ணிட்டு இருந்தாரு இருந்தால? பாயிண்ட்ல தான் ப்ரோ இருந்தாரு. டார்க்கின் பாருங்க ரைட்ல ஃப்ளாங்க் ஆங்கிள் எடுத்துட்டு இருக்காரு. ஆனா இன்ஃபோ இருக்கு இவருக்கு ஹாம்சிங். SriOP மாஸ் காடல் காலி தான் போல. when survival stage starts ஒரு நாள் கேப் அதுக்கு அடுத்து survival stage bro. Looking to punch a hole straight through them. ஐயோ ரெண்டு டீமுமே காடலுக்கு கோளாறான டீம்யா. காடலுக்கு பிரச்சனையா இப்போ. 4v4 3v4 ஐடால 3 பிளேயரா? ஐடால தான் 4 பிளேயர். ஓகே S2G ல 3 பிளேயர். டார்க்கினோட ஆங்கிள் அற்புதமான ஆங்கிள் गाइस. டார்க்கினும் ஸ்வஜினும் வெச்சிருக்காரு. Oh, I know we joked about that missed shot, but that was actually a really zone control பண்றாங்க. பக்காவா பண்றாங்க ஐடா இந்த மேட்ச். It's gone and there's no way he's getting res. It would have been a 3v2 situation. So ஐடா எவ்வளவு finish points னு பார்க்கலையே. ரீட்டா பாருங்க பக்கா ஆங்கிள் bro ரீட்டா அது கூட. So unfortunately எம்ப்ரே தான் சர்ப்ரைஸ் ஃபேக்டர். Let's see what kind of plays you're going to make now. பக்கா zone control பானா. ஐடா creeping up, pushing ஐடா எப்படினா சொல்லலாம். Now with that snake play coming into here, one good nade could shut them down. Come on, bust out that AWM again. You got to do it. You got to hit that shot. Back to back dinner. Things up. This is where that kind of ஆமா ஐடா போட்டாங்கன்னா back to back dinner comeback. சரியான comeback. டார்க்கின் வேற போன மேட்ச் அற்புதமா 1v3 அடிச்சாரு. ஓ அவ்வளவுதான் S2G எலிமினேட்டட் இந்த மேட்ச். ஐடா CD bro. இல்ல ஹாம்சிக் ஏதாவது 1v3 அடிச்சிருவாரா? கஷ்டம் 1v4லாம். ஐடா back to back chicken dinner யா. Except for team vitality, right? I mean it was a non-game for them and that opened things up. Back to back CD bro ஐடா. S2G trots ah. Çok güzel arkadan bir tane geldi. Amerika kaldı. Araba sür. Bana sürüyorum. Gel beraber devam edelim gel. Sür araba sür. Nice oğlum. Nice one. ஐடா. Celebration. They're happy bro. They know. They've been there before. Bro எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ ஐடா மேல வந்துட்டாங்களோ 5th பொசிஷனுக்கு. காடல் 6th பொசிஷன் போய்ட்டாங்களோ. Actually stole so many Elim points off other teams. காடல் இப்போ 6th என்ன गाइस என்ன கதை? Bro coming MK thank you bro. Thank you for the finger heart bro. Yeah, I mean these guys last 3 match BP ஏத்துற மாதிரி எடுத்துக்கணும் போல. BP மாத்திர எடுத்துக்கணும். Cut off 95 ah. Cut off இந்த லாபில பயங்கரமா இருக்கும் bro. You as a player they believe that it's a எனக்கு தெரிஞ்சு 89 cut off for us to make it and we saw that circle early on. I was like hey that's probably Ganesh hi bro welcome to the stream. எல்லாரும் இப்ப பெர்ஃபார்ம் பண்ண ஆரம்பிக்கறாங்கயா. ஐடா பெர்ஃபார்ம் பண்றான், S2G பெர்ஃபார்ம் பண்றான், 7-1 பெர்ஃபார்ம் பண்றான்.
ஆமா ஐடா #5 காடல் #6 to catch up and be able to make it into the நல்ல வேளை காடலுக்கான அத தட்டி பாமர் நான் அமைஞ்சதுப்பா என்னையா ஒரு மேட்ச் கூட நிம்மதியா இருக்க விட மாட்டாங்க லாஸ்ட் மேட்ச் டிசைடர் bro assistant லாஸ்ட் மேட்ச் வர போறோம் ஆமா Blitz Mistake and hi bro welcome to the stream bro I mean but this is what come on guys live பார்க்கறவங்க மறக்காம லைக் போட்டு பாருங்க guys let's go for 400 likes நண்பர்களே ஓ 412 லைக் போய்ட்டோம் thank you நம்ம ஆளுங்க ரொம்ப லதாஜிக்கா பண்றாங்க இவங்களோட மைனஸ் பாயிண்டே என்ன தெரியுமா இந்த செமி சென்ட்ரிக் பொசிஷன் போடுவாங்க ப்ரோ எட்ஜ்ல விளையாடிட்டு இருப்பாங்க புரியுதா லைக் வந்து சர்க்கிள் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ப்ளூ சர்க்கிள் அப்படி இருக்கு ஒயிட் சர்க்கிள் வந்து இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன பண்ணுவாங்க ப்ளூல இங்க ஆரம்பிச்சு இங்கே பிளேயபிள் ஆப்ஷன் இருக்கும் இங்க விட்டுட்டு இங்க இருந்து இன்னும் கொஞ்சம் உள்ள போய் இப்படி எடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு பண்ணுவாங்க இங்க இருக்கிறவனும் அடிப்பான் இங்க இருக்கிறவனும் அடிப்பான் கிளஸ்டர்ல மாட்டிப்பாங்க அப்படியே போயிட்டு இது வந்து காடலுக்கு நிறைய முறை நடந்துச்சு பிஎம்பிஎஸ்ல மிராமர்ல 3-4 முறை நடந்துச்சு eSports அமேஸ் பாரியா ஏன் பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் PMWCக்கு போடுறானா என்ன eSports அமேஸ் ஆமா காட்லைக் ஆடுது அப்போ போடுவான் கரெக்ட் வைட்டாலிட்டி தான்ப்பா ஆனா பாயிண்ட் குவிச்சிட்டே போறான் கன்சிஸ்டன்டா இயரேனா என்எஸ் ஹோரா ஆடலு ஐடா என்ன ஐடா செகண்டா ஐடா செகண்ட் பொசிஷனா என்னையா சொல்றீங்க ஐடா ரெண்டாவது பொசிஷன் போயிட்டான் ப்ரோ ஐடா செகண்ட் ஹோரா தேர்ட் EA 4th Longshim Red Force 5th Godel 6th ஐயோ காடலுக்கும் S2Gக்கும் 9 பாயிண்ட் தான் டிஃபரன்ஸ் 9 பாயிண்ட் தான் our game we also can contribute to the team's vitality point on the மீண்டும் பிபி மாத்திரை ரைஸ் நண்பர்களே இந்த மஞ்சா கலர் டி-ஷர்ட் போட்டுறதாலே வந்து பிபி மாத்திரை எடுத்து வச்சுக்குவாங்க போல ஃபேன்ஸ் டிடியும் சரி CSKவும் சரி இவங்களும் சரி வா 不断上升，然后我们也是会有一点压力的，然后我们也是随着压力的变化，我们改变我们自己的打法。如果 EWC 我们 AJL 拿下总冠军的话，我是非常开心的，因为我们所有的项目在多项开花嘛，大家都是在拿冠军为一个目标奋斗，然后我们也是非常开心嘛。 За хэрвээ одоо Aurora Gaming Sub Championship одоо байрцдаг ч юм уу төрүүлэх юм бол одоо мэдээж манай багийн тодорхой хэмжээнд төв нэмрээ оруулсан болохоор мэдээж одоо маш бахархалтай байна гэж бодож байна. As if there was any question if Ida was gonna show up, Max. They get that back-to-back chicken dinner. If I'm not mistaken, if the math is right, they jumped up to 5th place. It's not chicken dinner anymore, it's a chicken buffet right now for Ida, having a great time. But especially for a team that was middle of the pack, back-to-back wins, right, was great because we saw at the start of day 7, the point gap between the teams in the top 5 was quite significant, like 20 plus points. These wins, and especially that now going towards vitality and such, is great because it just enables a possibility for this team to initiate a comeback. Ida pressure so what pressure they know it's do or die if they want to go to the finals right away. They need to show up, and they've done that massively on day 2 of their group. No, it's very true. I do enjoy what we're seeing from Ida, the back-to-back. I mean, it's the third back-to-back we've had in the group stage. We've had many coming on through here. Yeah, it's really nice to see. But, you know, it is a classic gameplay, classic strategy that we're seeing from a couple of different teams. Nongshim being one of those, right? Where they are going into the mid-circle. The highlight GodLike is playing currently 3 games official. Just staying put, being really, really nice to see that come on through. They wait, and then about phase 5 they start actually moving through and spreading out, trying to gain a little bit of control as well. So that's really nice to see from Ida, and I want to see sugar patient confirm to see one team that
push up the leaderboard here, especially for the middle of the pack. 5 ல இருந்து 6 லிட்டர் குடிக்கிறோம் bro. GodLike, they ended up being eliminated early இல்ல on. 4 We ல saw இருந்து them 6 start off லிட்டர் hot. டெஃபினட்டா. At the beginning of the day, it has slowed down a பேர்லயே little bit for தெரியுதா? this squad, especially considering they're currently in that contention எல்லாரும் for கேம்ல top கம்பேக் 5. கொடுக்கும்போது But it is a ஸ்ரீ big மட்டும் opportunity. ரெஸ்ட் ரூமுக்கு கம்பேக் Blaze, கொடுக்குறாரு. if you, Natira, if you can just stop hogging the mic and pass it on. There you go. Thank you very much. என்னது bro ஸ்டாட்டிக் டெவில் ஐடா 21 பாயிண்ட் போன மேட்சும் 23 பா ரெண்டு மேட்சும் இவங்க 40 45 பாயிண்ட் எடுறாங்க bro ஐடா 7-1. Honestly, it's been such BP a tablet fun watching BP this tablet team. முதல்ல நல்லா நீர் குடிங்க bro. I mean, they are Sorry, தண்ணீர் குடிங்க bro. making micro adjustments mid-game. Still I have a doubt bro. Please clear. Okay. a little caught Sorry, out. என்ன doubt? I mean, and this is from the likes of like I got to chuck in S2G there as well because Godal இன்னும் ஒரு கேம் ஆச்சு பெருசா பெர்ஃபார்ம் பண்ணும். ஆமா. holding this front position against 721 on the north side. And they were at about like a three player part, and it's just unfortunate 721 aren't sort of making these like I guess minor adjustments to have that line of sight on them. And I mean, they're getting caught out by these massive split holds from these teams. But yeah, I've got to add S2G there into the mix because they are performing incredibly well. I feel like you've been supporting 721 a lot today. Yesterday was Vitality. Can you support Nongs from Red Force? 6 or 7 Godal 6th position. They don't need to be supported extra. Good juju. I'll take extra points for them. I don't care. Can you just say Hyunbin one time for us, please? Hyunbin? Okay, there you go. That's an extra 15 eliminations for Hyunbin today. Guys, I have a reverse caster curse, by the way. Did you know that? That's called a blessing. Yeah. Yeah. I call it a reverse caster curse for everyone at home. But yeah, who just PayPal me. We'll hit you up. Wait. You especially you, Max. Okay, we might find a good rhythm here, especially if you're able to curse the team. Missing Sanok in competitive. And then you இப்போ சொல்லியா group B tough இப்போதான் bro tough ஆயிட்டு இருக்கு for some of the other teams a big surprise டைட்டா போகுது இப்போ அந்த ரெண்டு டீமும் விளையாட ஆரம்பிச்சாங்கல ஆனா on paper still group A தான் tough on paper group A தான் tough 7-1 has been able to do some ஒண்ணும் பெரிய டிஃபரன்ஸ் இல்ல bro அங்க ரெண்டு டீம் நல்லா இருக்கும் No, it hasn't. They had a couple of really good spots, and then in this last game, the last couple of games, it really feels like they've fallen back down in terms of that momentum. They're not really building on anything, and we are looking 54 point finish points got it because Ida 43 elimination points A7's not on the front page, and I think we know why. But Ida jumped up all the way to ஆறாவது பொசிஷன் இது செகண்ட் பொசிஷன் போய்டாங்க back to back. Yeah, I mean, a back-to-back will do that. Godalக்கும் செகண்ட் பொசிஷனுக்கும் 7 பாயிண்ட் தான் வித்தியாசம் ஆனா சோ சிமிலர் இது S2G எடுத்தானா S2G உள்ள வந்துருவான் யான்குன் கலெக்டிவ்ஸும் நல்ல ஃபார்ம் ஆயிட்டு இருக்காங்க அப்படியே ஸ்லோவா வந்துட்டு இருக்காங்க Day 1 Nitro showing some like sparks of aggression. I was really excited, but இன்னைக்கு நல்லா விளையாடுறாங்க எட்ஜ் புடிச்சு ப்ராப்பரா விளையாடுறாங்க வேற 4-4 கன்வர்ட் பண்ண மாட்டாங்க really hoping for a lot more coming on through. Godal will be targeted is probability இருக்கு They've not been playing 3 மேட்ச்ல 420 லைக்ஸ் னா 600 போயிடலாம்னு கேட்டிருக்கேன் கம் ஆன் गाइस லைவ் பாக்குறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பாத்துட்டீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க you know pushing that aggression a little bit more. Let's go guys. Or if it's more of just faltering in mentality. Looking at this one, I'm sorry, I have to go down at this point. Tiamba, what is going on? Come on, chat, let's go. Passive. This does not look like the Tiamba we saw play so well. Group B ல நிறைய free kills teams இருக்காங்க. யாரா தெரியுமா மெயினா வந்து இந்த Asles Crew ETSH Tiamba அப்படி இருக்குறது வந்து எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. Because they have not been performing well at all. ஆமா correct. But Tiamba I would say is the team that was expecting a lot of aggression, and I'm sorry to say I've been disappointed, especially by QZZ. He's not even taking any fights. They're so passive. Correct. Correct பேசுறாரு இவரு. But top 5 for Tiamba, not happening. All right. Well, hey, I've been able to surprise on you. On what basis scout team got started in BGM as clarify why not You're in class right now. Oh, views I have a surprise for y'all that you get a chance to open up. Here you go, Max. Hold this for me. Gift. It's been so nice. We're going to be opening them up. You guys are going to get some mummies. I get to keep the rest, so I'm not even going to try to open one up. But please, do me a favor. Open them up and see which one you guys are going to be getting. If you get the blue one, that'll be sick. Oh, it rips. Wait. Oh my god, it's okay. Pokemon box are you're gonna keep what's inside. Oh, and there's also inside a package, so you're gonna have to do 2 unboxings for me. Oh, I got a card. What do I have? What do you think you're gonna be getting? No, don't look at the card right now. Just open the thing. Okay, don't look at the card. I'm gonna be getting the blue one, the blue and the white. Blue and the white? I'm gonna get the blue one. Oh, you did! That's actually pretty sick. Okay, Lace, what are you gonna get? Okay, ready? Are you ready? Oh, squishy.
I got a classic mummy. Nice. Those win. are sick. I win. Those are sick. Okay. Your one? I like them. You know what? Yeah. Hi bro. Kishore Raushik, welcome to the stream bro. இதெல்லாம் இவங்க என்ன பேசி வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க I get to keep them all. Yeah. நெப்சிராகா சிரிச்சிட்டாங்க. Oh, Luti. Dude, we're halfway through. Didn't expect this performance from Tianba. Ama bro. EWC production, anchor setting, everything great. Yeah. I would love to step 28 கோடி. Step in. Look, dude, I don't know if you're good enough at this game. Oh, no. I'm not speaking about playing. I'm so bad. I'm speaking like a motivational speech, you know, like a coach. Yeah, a motivation. Okay, that could work. Yeah. How do you do? Oh, how would I do it? I don't know. I would say something like, guys, we're in the bubble. We have to do something. But, you know, trust each other. We have to play our own game. Trust the IGL. 1v3 Oh, that's nice. That's calm. இப்பதான் குளிச்சிட்டு வந்தேன். I feel like I shouldn't ask this, but Right bro. how would you என்ன do bro பண்றாங்க? the French way, like something like ஏதோ ஸ்கிட் மாதிரி ஏதோ பண்றாங்க bro. On va arrêter de faire de la merde, hein. On va continuer à jouer. Yangon Galacticos பாருங்க. போன வருஷம் நம்ம அடிச்சோம். இந்த வருஷமும் நம்மளால அடிக்க முடியும். கம் ஆன் வாங்க. 1 2 3 ல Yangon Galacticos அப்படினு கத்தணும். சரியா அப்படினு சொல்லிட்டு கத்துறாங்க. ஆனா கத்தல. என்னடா யாருமே கத்தல. Let's win together. I don't think I believe you. Back to Caster. Where are we in table? #6 போயிட்டோம் bro. Get him for. It's now. #6 போயிட்டோம் bro. Hey, you know what? I don't think I believe him either. I don't think that's quite what he said, but my French is not quite good enough. We'll have to tune in with Max to see if that was real. We will have to tune in. Unfortunately, he's laid last 3 match table at the moment. Completely slammed out by a chicken leg from Evil 7 apparently, but we 30 member போட்டே godlike கீழ போய்ட்டாங்கனா பாருங்க on a back to back, which was kind of அதுக்கு அடுத்த ரெண்டு மேட்ச் சாமி கூட்டாங்க அது வேற கதை. Difficult some of the teams at the top. We thought it was kind of a secured top 5. EDA, however, battling their way in with fair ease on day 2. It seems like they found something. குளிஸ்டாரதுக்குள்ளே 3 to 6 ஆமா anyone's game 2 to 7 if they play consistent. ஆமா கணேஷ் கரெக்ட்டா சொல்றீங்க. இப்போதைக்கு குவாலிஃபைடு கன்ஃபார்மா சொல்லலாம்னா அது வைட்டாலிட்டி மட்டும் தான் गाइस BTR அவங்க மட்டும் தான் வைட்டாலிட்டி BTR ரெண்டு ஒரே டீம் தெரியாதவங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க. Finals would be great, but now we have our final Erangel of the group stages. For group B, this is their last chance to take a turn around the question points வேணும் bro என்ன #6 some nice even points available. Sabu welcome back. Well, teams want to make it happen. Unfortunately, today has been pretty rough in terms of அதுக்கு அடுத்த மேட்ச் கூட பரவாயில்லை bro 6 finish எடுத்தாங்க average points வந்துச்சு அந்த மேட்ச்க்கு. போன மேட்ச் தான் 2 பாயிண்ட். மத்த கீழ இருக்கிற டீம்லாம் வந்து பேக் டு பேக் சீரி போடுறானுங்க. S2G பாருங்க பேக் டு பேக் அலைவ வந்துட்டான். உள்ள டாப் 5 வந்துட்டான். It is playable over finishers எடுக்கறான் S2G. Gaznaya, Lipovka, Milter, Mini Milter head down towards Milter itself. There's some splits available. Come on chat live பார்க்கறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க. ஐயோ திருப்பி என்ன bro இந்த ஃளைட் பாத் 3 மேட்சும் ஒரே மாதிரி ஃளைட் பாத் गाइस. ஒண்ணா யாஸ்னியா சர்க்கிள் இல்லனா ஃபெரிபேர் கிட்ட சர்க்கிள் ப்ரோ. இது ரெண்டு தான் ப்ரோ. ஒண்ணா யாஸ்னியா கிட்ட சர்க்கிள் இல்லனா ஃபெரிபேர் கிட்ட சர்க்கிள். இது மட்டும் விழுந்துச்சு அப்படினா ஃபர்ஸ்ட் ஜோன் இது நம்ம தியரி வந்து கரெக்ட். Who's going to drop out? Actually, kind of only Tiamba heading up towards that north side. So potential for them to get to ராகுல் சாரி ப்ரோ உங்க மெசேஜ் காட்டல ப்ரோ. எனக்கு இப்பதான் ப்ரோ காட்டுது. Point difference 5 and 6. Yep. என்னையா ஆச்சு? Channel between these two, the mainland and that military island. Military zone. Going to be in with a bit of a ஆமா இது எல்லா நாளும் military circle வந்திருக்குல. ஓஜிக்கு ஒரு military circle நேத்து ரெண்டு military circle பாப்போம். So they're looking to claw their way back in. Now they've had troubles. Ferry யாஸ்னியா ஒண்ணா யாஸ்னியா circle இல்லனா ferry circle. என்னடா before, but they said they fixed it, and I would say they absolutely have today. I think they're dropping a lot more cohesively going forward, which is making things much easier for them. And obviously that's paid dividends over towards the first map of the day where they looked really good over in Rondo. That's an unfortunate one. Over towards the northwest side, we're heading towards North George. Hey, you know what? That North George circle does allow teams to invest more time in getting out to the drop spots in that location, right? So it's maybe, blessing in disguise is quite a strong way of putting it, but I feel like it's definitely going to give a lot of teams an opportunity to go out to those locations where நான் நிறைய மெசேஜ் பண்ணேன் bro, but we can read பண்ணல. Sorry bro, top messagesல வச்சிருக்கேன் bro. We could see a little bit more of a disparate situation set up coming on through. Prison circle. Rosok, you've got 721 GS with இல்ல
சவுத் சைடு தான் சவுத் சைடு தான் சர்க்கிள் இருக்கும் சவுத் சைடு சர்க்கிள் எடுத்துச்சு அப்படின்னா நான் சொன்னது கரெக்ட் பாப்போம் செகண்ட் ஜோன் ஷிஃப்ட் பாப்போம் யாரா அது டிடி ப்ராஜெக்ட் EA வா ஐயோ EA பாயிண்ட் எடுக்கறானா godlike இது கஷ்டமாயிடுமே two players going down isn't ideal. Went for the old graveyard walk on that one. Pop the players in the vehicle, get a move on. Mountain zone வேணுமா? Suppose they're worried about retribution. Yesterday மாதிரி Shreegopi end zone வருமா? Garage, you want to get onto a higher ground position and get away. TT Project will just lose one cleanly. Fantastic stuff. If you guys சூப்பரா பண்ணாங்க ஆனா ரிவைவ் கூட அடிக்கல ப்ரோ அவங்க அங்க இருந்து ஏனா டிடி ப்ராஜெக்ட்டோட ரிமைனிங் பிளேயர்ஸ் வந்து ஸ்லாம் பண்ணா என்ன பண்றது அப்படின்றதுனால தூக்கி கார்ல வெச்சிட்டு அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டா வந்து ரொட்டேஷன் கேரி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஹை ஸ்ரீ ப்ரோ சாப்பிட்டீங்களா சாப்பிட்டேன் ப்ரோ நீங்க சாப்பிட்டீங்களா தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆஸ்கிங் ப்ரோ ஓ என்னோட பிரெடிக்ஷன் ஹாஸ்பிடல் மஜாவா சூப்பர் 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 சானே sadly this is over towards the San is proving why is Aijala San fallen down, but Wolves were able to get over towards this position fairly quickly. If you bro, neither got qualified ne janda potta. Today Wolves actually sent. Yo, na poite broadcast la message podlan nenchen. Paatha kadisi rendu match la ellathiyum turn பண்றாங்க இந்த ரெண்டு டீம் S2G யும் ஐடாவும். Ended up winning versus. அங்க பாருங்க 82 82 82 80 75 66 bro. ஏழு டீமுக்கு நடுவுல டாப் 5 போட்டி இருக்கு bro. It's a big benefit when you have all of your team alive. Generally, one of the better strategies in PUBG Mobile. In prediction, not Sidia. Okay, Shriram, done bro. Majava ignore பண்றீங்க கமெண்ட் அப்பலாம்ல. Their reses coming on through, but instead of taking too much time to grab that healing, they have opted to move northward towards South George, the compounds to the west of Everest, to hospital as well. Maybe they can patch themselves back together there. Ooh. How many match more? இந்த மேட்சோட சேர்த்து இன்னும் ரெண்டு மேட்ச் இருக்கு bro. Taking a player down from Hustler. Come on chat live பார்க்கறவங்க லைக் படம் பாத்துட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் லைக் போட்டு பாருங்க guys. Let's go. Have a little bit more latitude now. And they didn't even lose. Mandatory இல்ல bro, எல்லா கமெண்ட் படிக்க மாட்டேன். Was sent their way. Mandatory இல்ல bro, சேனல்ல மாட் கமெண்ட் படிக்க மாட்டாங்க. It is a Wolves vs EA. ஐயோ அங்க மார்மன் 1 HP ஆயிட்டாரு இங்க வந்து ஓ ஒரு புல்லட் வேகமா சுட்டுறாரு necessary அப்படினா மார்மன் நாக்கியா 36 points total. If YG makes this game big then YG also join the party. Get themselves through towards the next stage of the tournament, but getting into the top 5 very, very difficult. 3 more maps to do it in. You're looking at 80 points. 7-1 GS பாருங்க 15th position ல இருந்து 9th position வந்துட்டான் பையன். For 7-2-1 GS, I don't think I've seen enough out of this team. I genuinely think we are locking this down between S2G and GodLike, making it in. Caster என்னையா நோட்டீஸ் பண்றான் அந்த ஆள் 15வதுல இருந்து எவ்வளோ 9வது இடத்துக்கு வந்திருக்கான் நான் இந்த டீம் பத்தி எதுவும் பார்க்கவே இல்ல அப்படின்றான். I wouldn't mind any of those teams going through into the top 5. I think everyone's very interchangeable there. Maybe not Vitality. Absolutely. I feel like if I was going to take one team out of this top 5, and this is going to ruffle some feathers, I imagine, but I think it would be E-Arena. This is the team that did so well in that first match. They broke records, they smashed ceilings. But since then, it's just been lackluster. I mean, have you got official permission for Costreaming apply பண்ண bro? EA and finish பண்ண கடவுளே. EA finish பண்ண கடவுளே. I think it was a match or two ago that they were able to pass that. So I feel like if you're going to take a team out, it kind of has to be E-Arena. Divagar, welcome to the stream, bro. We would replace them with GodLike. Gautam, welcome to the stream. Bro, இப்போ போயிட்டு V8 ஃபைனல் போயிட்டா அரோரா ஓட மிலிட்டரி டாப் பேசி V8 க்கு வேற டிராப் இருக்கா? V8 க்குலாம் பல டிராப் இருக்கு bro. Has impressed me. Well, GodLike's just been more BTR லாம் கண்ணா பின்னா டிராப் எடுப்பாங்க. Primask எடுப்பாங்க, Zark எடுப்பாங்க. I think that they are improving steadily and surely PMMA ல Zark எடுத்தாங்க, Kameshki எடுத்தாங்க. Nova எடுத்தாங்க bro. Indonesian teams Korean teams highly இது flexible with the drop locations bro. Multiple drop locations ல அவங்க flexible ஆ இருப்பாங்க. And it is sad to see because they were on fire that game in stadium. NS chopstick கிட்ட போயிட்டு இருக்காங்க பா ரொட்டேஷன். ஏய் என்ன கார்டெக்ஸ் பாருங்க. நார்த் சிட்டி வந்துட்டாங்க. Unless E-Arena's ever to pull some stuff out in the near future. They do have a very central position on this next circle though. So God need a miracle Nova. To do it. The difficulty Georgia zone வரப்போகுது. எவரெஸ்ட் போய் பிடிச்சாங்க அப்படினா நல்ல இது. On board early. They moved in towards South George. நார்த் சிட்டி பிடிச்சிருக்காங்க இவங்க என்னமோ பரவாயில்லை ஆனா லூட் இல்ல இவங்க லூட் அடிக்கணும். லெவல் 1 பேக் தான் வச்சிட்டு இருக்காரு அட்மினோ. From the teams around them we saw Wolves in there fairly early on. We saw Hustler crew in there fairly. எவனுமே bridge block பண்ணலையா?
I feel like they've had enough time now probably to be able to pick through those buildings and grab enough loot on board, add it to the coffers. But there is always going to be that question, are they going to be underlooted for this scenario? இது எப்படி bro உங்களுக்கு மானிடைஸ் ஆகுமா? எனக்கு தான் bro மானிடைஸ் ஆகும். Plenty of loot around that area to grab. Bro actually the Costreamலயே வந்து Costream ப்ரோகிராம்னு சொல்லிட்டு ஒன்னு இருக்கு. அதுக்கு நம்ம ரீஜன் வந்து எலிஜிபிள் கிடையாது. இல்லனா மெர்ச்சன்டைஸ்லாம் விக்கலாமாமா. But maybe they also expected E Arena to get here quicker than they did. நான் சொன்ன மாதிரி நார்த் சிட்டி போட்டா அவ்வளவுதான். ஸ்ரீராம் பாப்போம். கார்டலுக்கு மட்டும் நார்த் சிட்டி அர்பன் ஜோன் வந்தது அப்படினா சம இன்ஃபோ இருக்கும் உங்களுக்கு ரைட் ஃப்ரம் தி பிகினிங்ல இருந்தே உள்ள இருந்தாங்கனா. ஆனா அவங்க ஃபர்ஸ்ட் ட்ராக்ல இருந்தாங்கனா அந்த சைடு வெஸ்டர்ன் ட்ராக் இத பத்தி எந்த இன்ஃபோமே இருக்காதுயா. 9 அப் சைடுலாம் ஸ்லாம் வந்துச்சு அப்படினா. அந்த அர்பன் ஜோன் வந்து எப்படி சொல்றது? சம ஸ்லோவா போகும் bro. டென்ஷன் ஆகும் bro அர்பன் ஜோன். எவன் எப்போ வெளியில வருவான், எவன் அடிப்பான், எவன் சர்ப்ரைஸ் அடிப்பான் ஒண்ணுமே தெரியாது. ஏய் இவங்க என்ன A7 பாருங்க bro. போலீஸ் பில்டிங் சைடு போயிட்டு இருக்காங்க. இதுதான் சொன்ன வெஸ்டர்ன் சைடு டீம் வந்தது அப்படினா ஃபர்ஸ்ட் ட்ராக்ல இருக்கிறவங்களுக்கு இன்ஃபோவே கிடைக்காதுன்னு. அவங்க சுடாத வரை இவங்களுக்கு இன்ஃபோவே கிடைக்காது. 7GS வந்து அந்த ஸ்குவாடோஸ் புடிச்சு ஸ்ப்ளிட் எடுத்து பிரிட்ஜ்ல ஒரு பிளேயர், மலையில ஒரு பிளேயர், அங்க ஷாக் கிட்ட ஒரு பிளேயர். யாரா நீங்க? எப்பா 7G1 சாரி 721GS நார்த் பா ஸ்ரீராம் for Alpha 7 wow in North George. They were right at the edge of the pack. They're thinking, oh, maybe Tianba வந்து godlike கிட்ட வந்துட்டான். No, they can hold strong now. Yeah, like I said, I mean, for godlike, actually North George wasn't bad. This could easily head towards the northern side, which it does. What about your profession, bro? Studying, bro. They do have the center. Bro, merchandise and monetization merchandise na வந்து t-shirt போட்டு விக்கிறது bro. t-shirt bottle எல்லாம் வந்து நம்ம branding பண்ணி விக்கிறது merchandise na. But yeah, this is going to get very hot. இது monetize na can't really see it because of all the players. Eligibility for making money out of something. This is lilting northern. Does seem to be, I mean, about 50%. Prediction every bro, Majam 71 of Wolves have swung all the way out east side despite so much earlier on, losing Baton, but they are across now and one of the few teams to make it through over onto that northern edge. The Geo car na edachu adikradune therlappa enakku loading vandirchu. I mean, Wolves actually getting through here with 3 players, pretty miraculous, honestly. You're passing through box compound as well as watchtower. That's a lot of capability taking your entire team down. Godel first track complete control vechirukanga pa. Tianba nadula vandane enna naama just that horavu vantaanga. Are they going to go for the bridge? That's the question, John. I think it is a pretty big question. At the moment, no it audio feels like they're trying to hold the bridge to stop teams chat hello moving on correct through. irukkinga. That is then a trade-off in terms of the time you could maybe spend navigating that bridge yourself or trying to open up an option on that northern side. Being trapped on the bridge, though, is the worst case scenario. You do not want to be locked in there. A team comes in behind you. You find that it's impossible to move through on the northern side. There's always the water rotate as well. Hey, correct irukku. Yeah. Unfortunately for them, they've got 2 teams breathing down their necks in Nongshim as well as Vitality. 2 very scary teams, I would say, to go up against here for E Arena. Sound varudha. They're trying to hold both of them out right now. I think that you can have a good idea. Tianba, okay, Tianba வந்து இந்த சைடு 3 பில்டிங் புடிச்சிட்டாங்க. Trying to cut out as much of this southern portion of the அப்படியே ஃபர்ஸ்ட் ட்ராக்ல இருந்து மிடில் ட்ராக் போய்ட்டாங்க, செகண்ட் ட்ராக் போய்ட்டாங்க. godlike very very difficult task. Ooh, Etch crashing onto the north. ஐடா பாருங்க, டார்க்கின மட்டும் தூக்கி விடுங்க. டார்க்கின் தான் அந்த அணியின் நட்சத்திர ஆட்டக்காரர். ஆனா அப்பயும் ஆடுறாங்க ஐடா. பாட்டம்ல இருக்கிற டீம்லாம் செத்துன இருக்காங்க bro. ச்சே. Dropping into the danger zone of 14th to 16th at the moment, and with only 1 player, they are looking pretty shaky. The only saving grace for them is that there is another team behind them who have also lost. Guys, everyone refresh. But they are much safer in towards the middle of it. Oh, that's a lot of water, Blank. That's really unenjoyable. There is a world where this goes back south towards the bridge. There is a world where that happens. I think it's much more likely that we end up in North George, but it's very rare that you get these circles towards the mid portion of the game of both North and South George. Refresh adu seriya, refresh illa. Very very scary one. Many teams looking for refuge in North George right now. ETSH, Yangon Galacticos, many noisy neighbors.
Aida. Looking at Ida and as well. Well, we're looking at Ongshin red force. Ayyo. Trying to make a punch through. Ayyo. Here no pottalanga Ongshin red force irukuttum. To be able to get that flush. Vitality fight edikranga Ongshin red force kuda. Appa top layer irukra ella team fight edikranga. GodLike thavara. As XZY steps up for more sprays down out the window, but doesn't quite get the Ayyo. going there. And now is under a huge amount of threat. Nongshim red force eliminated. Obliterated. I mean, for Nongshim down to XZY, and then shortly after. Here na settha kuda parala bro. Nongshim red force settha guys. Vitality enna 3 point edutran bro. What the fuck bro? Enna bro adishte iruka. Doing most of the holding. It actually turns out to be Vitality. Buildings onna romba kashtam na. Enga pada third party varum. Ama. Ega pada third party varum. Again, that is the benefit of being front of the queue for E-Arena. Enna seneya pandranga avana ipdi pandra. SriOP is going to take high ground though, looking over towards Bridge la mudiyuma bro. Doubt da bro. 30% water, 60% building, 10% land. Now can E-Arena hold out versus this squad? Enna sporty eppdi struggled to do it in the past. Oh, a similar circle like this. தியான்பா வேற இருக்கானுங்க bro பக்கத்துல. இவனுங்க வந்து எப்படி சொல்றது, எதுவுமே பண்ணல அப்படினா இப்ப திடீர்னு பெர்ஃபார்ம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவானுங்களோன்னு எனக்கு பயமா இருக்கியா. It is a nasty opponent to come into contact with. We were reminded by some of the people behind the scenes that SriOP is technically the only player here who could get a triple title from PMWC. There is an opportunity on the cards for E-Arena to be able to make history on that front, as he was able to win 2 of them, I believe, with Vampire in some of the earlier days of the tournament. So we're looking to try and bring that power to 2026. நீங்க பில்ட் அப் குடுக்குற டீம்லாம் பட்டியாயிரீங்க. அப்பலாம் பார்த்தா நான் வந்து ஐடாக்கு கொடுக்காத பில்ட் அப்பா, இயரனாக்கு கொடுக்காத பில்ட் அப்பா. Massively helpful so far. Again, this is one of those games where the 2 matches remaining. Yep. Come on guys. 320 people பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. ஆனா நிறைய பேர் லைக் படம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க guys. லைக் படம் பார்த்திருந்தீங்கன்னா லைக் போட்டு விட்டு பாருங்க. Let's go. Finishes never fun. We're going to get our next circle real shortly. S2G finally breaking in. Hey, இந்த இடத்துல flight இருக்குமாடா? Our observers do find the map eventually. Bro, அங்க flight இருக்குமா இவ்வளவு நாள்? சத்தியமா பார்த்தது இல்ல bro நானு. Beautiful. I could see it in their minds. They stepped. நோட்டீஸ் பண்ணதே இல்லையா? Bro, last match இல்ல bro. இன்னும் 2 மேட்ச் இருக்கு bro. இந்த மேட்ச் இல்ல. Bridge circle guys. ஏன்டா இப்படி பண்றீங்க? Sure you might want to get central, but you can get onto the bridge later. You can just sit there and ruin the day for, well, actually to be fair, very difficult to ruin Vitality's day right now. They're chilling. But for Ida, this stream is live la veinga. Thanks boys. Nades now from Vitality. We're going to keep the pressure up for E-Arena. They've already taken a knock in this location before. Ida want to get stuck in. A third party here could be big. I think திடீர்னு பார்த்தா என்ன Vitality அவங்க கூட சண்டை எடுத்துறான். E-Arena versus Vitality ஆ நல்லா எடுங்க. ஆனா E-Arena ஜெயிக்க விடாதீங்க. Vitality ஜெயிக்கட்டும். Has to move for the Molotov and the burn is able to take down. அவ்வளவுதான் ஸ்வெப்ஸ். ஓ சாமனேடியா ஆக்சல். Will be sealing the deal. 140 பாயிண்ட்ரா 10 மேட்ச்ல. 10வது மேட்ச்ல இன்னும் 4 பேர் அலைவ். ஆக்சல் 3 பாயிண்ட். 3 எலிமினேஷன்ஸ். EL 2 பேர். Can you imagine the raise? Control பாருங்க bro. இது Vitality இது. He's watching from the hilltop that is sitting. Here na தண்ணில குதிச்சாங்க இந்த கேப்ல. Really incredible stuff. Ida did rock. இந்த zone அது இதுக்கு முன்னாடி இந்த zone ரொம்ப ரேரியா. But wow, what a breach by Vitality. I imagine that there are going to be plenty one of the rarest zone I've ever seen on their swimming goggles for this final circle. Blank, a lot of remnants. The saving grace of this circle, if there usually in the north city வந்து கூட zone பாத்திருக்கேன். The buildings in North இந்த zone George ரொம்ப are rare. still in. It's going to mean that the next circle is particularly brutal, but there is a lot of one of these players, whereas in an open zone, that might not be the case. At the moment, Edge, they pushed in from that northwest side. S2G looking to follow in behind on that northwest edge as everybody's crowded Garden versus YG the buildings. YG ஒரே வீட்ல இருக்காங்கப்பா. Trying to get rid of Edge over on that western edge. Opposite a little bit further. Garden man loss ஆமா ஒரு man loss வேறயா. Try and solidify that position. S2G பாருங்க போ S2G பிரியான இடம் bro சத்தியமா. What they can do is ensure they don't சம ஸ்பாட்டியா S2G. Send home Tiamba. Until unless அந்த சைடு ரிட்ஜ்ல ஆப்போனன்ட் வராத வர.
ஹோராக்கு இவ்வளவு ஃபேன்ஸா எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு ஹோராக் பயங்கரமா சப்போர்ட் பண்றாங்க A7 பாருங்க 11வது இடத்துல இருக்காங்க A7ல எல்லாம் பிபின்னு ஊதிட்டு இருந்தாங்க இப்ப A7 ஊதி உட்கார வச்சிட்டாங்க ஃபுல்லா யாரும் ஊத மாட்டாங்க வாடல் ஒன் மேன் டவுன் ஆமா ப்ரோ யாரும் தெரியல எஸ்பவர் இருக்காங்க சாமே இருக்காங்க மான்யா காலினா அப்ப பேக் பாக்குறதுக்கு யாரும் இல்ல ஆமா மான்யா காலி still so much water in this one blank that whole stretch of bridge and the south side Vitality and Ida is going to pop off is how you want to start it. Vitality open with a knock over towards Rita, their forward position. Ida Rita Galia from Ida forwards because they don't have a lot of time either before this zone starts closing. Less than 30 seconds to get him back up, to get in position to jet across that bridge or indeed jet underneath it. Slow down Ida, like you say, it's a hard position to be in going forward. The Vitality, how do they want to make this cross that? I think TT Project top 5 bro, top 5 qualification, bottom 3 eliminated. Likely not looking that way. Prakash, welcome to the stream, brother. Vitality still have to make their way in. Where do they crash onto? Are they going to send Vitality zone cross பண்ண போறாங்களா bridge cross பண்ண போறாங்களா Vitality every single player making it, but right now everyone ஆமா bridge block இல்லல okay okay cross from them. போடு போடு bridgeலயே block போடு அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் இப்ப S2G போட்டு பொளக்க போறான் Vitality லாங்ல இருந்து புல்லட் விட்டுனே இருப்பான் ரோட் கிராஸ் அந்த பக்கம் ஒருத்தர் ஹோல்ட் பண்ணுங்க ஓகே அந்த சைடுல இருந்து இவன் 7-1 அடிப்பான் ஐடாவை முடிக்கணும் ப்ரோ ஐடாவை இங்கே நசிக்கணும் ப்ரோ ஐடாவை வாழவே விட கூடாது ஐடாவை கொன்றுறணும் காடலுக்கு ஒரு finish point வந்துருச்சு गाइस in a future instance. பக்கத்துல இருக்க ஃபைனல் ஸ்மாஷ் லாமா Yeah, Ida going to send that over towards. ஆனா இப்ப group stage ஓ ஈடா பாருங்கயா அப்படியே குதிச்சாங்கயா உள்ள நல்லா லாங்ல போய் குதிச்சாங்க bro come on godlike இவங்கள ஸ்பாட் பண்ணீங்கனா 3 finishes உங்களுக்கு ஈஏ டர்னிக்கே மேலே ஏறிட்டாரு ஐயோ ஈஏ பாயிண்ட் எடுத்துறோனோ நல்லா எட்ஜ்ல போறாங்க bro See the crew here also loco trying to work his way in final player. Hi bro, new subscriber Vasu bro, welcome to the stream bro. So TT Project in the danger zone. Dopeness tied Thank you, thanks for the subscription, new subscription. Come on guys, live பாக்குறவங்களா லைக் போடாம பாத்தீங்கன்னா லைக் போட்டு பாருங்க guys. Let's go for 500 likes நண்பர்களே. அவ்வளவுதான் இயர் எனக்கு கிடைச்சதுடா ஒரு வேட்டை. Steps up onto the cliffs. வா உள்ள இறங்கி இன்ஃபோ கலெக்ட் பண்ணிட்டு வெளியில ஏறி வந்து அடிக்கறாரியா. Has a little bit of time to play with it. Stage 5 is Darkina பாத்துறாரு. Some stims going as well. Come on திருப்பி தண்ணிக்குள்ள ஓடுங்க. Oh 30k what a trace bro. எம்ரேவ பாத்துறா ஓ எம்ரேவ நாக்கு doing bits to stay up in the top 5. அவ்வளவுதான் இதுக்கு மேல ஜோன் வந்துச்சு 30k எலிமினேட்டர் நினைக்கிறேன் guys. Some incredible shots coming through from the arena. I mean, Tony K hitting those was actually இந்த மாதிரி ஒரு ஜோன்ல எட்ஜ்ல வந்துட்டு இந்த ரீல்ஸ் பாத்துக்கிங்களா ஒருத்தர் மேல இன்னொருத்தர் போய்ட்டு அப்படியே புஷ் பண்ணாங்கன்னா அந்த பிளேயர் மேல வருவாங்க bridge மேல ஆனா அது ரொம்ப பல வருஷம் முன்னாடி வந்த ரீல் அது இன்னும் அந்த ட்ரிக் இருக்கான்னு தெரியல you see here S2G also are looking this way from underneath next circle though where will it go will Vitality get thrown a bone here Will we head out towards the bridge? ஏனா ஐடா மொத்தமா காலியா ஓகே இருக்காங்க ஐயோ உள்ள போங்க நாக் ஆயிடுச்சு நான் ஏன் உள்ள போங்கன்னு கத்திட்டு இருக்கேன் ஏய் வைட்டாலிட்டியும் இறங்கிட்டாங்கயா down into the water here I mean they know they வைட்டாலிட்டி வண்டி உள்ள உட்கார்ந்து ஸ்ப்ரே பண்ண போறாங்களா கன்னு வரல போல வண்டி உள்ள உட்கார்ந்து கூட நேடு தான் வருது தியான்பா காடலை புஷ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க எஸ்பவர் அட்மினோ ரெண்டு பேர் பேக்ல இருக்காங்க பா என்ன மாதிரி ஆங்கிள் எல்லாம் காட்றாங்க சம ஆங்கிள் ப்ரோ சத்தியமா எவன் ஆங்கிள் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு அப்படியே பக்காவா காட்றாங்க பாருங்க ஸ்பெக்டேட்டுக்கே ஒரு பாராட்டுறா now everyone trying to make their patch in North George W zone again zone பிரச்சனை bro urban zone predict பண்ண முடியாது bro கேம்ப் வச்சு திடீர்னு சர்ப்ரைஸ் அடிச்சிருவாங்க bro ERNாவும் ஐடாவும் காலி 7-1 GS க்கு கிடைச்சது ஒரு லக் S2G அந்த பக்கம் இருக்காங்கயா லாஸ்ட் குயிக்கா உள்ள போய்ட்டாரு அப்படியே தண்ணிக்குள்ள but does get quite the distance zones in this group is something else Erangel zone மெயினா ரெண்டு military zone நேத்து அங்க பாருங்க Orangutan versus GodLike
from GodLike as we tune back into the puzzle pieces. ஐயோ பின்னாடி third party shots விழுது சாமேக்கு. Past Yangon Galacticos get away from Tiamba. Smile. ஐயோ S-Power dead center. அப்பா எப்படியோ escape அந்த மால்டோல இருந்து. Takes a nade to his feet but does stay alive. Stay standing, can start to heal and out the window Romeo falls. ஐயோ பக்கு பக்குந்தே எனக்கு. Balcony. GodLike might try and follow him. Vitality taking a lot of hefty damage here coming through from Sama third party damage உழுதியா. இது கார்டலுக்கு. Yangon Galacticos, defending champions, currently set to go through to the next stage. 14 டீம் அலைவ். வா ஆறாவது ஜோன் 40 பேர் இருக்காங்க. Stage here prior. Alpha 7 look to regroup. Yes, அவனோ அப்படியே உள்ள வந்துட்டாங்க. Daisy chain over towards the rest of the squad. Squeeze now as well as Revo. Yes, அவன் ஆனா மாட்டிப்பாங்க गाइस கொஞ்ச நேரத்துல. ரோட் கிராஸ் பண்ணும்போது. Come on chat 427 பேர் watching. Let's go 30 more likes for 500 likes நண்பர்களே. That northern edge is much more important to keep an eye on, but you do still need to be ரெண்டு worried மிராமர் மேட்ச் இருக்கு. என்ன ஆக போகுதோ. Like S2G from their position to move in. கார்டல் வேற மிராமரை பொறுத்தவரைக்கும் அந்த அளவுக்கு ஆகா ஓட்டிங்லாம் இல்ல. And try and force their way into the fight in a much more favorable position. Mods, this is last match. You won illa bro. Inno rendu match irukku bro. Water have survived for as long as they did. They are mightily 80 point right now. You can see, I mean, Mormon is right close to them. They're trying to get their anga parunga idha solliட்டு irundom. Maintain that pillar position. Maybe find a shot, maybe find a Tony K, maybe no. Can't quite get up high enough. As Federalis, he's on top of Mormon. It's just about getting the DPS up, but it's not happening. Tony K nalla bundu ulla poitarpa. Trying to stop him from getting the breathe off. Making it difficult. Federalis dipping back down again, but yeah, for Vitality, Ida, this is a tough experience to be in. You see right now, S2G trying to see if they can get themselves further up, the peak over towards playing, but இதெல்லாம் ட்ரை பண்றாங்க. அந்த புது ஃபீச்சர்லாம் ட்ரை பண்ணிருக்காங்கப்பா. S2G ஏற முடியுதான்னு பார்க்கிறதுக்கு. The circle shifts out west blank. It keeps Alpha 7 in, but that eastern cabal of players, GodLike, Yangon Galacticos, the duo, Tiamba as well, that's all going to have to force west now. GodLike zone access இருக்கு. முன்னாடி டோப்னஸ் ஓட ஒரே ஒரு பிளேயர் Tiamba வேற பின்னாடியே இருக்கான். Yangon Galacticos இருக்காங்க காடல் முன்னாடி. As fast as possible to try and escape the pressure that may find its way further east, but Yangon Galacticos want to try and get ahead of it too. They are just immediately sending straight on in. You may as well try and get further into this. Again, this is sort of undecided though, because you've got the western apartments and the eastern apartments on this one. It is marred by this massive road that goes in between. Crossing that's going to be a bit difficult. We are on that coin toss type of a circle now as well, where teams on that northern side likely will have to move. Question is, how well can Alpha 7 hold them out? Because there's a lot of teams moving in tandem. Tiamba setting up ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் எடுத்துட்டான் அவன் இதுவரையும். Towards where GodLike are currently playing as a சாமே பக்கத்து பில்டிங் போய் ஐயோ Tiamba ஃபுல்லா நேட் அடிக்கறானுங்க. They're going to try and take the fight closer to Tiamba. Be prepared for this maneuver. Tiamba ஃபுல்லா ஏறாங்க bro உள்ள. Off in the distance as they combat with horror and etch in the meantime. GodLike, they push back. மிலு ஒரு நேட் எடுத்துட்டாரு. Now against 4 players from Tiamba. Tiamba needing a little bit more dynamism than we see. சாமே அந்த வீட்ல இருந்து இன்ஃபோ கொடுத்துட்டு இருக்காரு. இங்க நேட் போடுங்க. Let's see if they've got QCC க்கு சம க்ளோஸ் அந்த நேட். First to step forwards, doesn't get contested on the angle and now has to back off, but yes power you jar you beauty and will be able to take it down. Eagle tries to fly around the corner but it's not working out. GodLike hold well for the first volley. Great and உள்ள அடிச்சாங்கயா. காடல் 5 ஃபினிஷஸ் Tiamba எலிமினேட் பண்ணிட்டாங்க. ஆனா S-Power மட்டும் லூஸ் பண்ணிட்டாங்க. வாவ். சம. They're one off. 5 பாயிண்ட் எடுத்துறாங்கயா GodLike. GodLikeம் 80 க்கு வந்துட்டாங்க. ஆனா இன்னும் பொசிஷன் பாயிண்ட்ஸ் உள்ள போல. சார் மேன் பவர் போயிடுச்சியா. ஆனா S-Power மட்டும் அந்த ரிஸ்க் எடுக்காம இருந்திருந்தாரு அப்படினா இந்த நேரத்துக்கு GodLike ஆட எலிமினேட் பண்ணிருக்க முடியாது. But with 5 elims, they've still got a little chance of getting across here. A lot of teams now getting forced into unfavorable positions and top 4 அப்படியே அலையும் bro. எப்படியோ சர்வே பண்றானுங்க bro அவனுங்க. உட்ட பொசிஷன் பாயிண்ட்ஸ் உள்ள வந்துருவானுங்க போல. 40 seconds to get out of their Yes, Revo knock a road and into no man's land. Revo taking a knock here is kind of bad news for Alpha 7 because this is exactly the time that they want to be on a swivel right now. They want to be that Horas Kai, okay. As teams attempt to make their crossing. Same sama position. Players have remaining.
Edge as well as Wolves know they need to get rid of one before they make that cross. Come on chat, let's go. Live பார்க்கறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க. Down the coast. Playing on those cliff sides. There's still players swimming out in the water, but they are going to be so close now to the teams on the coastline. Edge. நேடா பாட்டம்ல இருக்கறவங்க சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க. ஹோரா ஜாலியா இருக்காங்க. Teeth are bared and snapping at the heels as Edge try and make their way on through. With only 2 players though, it's being made difficult. Another bounce on the nade there for Elementrix. Just go. Yo, and the top 4 teams அப்படியே பொசிஷன் பாயிண்ட்ஸ் உள்ளே வந்துருவாங்க போலயே. ஹோரா knock. கார்டன் ETSH ல ஒரு knock வச்சிட்டாங்க. Okay, ETSH okay, right. ETSH எலிமினேஷன் வந்துச்சா கார்டனுக்கு? Vitality out. இன்னும் ஒரு ஆள் அலைவியா ETSH ல. ஐயோ உள்ள வந்துட்டாங்க சர்க்கிள் உள்ள. On up is on very low HP, can no longer afford to go under. Squeeze out now, back up, and remember Revo was knocked, but they get it. ஒரே நடி ETSH மொத்த கலியும் காலி. For Alpha 7 going forward. Aura somehow still alive here up against Edge on that northern edge, but for how long I don't know. No fear will get the shots off with the Aura 3 பாயிண்ட் எடுத்துறாங்க. Themselves further in this game. 21 players. வரல அந்த finish ஸ்டீல் ஆயிடுச்சு கார்டலுக்கு. Everyone has been cut down to size. The swimmers have made it to land. Jiggle knock secure. Godal admino. Jod bro. Question points ulla vantaanga. Vitality eliminated. Hora last guy. Vitality were eliminated. Aida 1 HP ya. Not finding their way okay, through. Swaz in heal punter. Ida, okay. They managed to get Swain all the way across now and actually up onto the high ground with maybe a chance of doing something here. He's going to be able to burn it out. This is the last nade in the pocket coming through from Kamikaze. Oh! Last 1 nade gali. Go down. Admino Nokia. Godal eliminated ah. Just underneath has a nade, looks to send it. Aama nenikiren. Okay, Same irkar inno. As he tries to move away from the roaming nade sent up by E Arena. And at 2G, they need to bolster their ranks, so we have so. Oh, smile knock Revo help antare. And it all closes here now, John. Utter 1 HP ya Romeo. For Salme, the last player now to stand for GodLike with Yangon Galacticos inside the building. Oh! Same John. There you go, Yangon Galacticos will fall. Samanade rendu finish apo. And look to take the fight straight to S2G. The solo player. Papa top 2 vandirla. Devices patch himself back up. The stage 9 circle is going. Dinner la kashtam top 2 vandirla. No cover. There is no hope. All you've got is the S2G eliminate பண்ணடா குயிக்கா. And all roads lead back to Come on A7. in North George. Come on A7 S2G eliminate பண்ணிருங்க. S2G CD எடுப்பார். அவ்வளவுதான் S2G காலி. Their position in the rankings before we head into the last 2 Miramars. MG3 in the hands of one. Smooth underneath. Nade goes long. Revel S2G. #2 guys. Who's making Same boss. Oh! B4 would be necessary, but he's in the blue zone. GG, well played, Same. Fantastic, bro, Same. Fantastic, bro, Same. Wow, star ya Same. GG, adliye or knock star, bro. Same, yappa. Finally, A7, ayyo, A7 CD அடிச்சிட்டாங்க. பரவாயில்லை, ஆனா A7 இன்னும் அந்த ரன்ல இல்லல. Chat 481 people watching the stream chat. 481 likes இருக்கு. லைக் போடாம பார்த்துட்டீங்க. 500 likes போலாம் guys. Let's go guys, let's go. Same, you beauty. Wow, inna nade, inna idu. GodLike were able to do enough to get into the top 5 there, and it is such a quick moving goalpost to try and score in towards the top 5 that I don't know if they're going to be able to do doosi it. தட்டறாரா நண்பரே. To be able to make it in that. Come on guys, subscribe பண்ணாம பாத்துக்கோங்க. subscribe பண்ணுங்க guys. bell button click பண்ணி all press பண்ணி வா. நெருப்புடா சாமி சத்தியமா சாமி ஆனா உண்மையிலே என்ன மாதிரி கேம். For them to try and navigate. Yeah, for everyone. I mean, so far Group B has been really cruel. What a game, bro. இங்க பாருங்க bro, அந்த நேட பாரியா. நேட பாரியா YT க்கு அகைன்ஸ்டான ஒரு நேட. And Ida go down.
நேடு பாருங்க गाइस இப்போ வைட்டி காயின்ஸ்டா பக்குன்னு இருந்துச்சா எனக்கு இந்த இடத்துல இங்க இருந்து யூரோ அடிக்கிறாரு அங்க என்னடா அந்த ஆள் வெல்ல ஓடி வரான் ரோமியோ வெல்ல வந்து ஃப்ரீ ஃபயர் அடிக்கிறாரு ரெவோக் தான் இந்த இடத்துல थैंक यू சொல்றேன் ரெவோக் थैंक you RIPS என்ன ப்ரோ ஹெட்செட் யூஸ் பண்றீங்க ஏன் பயங்கரமா கத்திட்டேனா என்ன RIPSன்றீங்களே சாமே ஃபேண்டாஸ்டிக் ப்ரோ கடைசிலயும் ஒரு knock bro anything can happen bro next 2 matches ஆமா correct the solo player from GodLike is going to be left to his own devices patch himself back up the stage 9 circle சாமே ஜாட் bro சத்தியமா to be able to be the இந்த ஊதுறதுனாலயா இல்ல நான் கத்துறது ரொம்ப சவுண்டா இருக்கா गाइस அது மட்டும் எனக்கு சொல்லுங்க chatல குயிக்கா இது Realme Buds 2 யூஸ் பண்றேன் bro இன்னைக்கு சாமே வேற லெவல்ல ஆடிட்டான் S power and சாமே காம்போ ஆமா நோ A7 சவுண்ட்ஸ் ஓ A7 PP னு ஊதுறாங்களே அதுவா ஐயோ அடுத்த 2 மேட்ச்க்கு ஊதினே இருப்பானுங்களே அவங்க நமக்கு தான் பிரஷர் ஏத்துறாங்க இல்ல come on guys லைவ் பாக்குறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க 2 more likes for 500 likes guys 2 more likes for 500 likes guys let's go people A7 ஆனா வந்து ஒரு கூட்டத்தை கூட்டி வந்தறாங்கப்பா A7 நல்லா ஒரு 40 பேர் பஸ்ல ஏறி வாங்க ஃளைட் பிடிச்சு அப்படியே போ எனக்கு தெரிஞ்ச ஃளைட்ல வந்து ஒரு பாதி கூட்டம் A7 புக் பண்ணி வச்சிருவாங்க போல அவ்வளவுதான் நம்மளுக்கு தான் அப்படின்ற மாதிரி பாதி கூட்டம் புக்கே பண்ணி வச்சிருவாங்க போல ஒரு ஃளைட்டே புக் பண்ணிட்டு வந்துருவாங்க போல A7 ஒரு செகண்ட் அட்மினோனே நேஸ்டயா நான் அவரை பார்த்து இங்க பாருங்க Yangon Galacticos எத்தனை மானியா பாருங்க இல்லடா இந்த மாதிரி போயிட்டு இருந்தேன் நானு அவர் திடீர்னு எதிரில வந்து சர்ப்ரைஸ் ஆயிட்டான் அப்படின்றாரு Admino is underrated bro Admino is one of the crucial player bro so in that moment Revo I am just going to push out here I'm going to play the offense Sri voice Mora expect and Tiamba புரியல TT Chef DK hi bro welcome to the stream bro Ora A7 godlike ஒரே கூட்டமா வந்துட்டாங்க கூட்டம் வந்துட்டாங்க ஒரே ஊரே கூட்டம் வந்துட்டாங்க so although he goes down at least நம்ம ஆளுங்க வந்து அங்க கொஞ்சம் குவைட்டாவாவது இருக்காங்க இந்த A7 சும்மா பேன் ஓதினே இது பண்ணிட்டு அது வலிக்குதியா அதுவும் போயிட்டு கரெக்டா வந்து அந்த மைக் இருக்கிற இடத்துக்கிட்டே உட்கார வச்சிட்டு இருக்காங்க இவர் யாரு டிசி தானே இவரு கம்முன கண்ணு மூடி ஃபோக்கஸ் பண்றாரு சமான்ரா நாங்ஷம் ரெட் கோர்ஸ் நம்ம வந்து சாதாரண ஆளுங்க கிடையாது PMBS கொரியால #1 PMMI ல #1 சாரி #2 ஆனா வந்து சாம்பியன்ஸ் நம்ம ஸ்மாஷ் ரூல் படி அதுக்கு அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா KEL ல நம்பர் 1 வந்துருவோம் நம்ம தான் அப்படின்றாங்க ரெவோ பேசுறாங்க பாப்போம் டார்கின் ஓகே இவர்தான் டார்கினா my question about it back to back wins Darkin looking amazing in the clutch versus E-Arena after what happened yesterday regarding their results did they think that they were going to be able to perform this well and was there any changes from day to day arka arkaya 2 tane win aldınız 5000k க்கு மேல லைவ் வாட்சிங் இருக்கு bro என்னையா 5000k வா புரியல 5000k னா 5 million bro dünkü sonuçlardan sonra bugün değiştirdiğiniz herhangi bir şey var mıydı hayır hiçbir şekilde değişiklik yapmadık stratejimiz hiçbir şekilde değişmedi sadece mikro hataları daha az indirdik கம்முன உட்காருங்க அப்படின்றாரு பாரு actually we didn't change anything we always play our own game we just adapted to our Some is underrated all right and I guess finally are you going to be able to continue this on get top 5 it's looking really good for Ida right now what are your thoughts regarding that ya şu an Ida için çok iyi Guardaless Stian Baba Trio'va contain bananga bro Tian Baba top 5 olarak kapatabilecek misiniz umarım öyle olur büyük konuşmak yanlış olur şimdi teşekkürler I don't want to talk big but yeah I hope so all right well thank you very much Darkin here for joining us I do also have Revo after that இப்ப கத்துவாங்க பாருங்க give us a little bit ஊதா மூட்டாங்க I had to how are you feeling right now Revo well we are feeling good I think like we did a bad day but I know it happens like we are trying to do step by step brick by brick so we are doing like trying to recover ourselves and we're gonna try to do our best in these last 2 matches crazy circle hey bro David on Georgia Paul of course how are you guys feeling about it obviously in an urban ending like that gets very difficult but then the circle centers on the bridge for some of that was that causing you guys some concerns internally what were you thinking I think like gave us much confidence and like God said to us okay I will give that save and win that match to like stay alive so now we're gonna do our best to win the last 2 matches all right thank you very actually no do you have anything to say to your fans Revo
Amo todo mundo, hein? Tamo junto. அவ்வளவுதான் ஊத ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நண்பா நீ போட்டோகிராஃபர், நீ ஜம்ப் பண்ணிட்டு இருந்தனா போட்டோ எப்படிப்பா ஒழுங்கா வரும்? Analyze Godel versus Tianba fight. இருங்க ஒரு செகண்ட். சரி இவங்க ஏதோ விளையாடிட்டு இருக்காங்க. வாங்க நம்ம Godel versus Tianba fight பாப்போம். செமையா கண்டெயின் பண்ணாங்க Godel அந்த இடத்துல. Just gonna daisy chain over towards the rest of the squad. Squeeze now as well. But as well. Gets molly by a teammate off the distance as they combat with horror and etch in the meantime. GodLike, they push back out as you said, Blank. Now இப்போ இந்த ஃபைட்ல வந்து ஹைலைட்டான மேட்டரே என்ன தெரியுமா? சாமேவை வந்து இவங்க அந்த பக்கத்து பில்டிங்ல உட்கார வச்சது. சோ டியான்பா வந்து இப்போ இங்க என்ட்ரி கொடுக்குறாங்க, இந்த பில்டிங் குள்ள வராங்க. ஒரு செகண்ட் இருங்க, வேற ஏரியல் வியூல இருந்து சொல்றேன். இப்போ சாமே வந்து இந்த பில்டிங்ல இருக்காரு. ரிமைனிங் எஸ்பவரும் காட்மினோவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பில்டிங்ல இருக்காங்க. காட்மினோனே வருதுயா எனக்கு. ஓகே, சோ சாமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த பில்டிங்ல இருந்த வரையும் அவர் எதுவும் ஃபுட்டு கொடுக்கல, சைலண்டாவே இருந்தாரு. அதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னா டியான்பாக்கு வந்து இவங்க 2 பேரும் கையில கிரேனேட் பிடிச்சிட்டு இருக்காங்க பாருங்க. கிரேனேட் பிடிச்சிட்டு இருக்கும்போது டியான்பா லெஃப்ட்ல இங்க இருக்காங்களா இங்க போறாங்களா அந்த இன்ஃபோ வந்து சாமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எஸ்பவருக்கும் அட்மினோவுக்கும் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுனால தான் சாமே இந்த பில்டிங்ல மெயினா உட்கார வச்சது. அது பெர்ஃபெக்டா யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டு எஸ்பவருக்கு ஃபுட்டு வந்து வெளியில கேக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே எஸ்பவர் வெளியில வந்து ஒரு நாக் வச்சுட்டு உள்ள போக ட்ரை பண்ணாரு. பட் லாங் பேக்ல இருந்து அடிச்சிட்டாங்க. பட் ஸ்டில் கிரேட் ட்ரை ஃப்ரம் எஸ்பவர். எஸ்பவர் மட்டும் ஈகிள நாக் பிளேஸ் பண்ணாம இருந்திருந்தாரு அப்படின்னா அது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாயிட்டு இருக்கும். ஏன்னா அவங்க மேன் அட்வான்டேஜ் இருந்திருப்பாங்க. இப்ப பாருங்க சாமே வந்து அந்த இடத்துல ஃபுட்டே கொடுக்கல, கையில டிபிஎஸ் புடிச்சிட்டு சைலண்டா இருக்காரு. எஸ்பவரும் அட்மினோவும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கிரேனேட பேக் டு பேக் டிராப் பண்ணிட்டே இருக்காங்களா. சோ இப்ப எஸ்பவர் இந்த இடத்துல ஏறி வந்து மிலுவா நாக் வச்சிட்டாரு. ஈகிள் வந்தாரு, ஈகிளுக்கு ஒரு ஷாட் கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. குயிக்கா அந்த சைடு எகிரி ஈகிளையுமே வந்து செக்யூர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு. ஏன்னா ஈகிள் முதுகு காட்டிட்டு ஓடுறது வந்து இவருக்கு ஃபுட்ல கேட்டுருச்சு. முதுகு காட்டிட்டு ஓடுறது ஃபுட்ல கேட்கல, ஓடுறது வந்து ஃபுட்ல கேட்டுருச்சு. ஸோ அதனால அவரும் எகிரி அந்த ஓப்பனிங் வச்சாரு. பட் லாங்ல இருந்து தேர்ட் பார்ட்டி ஸ்பேஸ் எனிவே. பட் சாமேவோட அந்த ஒரு பொசிஷன் கரெக்டா அவரு அந்த டைம்ல வெளியில வரும்போது அவர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு ஃபைனல் எலிமினேஷனை வந்து ஏற்படுத்தி விட்டார். அன்சங் ஹீரோ ஆஃப் காடல் சாமே. அவன் சும்மா இருந்தாலும் ஊதிட்டே ப்ரோ அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது ப்ரோ. தவறு. நோ வல்கர். பட் அது வல்கர் கிடையாது. பட் நான் பார்லிமெண்டரி லாங்குவேஜ் சொல்ல முடியாது. பார்லிமெண்டே கிடையாது. என்னென்னமோ வார்த்தை பேசுறாங்க பார்லிமெண்ட்ல, ஒண்ணுமே பேச முடியும் நம்மளால. எத்தனை இந்தியன் டீம் ப்ரோ? 2 இந்தியன் டீம் ப்ரோ. ஆனா இதுல வந்து ஒரே ஒரு இந்தியன் டீம் மட்டும் தான் ப்ரோ இருக்காங்க. சாமே அண்ட் எஸ்பவர் காம்போ சூப்பரா இருக்கு. ஆமா, அட்மினோ வந்து எந்தெந்த டைம்லாம் தேவையோ அந்தந்த டைம்லாம் போயிட்டு பேக் பாத்துக்கிறாரு, இது பண்றாரு. அட்மினோ ஆனா வந்து எப்படி சொல்றது, எஸ்பவர் விட்டா அட்மினோ புடிச்சிடுறாருயா. சாமே அவரு தனியாவே கரெக்டா ஆடிடுறாரு. இந்த ஆஃப் ஆங்கிள் நின்று ஆட வைக்கிறது இதெல்லாமே சாமே கொஞ்சம் பர்ஃபெக்டா ஆடிடுறாரு. ஸோ கமெண்ட் சாட் லைவ் பாக்குறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பார்த்திருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் பட்டன்லாம் கிளிக் பண்ணி ஆல் பேஸ் பண்ணிக்கோங்க. அனலிஸ்ட் பேச போறாங்க. Do Brazil! Finally, they end up getting with the crazy rotation that they ended up doing in Neptura because they didn't have to do a damn rotation. It's exactly that's what I was going to say. What rotation? I can't wait to go back and see your face. Just like, what is he talking about? You got to let me cook, Max. You got to let me cook. But yeah, for that squad, this is exactly what they were needing. Oh, it's so nice. It's a breath of fresh air coming on through for a 7. Because now they're like, oh, yes, was it handed to us? A little bit, but a lot. Okay, fine. But now they're like, okay, we have a win under our belts. We have a decent amount of eliminations. I think they like 9 or 10 eliminations there. So now they're going, okay, now moving forward into the Miramars, we have a win behind us. We're not struggling so much anymore. We've got those eliminations. We can do it. Let's go in and get another win.
We. There you go, 18 points on the board. Of course, as you said, right, they're going to be dropping there. That is their main drop location. Actually, the reason why they won PMGC last year was because they got love circles around the northern side of George Pole. They know how to play it. They know that place like the back of their hand. But GodLike, 14 points right now. I got a replay later on, but GodLike, I was not expecting them in the northern George Pole in a circle like this to do that well. For a team that has never played globally, they're getting these insane circles, man. I kind of feel bad for GodLike, man. The circles just are not making it easy. I don't feel bad at all because they're showing up to when they are being challenged. And I think that is just such a great trait to have. And this is before we even came to Group B. I was hoping that GodLike will be able to showcase the skills that they have, not only just in fragging, but their tactical skills. And we're getting a chance to see all of that laced with GodLike, just them being able to rise up whenever they actually need to. I mean, this is not unusual for them. They read this zone incredibly well and are able to cement themselves into it. We saw it on yesterday when they did like such a wide rotation just to get themselves into it. And with these crazy circles, guys, I've never seen a like that before. Like I really have not. And so for them to be able to capitalize on Mania IGL IGL Mania bro. Sugar at Alpha 7 finally smacking S2G. That battle is going to be heated when we go to the clips on Instagram because those two squads have been talking so much smack to each other. But if we actually look at the top damage dealers and it's actually pretty even out for those top 3 teams. Yeah, I mean, really looking at it, Alpha 7 got they've really put so much on display. Last game, right, in that field finish, we did see a little bit earlier today. Orangutan Aru is the IGL. Yep. Come on, guys. Chat live pakrangla like button paranga subscribe panna maathenga subscribe panna bell button la click panni all miss a little bit too busy over there. Then going for the cliff side. Thank you for the 500 likes. Let's go for the 600 likes. Number one, fishing out teams. HamCD was just farming E-Arena. There was Ida. There was Vitality just getting point after point. Really good execution. And then afterwards, when they clear all the teams out in the water, let's go chat. Let's go chat. Try and get a little bit of an angle on the teams in the city. It doesn't end up being a win, but for me, STG was the most impressive team in this game by a pretty long shot. I know you were looking especially at something that happened during that match between GodLike and Tiamba. Oh yeah, I mean, there was some great smoke. But look at Some, not moving an inch. Tiamba sending it forward like, okay, they Some cooking up that grenade, waiting for them to go for the cross. The grenade's good damage onto Eagle, and now they're like, we're kind of stuck. We have to come into the play, and instantly Tiamba fully disorganized. The communication not there, and they get swarmed and destroyed by all of GodLike. What a play! What a trap setup! Exactly. To wanting to make it to the top 5, making it 2 Indian teams in the finals. If that does end up happening, amazing, and I mean an amazing 2 days. Not only does this man have great hair lays, he's also being able to put up that eliminations with 2.1. Yeah, well, look, I want to say they've been having a fantastic 2 days. Mania yesterday, Admino yesterday, now it's Bauer today, which I like that this team can like sort of swap those roles and those cohesion, especially when they're coming into this sort of stakes in this, I guess, this late into our group stages. I mean, this is incredible from this team, and it can definitely tell they're going to deserve a top spot. I wouldn't be surprised if when he goes back to India, he's going to have a new hair product just sponsoring him because it's just luscious. Don't say anything. Don't. Extreme and constant thirst. Hey, here is coming back for Max Mouse. We're going to be taking a look here at the overall ranking. Oh, GodLike on hashtag to one. Period difference. So far ahead, nobody's going to be able to reach it. GodLike Esports does end up E-Arena. I want you to keep in mind, though, how close it is between all these top 7 teams. If we end up S2G comeback, Alpha 7 comeback, Ida comeback. Oh, close side, bro. And we have 2 matches. Mania doing his work perfectly. Mania konjam elitsa palama irukare. Out of the top 5 as well. I mean, they Mania konjam elitsa palama irukara. Coming clutch because they are so close. They're just 4 points out of the top 5, but they've been going down. It's been a downward trajectory for them. S2G Mania really close behind them as well. It's now or never. Yeah, talking about Nongshan Red Force playing too passive. That game early in the fields didn't push EDAV very passive because I think they just wanted to remain in top 5. But the teams, they're chasing you down on the second page. Bottom 3, you got 2 more games, 2 Mirror Masks to make it count.
if it plays out like yesterday, only Vitality is going to get points there. So yeah, be over careful. commit பண்ணாம இருந்தா உள்ள போயிடலாம். Vitality gets the points. That means that it's going to be even more compact, and it might end up coming down. More than likely, it is going to end up coming down. First time ever international caster Indian team proud of பேசுறாங்க. The first Miramar here of day 2, Group B at PMWC at EWC 26. Agreed. Jukes, Kalaris. I'm not going to say a pet talk. Orangutan, bro. Maybe smacking them again. It's crazy here. It's crazy here. Oscar, you can't even hear me. இனையா ஹோரா கித்தனை பேர் இருக்காங்க அங்க? Jukes, I can't believe these fans are all here rooting for Horror in a big way. I think we found the Aura fans here, right here, locked and loaded, baby. Because right now, they're in the top 5. We're going to stay in top No, 5 S4 here. hair மேல jealous அவங்களுக்கு அததான் சொல்லி இருக்காங்க முன்னாடி. இந்த டர்க்கிஷ் பயலங்க பார்த்தா பயமா இருக்கு bro. What do you think about it, guys? Are they going to get top 5? Let's go. ஐடாவும் டர்க்கி தானே? ஃபுல் டைம் கமெண்டேட்டர்ஸ் பார்க்க முடியுமா bro? Oh my goodness me, how excited are those players? The fans, well, hopefully the players too, but the fans. Last 2 matches guys. Vitality 14 points average. To our players, hopefully, to be able to take last 2 matches, Miramar matches on the menu for Group B. 2 rounds of Miramar left for our teams to make their bid. Finals winner. To try finals வந்து that death zone at the bottom of the tables. 14ஆம் தேதி இருந்து ஸ்டார்ட் bro. 3 teams today. நான் அங்கிள்லாம் இருக்காங்க ஹோரா ஃபேன்ஸ்ல. அவங்க புள்ளைங்க யாராவது விளையாட்டு இருப்பாங்க. See exactly who those teams are. அவங்க அப்ரிசியேஷன் நமக்கு தேவையில்ல bro. இந்த கேஸ்டர்ஸ் நம்ம ஹோல்ட் பண்ணினா கேம்ப்னு சொல்லிடுவாங்க இல்லனா அப்நார்மல் கேம் பிளேன்னு சொல்லிடுவாங்க. Alpha 7 known for these in the past. bro அவங்க எல்லாரும் அப்படிதான் bro சொல்லுவாங்க. நீங்க நல்லா கவனிச்சு பாருங்க bro. போன வருஷம் வேணா அந்த கேஸ்டர்ஸ் லாஸ்ட் டைம் ஹைடிங் இந்த சவுத் ஆனா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் பண்ணாங்க. அவங்க இருக்கிறத தான் சொல்றாங்க. இல்லலாம் சொல்ல முடியாது. For Miramar, this is actually ice cream விக்கிறவனே பார்த்து வைஃப் ஏரா. Really going to test teams. யார் ice cream விக்கிறா? How they want to navigate. Prashant, hi bro, welcome to the stream. Same இவங்களும் ஒரு flight வந்தா போலாம் நேபாள் flight. ஒரே flight போலாம் நேபாள். Yeah, this is Prashant, hi bro, 14 to 16. Couple of days. Bro, இந்தியால இந்த மாதிரி சேம் டீம்ஸ் ஓவர் பவர் ஆகி கண்டினியூஸா போடியம் போவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா? காடல் அண்ட் ஓஜி இந்தியால வந்தா கொஞ்சம் டிப் ஆயிரும் bro. அது யூசுவலா நடக்கிறது. இன்டர்நேஷனல் குளோபல் போயிட்டு இந்தியாக்கு வந்தா கொஞ்சம் லைட்டா டிப் ஆயிடுது ரீஜனல்ல நம்ம ஊர்ல. டிஆரும் இவங்களும் அதுக்கு பட் காடல் ஓஜி எப்படின்னு தெரியல. ஓஜி கண்டினியூஸாவே அந்த ஸ்டாண்டர்ட் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு தான் இருந்தாங்க. A contest for the vehicles. We'll have to wait and see if they do go for it, and they are dropping இன்னும் very எத்தனை மேட்ச் இருக்கு? another blank. That is nasty out on the west side. Keeping an eye on hot drop. இன்னும் இந்த மேட்ச் கடைசி மேட்ச். இப்போ A7 கரிலோவே டாப் 5ல தூக்கிட்டு வந்து நிப்பாட்டிடுவான் பாரு. No, hang on a minute. It's Yangon Galacticos. They are getting stuck straight in. YG versus ETHS. ETSH. இந்தியால இருந்து only 2 மட்டும் தான் செலக்ட் பண்ண முடியுமா bro? இல்ல more team செலக்ட் பண்ணா anyway is there. 2 டீம் மட்டும் தான் bro. ஆனா வந்து நல்லா இந்த வருஷம் குளோபல்ல பெர்ஃபார்ம் பண்றாங்கல. மேபி அடுத்த வருஷம் வந்து ஒரு 3 ஸ்லாட் கொடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு இந்தியாக்கு. ஆனா 3 ஸ்லாட் எனக்கு தெரிஞ்சு டர்க்கிக்கு தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன்ல. டர்க்கிஷ் ரீஜன் கொஞ்சம் செம ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்க. கொரியனுக்கே 2 தான் கொடுத்திருக்காங்க. போன வருஷம் கொரியனுக்கு 3 இல்ல. DRX Longshim Red Force இருந்தாங்க. பினியோட ரோஸ்டர் D+ கியாவும் இருந்தாங்க. 3 ரோஸ்டர் இருந்துச்சு போன வருஷம். 3 ஸ்லாட் இருந்துச்சு. இந்த முறை 2ஆ குறைச்சிட்டாங்க. North East BGMS எப்ப ஸ்டார்டிங் bro? ஆகஸ்ட் 10ஆம் தேதி. நாளையில இருந்து bro. Weapons on Turkey 4 ஸ்லாட்டா? Turkey அதான் Turkey செம ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்க. ரீஜன் ஸ்ட்ராங்கா இருந்துச்சு அப்படினா இது பண்ணுவாங்க. That section of the crowd, Kalaris and Jukes were spurring them on. And now they want a little bit more. They are circling back around. They want to try and see. Ora A7 slam பண்ணிட்டாங்க bro. And they will be able to do it. Revo now on the corner at death's door. Revo knock. It will be flung open, smash in the face. ஐயோ ஹோரா பாயிண்ட் எடுத்தானா காடலுக்கு கஷ்டம் யா. They should not be falling for that. That is absolutely the freest bait Hora's ever had to go for in their entire lives. I'm pretty sure Revo was like, probably shouldn't peek. They'll have another angle.
சத்தியமா என்னடா ஆங்கிள் எடுக்கறீங்கன்னு மேல போய் படிக்கிறீங்க எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல ETS பட்ட ஓபன்ல போயிட்டு படுக்கறாங்க bro அவங்க வேற ஒரு ஆள் எப்படிப்பட்ட ஓபன்ல படுத்துறாங்க பாருங்க அவங்க ஒரு செகண்ட் ரோமியோ மட்டும் ஆங்கிள் இருந்தா பொரிச்சிருப்பாரு PUBG Mobile here yeah it's a strange one from Alpha 7 I was actually about to be really kind and say, wow, really love the patience from Noof as well as DK illa nenikiram bro not to ipo indha varsham illa pona varsham solren bro off angle available then all of a sudden it all went wrong. Yeah, it's not too good, but the good news is they're going to win the game, right? Right? Oh, maybe not. Much more difficult now. 2 players on the western road, but the circle is out on that west side as well, so a potential for them to get fairly deep into the match and maybe look to more solidify their position. Escape aitampa 30 point. I feel like it's already kind of been done with the 55 points that they've earned. The bubble currently sitting at around 30. It would need a 25-point gain from our bubble to surpass them, which would be pretty miraculous, I think, for all of the teams beneath them to be able to do that. But yeah, they would like to be a little bit better, a little bit higher on those tables if they can make it happen. But now they are just too far from 5th. We are going to be trimming the herd of teams looking to make it in. S2G and Nongshim Red Force just behind that bar. There's a team that does love Miramar. Rocket bullet now they have been fairly lucky before. And PM, love to see it. Absolutely panned on. Oh dear. அவங்களே நீங்க ஏதாவது சொன்னா ரீவைண்ட் பண்ணனும்னு சொன்னா அவங்களே வந்து ரீப்ளே போட்டுறாரியா கரெக்ட்டா some look on it before this time around. I don't think we can call this look at all. There's Satin El Azhar, they have to move across, but if there's any time for the Turkish squad to do it, it is right now. To be able to send 2 Turkish squads through would be a very cool thing to see for the region, and they're not far off. Okay, Romeo lying in wait, quiet as a mouse, but strikes like a viper as they step up the stairs a little bit too last match illa innor match still in danger. Romeo drops down, Smile goes down the stairs out wide. Fajita can't quite connect on the shots, and it's going to be a 1-for-1 trade on the angle. Smile still with it, more to do, but he strafes across and can't quite get that spray transfer to connect. Nasser 3 1v3 adistari Angle Galacticos in the penultimate Miramar, going down on 55 points though. Blank. Come on chat, live paakuravanga like போட்டு பாருங்க. Did you see how over baited? இல்ல bro, match முடிச்சிட்டு பார்க்கலாம். More for Edge, honestly. Getting 4 elims there is great news. They also didn't lose a singular player. Everyone knows that you really don't want to be losing players too early here on Miramar. It does make a lot of your rotations much harder. Some of those holdouts a lot harder as these பாருங்க looter கடிச்சாங்க over on Miramar, but we are heading back over towards those crater fields. Some of those more open areas of the map. Come on chat, live paakuravanga like போட்டு பாருங்க. Subscribe பண்ணா பாத்தீங்கன்னா subscribe அடிச்சுக்கோங்க. Putting in over towards the mountain tops. Vitality with a little bit of a road ahead of them, but they spent some time to take down the truck. They will be profiting from the loot inside. A really nice pickup for them. Obviously, the addition of those, a massive early game speed up on your looting phase. You do want to be getting on the road nice and quickly. Godlike, they're a little bit closer to the circle, the west point. ஏன் தெரியுமா இந்த மாதிரி ஸ்கோப் இன் பண்ணி அவுட் பண்ணி இன்னவுட் பண்ணி எடுக்கறாங்க. glitchல வந்து vehicle render ஆகும். அங்க ஆப்போனன்ட் இருக்காங்களா இல்லையா அப்படின்றது வந்து தெரியும். கல்யாணம் தானா 23 வயசு தான் ஆகுது எனக்கு. Just north of Chumasera to get on into this next circle. The center of it around Montenuevo is starting to get quite packed in now. Yeah, the crossroads are going to be a pretty big feature for the future. I mean, E-Arena is already trying to set up early over towards. Bro, Godzi munadi hype tandinga. Why bro Godzi ku munadi hype tandinga? Bro, BGS la vandu nalla oru player bro Godzi. BGS la vandu avanga godlike ulla vandadhu kaaraname Godzi da. Not a massively priority position. Glitch la car irundha theriyum. Ama. Just get the chance to sit up here for quite a while, play live, scout out these teams coming through on a full 360. Yeah, first match 40 points. After 10 matches, 48 points. Bro. We had that summer playing path at the start of this match. First match 39 points. You have those foothills. You're having to navigate. Exactly. You have 1, 2, 3. That's Nongshim, Edge as well as TT. அதுலயும் வந்து இன்னைக்கு ஒரு மேட்ச் நல்லா விளையாண்டானுங்க bro. Dinner throw போட்டானுங்க bro அவனுங்க. We've got GS. அந்த மேட்ச்ல வந்து Hustler crew, we got Godlike, we've got half a wall. ஏ விட பி டிக் நிமிடங்கள். ஆமா. Very packed area of the map for a lot of last match வரையும் ஏலேயே கடைசி மேட்ச் வரையும் டிக் டிக் தான் bro இருந்துச்சு.
அந்த third party அடிச்சு எலிமினேட் பண்ணாங்க பாருங்க அதுக்கு அடுத்து தான் தெரிஞ்சிச்சு ஓகே அவங்க குவாலிஃபைட்னு to try and jump up out of the bottom 3 but they tried to move someone scouting that northwest edge and TT Project were able to clip that. ஓ இவங்க வந்து அப்படியே இந்த எல்போசோ வெஸ்டர்ன் ஹில் புடிச்சிட்டாங்களா It's not where you want to be seeing your points going if you sorry have to Elposo go down, eastern hill not to be a team. எல்போசோ வெஸ்டர்ன் ஹில் வந்து அது அங்க பின்னாடி இருக்க பாருங்க ட்ரைலர் பாத்தீங்களா the survival stage next circle displaying 27 வயசு ஆகுது இவருக்கு மாகிர் ஓகே bro சூப்பர் bro யார் டிடி மாகிரா இவரு now sits right in the middle of the whole circle. Yeah, around Ladriera as well, so pretty awkward. There's a bit of high ground BGMS வந்து நாளை இருந்து bro but Ladriera is kind of this dead valley, right? It's not central either, so going for some of those GodLike அப்படியே போறாங்கயா சுமசரா சைடு நல்லா இருக்கு ஐயோ வைட்டாலிட்டிக்கு GodLike பக்கத்துல இருக்காங்க வைட்டாலிட்டி தான் போட்டு பொளக்குறான் pretty much just hostiles for them to work off the backup before they make their hike towards the center of the circle. But a hard one, definitely a very hard one. SriOP scope in shot எதுக்குன்னு கண்டுபிடிச்சீங்களா நேத்தே சொன்னேனே bro நான் அத now GodLike playing around some of the compounds and இது அதன இது கேன்சல் ஓ ஷிட் அந்த அனிமேஷன் கேன்சல் பண்றதுக்கு அதுக்கு அடுத்து இது கம்மி கொஞ்சம் லைட்டா கம்மி பண்ணோம் with the assistance and Kamikaze able to get back on the road again. BGMS stream போடுதியா இல்ல bro அது இந்தியன் இது இல்ல BGMS இதுவும் ஒரே டைம்ல நடக்கும்னு நினைக்கிறேன் சோ அதனால மோஸ்ட்லி நான் இதுதான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் is only TT playing BGMS in Tamil Nadu region Santa Esports அவங்க ஆர்க் மட்டும் Tamil Nadu teams in fact right now blank could potentially come into conflict over this area. Yeah, we say top 2 teams. I mean, GodLike's done fantastic. VIT Viramar nalla play பண்றாங்க Viramar nalla play பண்றாங்க but right now Vitality is just incomparable to any squad. I mean 142 points. I think they are closing in on the century in terms of elims. GodLike யாரோ ஒரு புல்லட் வாங்கி இருக்காங்க போல that very clear. Which is wild, very very wild. Wolves going against Ida, Emre did pull it off from that high ground on that. No bro, not really following watch party it seems, but ஒரே டைம்ல நடக்கிறதுனால வந்து நான் இந்த watch partyல இருக்கேன் bro. அந்த watch party பண்ண முடியாது bro. நான் அப்ளை பண்றேன் மேபி ஆஃப்டர் இது 16ஆம் தேதிக்கு அப்புறமா எப்படியும் BGMS நடக்கும்ல அது நம்ம வந்து கிக்ல வாட்ச் பார்ட்டி பண்ணலாம் கிக்ல நம்ம தான் ஹேண்டிலே கிரியேட் பண்ணனும் முடிஞ்சிருச்சோ ஒருவேளை அப்ளை பண்ணிருக்கலாமா நானு some great sidelines looking down towards teams but is it likely கிக்ல எப்படி ஏர்னிங் பொட்டன்ஷியல் தெரியல I don't know at this stage of the game. It's very very hard to tell. Vitality trying to move on through and they're taking the fight to Speed who lobs a nade GodLike versus VIT is going to be forced away from the stair push by a Molotov. இல்ல ETSH versus VIT. Okay. Now you part of Velt or not? இல்ல bro, Velt விட்டலாம் போன வருஷமே விளையாண்டோம். Peek out the window. Speed has the confidence of his teammate. போன ஆகஸ்ட்ல விளையாண்டோம். Cover up this angle. RX ஆமா அவங்கள விளையாடுறாங்க. The line up down the alley down the hallway. BGMS பத்தி சரியா தெரியல bro. ஃபுல்லா பார்க்கல அரகுறையா தான் பார்த்தேன் நான். On him and now Etch have to get off that high ground too. VS Praveen, thank you for the 10 months bro. I mean Federales is so quick on the upside. Hard shift ya GodLike மானியா கிளம்பிட்டாரு உடனே ஆனா GodLike ஈஸியா எஸ்கேப் ஆற நிலைமையில தான் இருக்காங்க உள்ள போயிட்டு ஜோன் பிளாக் பண்ணலாம் பட் இன்ஃபோ கலெக்ட் பண்றாரு மானியா அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா again very very cool stuff coming through from ஐடாக்கு சம சர்க்கிள் bro wolves பக்கா இது ஹோல்ட் பண்றாங்க they are changing the game. It is hard that you cannot be playing sloppy versus them because they will punish every single mistake that you do make. இருங்க GodLike again, slow roll. Love to see it. These guys are cheeky. They are very, very cheeky. That's probably getting a lot of information in through this. Get some scouting done. Feathering the clutch. Trying to look as stylish as possible. Spend the minimum amount of effort to get the maximum reward. There's plenty of rewards available in-game right now. Blank, of course, with our Naruto partnership. You can check that out in the game. Make sure that you're jumping in whilst it's still all available during the event. Character set for the Fury AUG. It's looking pretty. It's got a lot of firepower. Yeah, the Ninetales Fury AUG looks awesome. Really does. So $5 Naruto. Oh yeah. Subscription cost ஒரு மாசத்துக்கு அதுவும். Vitality do lose Razak.
Oh, V80 versus GodLike. Razak knock. Against GodLike now. Ah, shit. Let up too much. ஐயோ ரிவைவ் பண்ணிடுவாங்க போலயே. ஐயோ எஸ் பவர் knock. Mania knock. But instantaneous response coming through from Axel. Razak was re-knocked. Admin almost spotted. Now Vitality. Third party shots வருது. Saumeo knock. Admino last guy. Admino gali. யாரா இவன் ETSH Fagita. What a close down there. 90 points eliminated, yeah. For GodLike, and they are ending their first of 2 Miramars here on 90 points. It is not ideal, but they are still in second place for the time being. Cerebro approx. And the fact that the points lakhs go to Vitality, per day ke lakhs okay with that, right? You just don't want them to go to anyone else. Vitality is just this bottomless pit of points that you can throw things away into and forget about them. They have, I believe, have used it. Crossed the century on 80, 80, 80, 80, 85, 80, 77, yeah. Man. 101 eliminations over 2 days, and those 2 days are not yet finished. Inna pre-fire ra Sami Satyama per day average is just crazy. It is on. achar par surprise Elementrix ke Elementrix ke elemental surprise abdin achar circle coming in soon. Kadsi match oriyum theriyum bro right now. Vitality கிட்ட ஏடா ஃபைட் ஏத்திங்க கம்முன ஜோன் போக வேண்டியதானடா அடிச்சு ஓட்டுன அப்படியே a lot of rocky outcrops, couple of death lays. இந்த மாதிரி யாராவது வாட்ச் பார்ட்டி போட்டா நல்லா இருக்கும் முடிஞ்சிருச்சுல வாட்ச் பார்ட்டி இது It's not a massive jump up they need, but so far Tiamba has been a little bit lackluster on the gunfight. 500 ரூபாய் கட்டி பாப்பீங்களா They do have a pretty good position in this circle, so hopefully they can get value for it. TT Project though in this fight looking to try and trade blows with them at the moment. They're out of danger, but they are so close to it. They are on the precipice, so a win on the fight with Wolves would be great news to try and give them a little bit of runway in this circle. Around the corner now, drops a nade out. Lots of damage. Wow, Batonji can now 1v2 and it is just too much. அடிங்கடா யாரா அது TT எஃபெக்ட் 10 பைசாக்கு பிரயோஜனம் இல்ல TT எஃபெக்ட்னால நமக்கு ஐயோ ஹோராவும் என்எஸும் ஃபைட் எடுத்துக்கறாங்க ஹோரா எலிமினேட் ஆயிட்டா கொஞ்சம் நல்லது என்எஸ் ஆனா உள்ள வந்துருவான் எப்படி இருந்தாலும் Neos does a great job. I mean, Baton really did come out swinging. Not quite finished it off there. Got the sound cue and kind of spooked him on both the pimples. On the nades, Ongshin Red Force moves up over towards Aura. South side of Montenuevo. Good shots though. Very, very good shots. They know Vitality is beside them and they couldn't have moved to zone, but XZY down. Vitality இருக்காங்கலாம் தெரியும் ஆனா வந்து GodLike மானியா போன சைடு வந்து எக்ஸிட் அவேலபிளா தான் இருந்துச்சு No fear moving forwards already with that first knock hitting the deck. ஆனா அவங்க கிளியர் பண்ணிட்டு போலாம்னு பிளான் பண்ணாங்க பட் unfortunately முன்னாடி இருந்தது Vitality. It was so close to going pear shaped there, but he kept his nerve. And now Horror with the one player alive, Nongshim Red Force. Look at to keep themselves under control. Last match sama pressure ella BP tablet eduthu vechukongo. Godal மூணாவது இடம் வந்துட்டாங்க. To get these confirms, to get these flushes. Position point உள்ள இந்த 6 டீம் 7 டீம் போயிடுச்சுனாலே அவங்க கீழ வந்துருவாங்க bro. GodLike early eliminate ஆயிட்டாங்க bro. They're good to go. I mean, Nongshim Red Force anytime soon, so easy. They are showing no Nongshim Red Force just pick him back. Oh, Hora la ரெண்டு மேன் லாஸ் okay Hora eliminate ஆயிடுவாங்க அப்போ. And in the meanwhile, ஐயோ S2G 4 பேர் ஆயா bro S2G க்ளோஸ் வந்துருவாங்க bro play coming through from them. S2G 13 பாயிண்ட் தான் வித்தியாசம் S2G க்கும் GodLikeக்கும் so easy. We'll finish off. இந்த மேட்ச் இவங்க டாப்ல இருக்கறவங்க பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஒரு லீட் வேற செட் பண்ணிடுவாங்களே. Alpha 7 on the low ground. Tizzy with the bottom ல வேற sorry middle orderல வேற ரெண்டு டீம் எலிமினேட்டட். Can't ignore it. Maja 1v2 Damal Dimal அடிச்சு விட்டாரு பேட்டன்ஜிக்கு அவ்வளவுதான். Position to try and protect the area, but not only that, their 5th place bubble position in the direct qualification spots. They can leverage a lot of influence over this part of the zone on the western side. கிக்க வைட்டில ஸ்ட்ரீம் பண்ண முடியாதா? வைட்டில அலோ பண்ண மாட்டாங்க. And get out of 14. இருங்க நான் அப்ளை பண்றேன் அப்படியே. ஆனா முதல் வாரம் என்னால பண்ண முடியாது. PEL teams, well, the only PEL team with the chance to try and go there. Excited to see it happen, but again, tough. Very, very tough right now. They still have a little ways to go.
shots raining round. The drums start again inside the arena as we hit the 17. Cycle பாருங்க EA சைடு தான் இழுக்கும்னு நினைக்கிறேன் மோஸ்ட்லி அவ்வளவுதான். EA S2G northeast side. S2G once again. EDSH பகிதாவால வந்தது bro. சை மொரட்டு பிரஷர் யா இப்போ. They currently hold both sides. There's a bit of a greedy split they've got going on, but they also have a lot of vision. They've got a lot of range in this area. ஒரே செகண்ட் गाइस நான் அப்படியே வந்து BGMS வாட்ச் பார்ட்டிக்கு அப்ளை பண்ணிட்டு வந்தறேன். மூடிர போறாங்க. Towards these points, understanding that the north side is most likely the clearest area of the map depending on the playing path. They should be okay. Fora eliminated. ஆமா. Journey for them. நல்லது அட NS புடிச்சு விடுங்க அப்படியே NS முடிச்சு விடுங்க. போன சர்வைவல் ஸ்டேஜ் போட்டோ NS. எனக்கு NS பிடிக்கும்னா behind them in the queue. They did lose Federalis earlier obviously. 5 eliminations already. Fine. You'll take that. Next match ஹோரா காடல் டிராப் ஃபைட் வருமோ bro அதெல்லாம் எடுக்க கூடாது bro. ரெண்டு டீமும் சாத்திக்கிட்டு போயிட்டு குவாலிஃபிகேஷனுக்காக விளையாடணும் bro. Take on the fight with but out the 7. Far from done. NS முடிக்கறாங்க NSயும் முடிக்கறாங்க ஜாலி ஆக மொத்தத்துல பாயிண்ட்ஸ் இது வராது லீட் வராது NSயும் காலி ஏய் NSல இன்னும் ரெண்டு பேர் இருக்காங்களா கோட் யுன்பினும் காலி அவ்வளவுதான் யுன்பினும் காலி ஆனா எனக்கு ஜென்யூனா NS பிடிக்கும் பட் வந்து இப்போ நம்ம ஆளுங்க குவாலிஃபை ஆகணும் அப்படினா வேற வழி இல்ல EA நல்ல இது EA நல்ல பொசிஷன் ஆனா NSலனே இவன் சர்வே பண்ணிருக்கான் ஐயோ TC போடுங்க அவ்வளவுதான் TCயும் காலி ரைட் NS முடிச்சிட்டாங்க ஒரு வருஷம் 3 மேட்ச் YT ல ஸ்ட்ரீம் பண்ணிட்டு அடுத்து ரூட்டர்ல பண்ணாங்க அதே மாதிரி இருக்குமா this year தெரியல bro என்ன அப்ப ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் தமிழ்ல பண்ண மாட்டாங்களா still making those shots happen following the vehicle down the sideline shots as well he knows he has to finish up quick. There is that off-angle potential, as you said there, Blank. Needs to hit the heel, though. The nades are going to start to roll on in. Sidestep it. He doesn't manage it. And it goes boom. And Vitality are out. Eliminated with 6 elims. You're using your power the most, bro. Right, bro. They are totally chill. They are totally fine. EDSH, eliminate ஆனா நமக்கு எந்த பாதிப்பும் கிடையாது. Vinny on a separate fight as Vitality rock up into Hustlers crew maybe மேல வரலாம் நினைக்கிறேன் இவங்க எலிமினேட் ஆனா ஐயோ Hustlers crew ஓட ஃபினிஷர் QCC ஸ்பாட் பண்ணி செக்யூர் பண்ணிட்டாரு opens the door doesn't step through it though and Vinny tries again has still got ammo என்னடா EDSH பகிதா Edge now down on the bubble goodness me Edge like you say out 13th Tiamba, I half expected them to have a lot more influence here. I think they just don't want to lose this compound. Tiamba, pakka spot la irukanga. They won't even try and send. Tiamba ku sama chance bro escape ஆறதுக்கு elimination. Later, Dopeness did make their way up from that south side. Vinny could not help with Vitality. He was having his own small battle on the other side of the map. Dealing with his own demons. And now Vinny has the whole of Tiamba look at his way. As well as Dopeness out on the western side, but he's into the vehicle, trying to make his way through, and it's not going to go well. Milu picks that one up. Tiamba able to eliminate another team, but they have to leave their compound now. They can't commit to staying there any longer. The zone goes to the center. I'm very curious to see how S2G plays this now because they have 2 spots they can work with. They got the gas station on the northern side of the road. That's likely to come out a little bit sooner. But both areas quite difficult to play from actually on this. I think they might wrap back down. Yeah. Okay. I think this is good from Tiamba. I like that rollout. It's what I was to try to do to progress. And the fact that S2G didn't have a full hold on it, they read that nicely and they do regroup as you said. Yeah, they're going to play the roadside. I think I was trying to consider which one you wanted to go on towards because playing across the road is hard. So they do get an anchor. Kick channel create பண்ணிட்டு தான் அப்ளை பண்ண போல. Actually, Kamikaze. This time no Star Sports kick தான் streaming partner. அட போங்க. கடைசில கனவாவே போயிடுச்சு bro Star Sports தமிழ்ல casting பண்ணனும்ன்றது. But they need to support அப்பயே கேட்டா நான் இவரு that's where most of the gunfire needs to be going towards. They know that Tiamba's on that east. They can keep an eye on that the entire time. But for Tiamba, this is an all-important game. Same goes for S2G though, trying to get towards the finals. Lufa does manage to get across somehow. The volley of fire not quite potent enough from Ida to take them down. The smokes are dropping as well. And they can get on the road.
Hopping in, not going to go for the heal, not going to commit the time to it. Alpha 7 in the meantime, you do hey vitality காலியா அவனுங்க காலியானா எதுவும் அட்வான்டேஜே இல்ல நமக்கு. All the while, and again, Dopeness somehow managed to slither around the sidelines that Idra laying down. ஐடால சர்வே பண்றவங்க ப்ளே. டோப்னஸ் போங்க ஐடா கிட்ட குத்துங்க. 721 GS வேணா. ஐடா உங்களுக்கு லெஃப்ட்ல இருக்காம பாருங்க. லெஃப்ட்ல ஐடா அவங்க கிட்ட போய் கில் கொடுத்துறாதீங்க. ஆனா கில் கொடுத்துட்டீங்கன்னா மேல வந்துருவான். ஐயோ சர்வைவல் பாயிண்ட்ஸ் குள்ள போய்ட்டாங்கயா. S2G might have angles. Arena playing it very safe over towards. Now you are in which team ana? Endha team la illa bro nane. Free video adha vida perusa pannuva. Will rock up though. Alongside Carillo has the MG3. This is a big moment now for Alpha 7 as a two-man. Adu pantona family support kedchirum bro. Adana devastating damage to Alpha 7 as Dopeness descends. Ayyo aida ivan kitta irundhu der finish eduka poran. Panla Dopeness gali. Avladha Dopeness yaarale kaapatha mudiyadhu. S2J finish எடுத்துறாயா. ஐயோ S2J வரானே. In the meantime, Alpha 7 were able to get a slice of that warehouse on the north. S2G in the match sama solid-ஆ இருக்காங்க guys. Arena will be drawn down to 2 players alive as well. With the placement points guaranteed for Tiamba, they will be out of the danger zone at the end of this game as well. 6th வந்துருவாங்களோ. Great stuff for Tiamba, honestly. SriOP the Vicha. Cut off 96 to 100. Aditha match GodLike it is going to be the most crucial match. It's not been a lot of points at all that they've been able to siphon off. Tiamba only with the 2 eliminations on this game, despite being involved in quite a lot of engagement so far. Arena had a tough time. By the time that Alpha 7 moved up, they need to start laying down smokes on Arena 2 down. Bro, அவங்க position points குள்ள இருக்காங்க bro. அதுவே போதும் bro உங்களுக்கு. One surviving அப்படினாலும் position points அவங்க எடுத்து வந்துருவாங்கல. பாருங்க S2G சென்டர் புடிச்சாரு கமிகாசே. ஐடா ஜோன் மேக் பண்ணுவானா? ஐடா vs A7 ஆனா வரலாம். அப்படி வந்ததுனா A7 பாயிண்ட் எடுத்து A7 ல ரெண்டு பேர் தான் அலைவ். EA vs A7 ஆ? ஆமா கரிலோ எப்படியாவது EA முடிச்சறா. ஈடா கேச்சி சாரி EA கிட்ட செத்துறாதீங்கடா. இதையாவது பண்ணுப்பா கரிலோ. கரிலோ டேடுல கரிகிறாதப்பா. Survey பண்ணுப்பா. Guarding out Arena as they launch a nade forwards to slow them down. Good initial nade. Chips away at the damage. Schweppes has one his own, sends it out, only a little bit of damage. He's going to commit to the second one. Oh, just to miss ya. Take any damage from that whatsoever. In the match, Tian dinner adicha podum. Ama Tian by escape ஆயிருவாங்க இந்த match. Dinner அடிச்சாங்க. Peeking too far out here or in fact Carilo knock. ஐயோ இந்த ஆளு knock ஆயிருவான் போலே. Guizao. அவ்வளவுதான் மேல போய்ட்டாங்க. மேல போய்ட்டாங்க. Yeah, மேல போய்ட்டாங்க. A good attempt from Alpha 7 on the 2-man. S2G 4-man standing strong. Did a lot of work against the Arena, made it hard, but in the end it wasn't quite enough. S2G முடிங்க. Come on Tianba, you can do it. S2G want to challenge, but a nice little roll down. The smokes are starting to bloom. A lot of cut-off prediction here, but the chokehold from S2G is potent, and the spray down connects with me. 94 bro. Lost. Looking to lay it 94 down to 96. The nade doesn't quite go the distance from QZ. And it does not connect, so Tiamba playing on his 3, still looking to push over the 94 top of the position on the bottom of the tables. Ida sweeps over towards the Arena as they try to make their way in here. But for Ida, it feels like a pretty easy cleanup should things start to go a little wrong here for S2G. I do like that S2G gave Kamikaze basically all the bells and whistles as he moved in towards there. Almost 400 ammo. They wanted him to be on a swivel the entire time. 4 nades as well, just in case people rocked up on this shack towards him. Qualification எப்படி சொல்லுங்க ஸ்ரீ bro. Bro top 5 வந்துட்டீங்க அப்படினா qualified to grand finals. 5 ல இருந்து damn well 12 வரையும் இருக்கறவங்க எல்லாரும் survival stage bottom 3 eliminated bro. And can they manage EA காலி. ஆமா EA காலி. ஆனா மேல போய்ட்டானுங்க. EA much into it. How to calculate cutoff? Guess தான் bro cutoff. Calculationக்குலாம் ஃபார்முலாலாம் கிடையாது. I think the healing is already coming through though, so will be okay for the time being. Hasn't come through yet. Maybe. Bro, Gordon in 6th position due to placement points. ஆமா அதான். Continue to push forwards. Emre trying to S2G வந்துட்டாங்க top 3 dropped out. 721 GS still a factor here on the north side for Tiamba. It is just about in nade range and they're taking damage. Oh! Front bonnet just keeping them. இந்த நேட்ல நோக்கியா. There is still more pouring on down. It's on target. Oh, back in.
They are back and forth, and S2G have taken over towards S2G on the center point. In the shack, they lose two. Again, this is all about Ida would be a big problem in the near future. For Tiamba, an opportunity opens up here. S2G, they scatter to the wind. All hopes of Tiamba. All hopes of Chinese people lying on the shoulders of Tiamba. Come on. Solke being very careful, looks to drop the smokes. These are long grenades to head on over. Not quite reaching. Rita extremely low. In his last moments will send a nade in. But the junkyard of vehicles making a nice safe position to play. Emre is down. Rita's going to try and send some Molotovs over the top. Make it uncomfortable. Make it hot over there for S2G. BGMS first start as Prakash. Lost on that off angle, and that is a great pickup for them, but it's taken them so long. They could have moved forwards, tried to dynamically take that position, sideswipe, and third party S2G on the shack. They can do so now on them, but they are still doing well here. I mean, Talbot, they still got to deal with GS, right? And pushing down there almost might have been a death sentence 16 for them. from LS, bro. A few grenades left, still nades sending out over towards last chance right LC. He might be able to hit the god nade top 6 from last chance. He will send it. I mean survival, whatever. Last chance survival. On top. But yeah, GS is a big problem. I don't think Tiamba had a lot of nades though. They didn't even have a lot of ammo either. They've been playing this game quiet. In the question line, end zone like they've done on these nades has been quite miraculous. Bro, match interesting so far. Question points Ida question points so S2G top 2 S2G comeback da yappa satyama ana very comeback bro. QZ spotted and 721 GS are making themselves such a nuisance on the flank. Eagle finally able to do one, find the other as well. CD Tianba CD na conversion, CD na qualified Tianba. I don't think you need CD edutha Tianba qualified. I mean sorry, escaped relegation. Oh, Achinga Parkland miss pantaru. How do you navigate this? Eagle sending in. Bait ayure. Tree side here, S2G getting ready for the double peek off the back of it. Nade over the top now, coming through from Aking. He moves. Oppa! Seriana nedra. It's a lovely burst on it. Hamzi G last left alive. This nade has to be immaculate coming through. Hamzi gondi po opening vekkano Achinga opening vecha avanu Achinga left lo ottaru. Oh, villa eri poi knock stariya 1v1 for S2G to jump up to the top 5. S2G already top 5 da. Tiamba looking to solidify themselves into the survival stage. Tiamba high stake only on it. Tiny a little bit of a rich side here. Gets a little bit of open ground. He's going for the res. Baiting Eagle in. Hamzi G has a tiny angle to work with. He's looking for the flush. Looking for the finish. Eagle moves up to the plate with a DPS. The blue pushes Hamzi G now, John. He has to leave. He has to step out wide. Oh, Tianba. What a only on what a end zone, bro. Take them to the cleaners. Tiamba, a much needed win right in the last moments. Tiamba, fantastic match, bro. Satyama. Somehow Tiamba escaped the elimination, guys. I think you were on the money though. There were some moments where Tiamba was a little bit slow. China would have hoped throughout the entirety of these 2 days. They have been on the back foot, but it must feel very, very good right now to finally. Come on, guys, live paakravanga konja like appo paranga guys. 550 like polam. We expected this, right? We called it early. Maja Godel position Godel ka cast last match pressure ya. Eliminations and the extra 4 for the chicken dinner. Loose mari adal poite drop fight etra poranga GodLike between the top 7 at the moment. Yeah, it was very, very close towards the top side of the tables. There were teams that had gone down earlier that ended up on 90 points. I think at some point S2G were 11 points behind a little bit earlier on. With the elims that they've earned, they are going to be right in and amongst it, Blank. It is going to be a crucial final map moving forwards. Tiamba, I think with GodLike அஞ்சாவது இடத்துல இருக்காங்க. S2G 1 point கம்மியா. Bubble to not be worried. S2G 89, NS 83, GodLike 90, Hora 90, EA 93, Ida 93. அப்பா the very best. 5 point difference kulla 5 team irukku ulla. People around the world that are very pleased with that result. Fans of GodLike hashtag 5, S2G hashtag 6. Relieved, maybe more than happy. The chicken dinner there is tough.
it's definitely tough. இந்தியானாலே லாஸ்ட் மேட்ச் ஹார்ட் அட்டாக் தான் போல. இந்தியால bro yellow jersey na last match heart attack. To manage there. Ida is a tough team to go up against. We know that this squad is a never say never type of deal. மான்யா கிட்ட ஏதோ சொல்லணும்னு நினைக்கிறாரு போல. அதனால தான் ஹெட்போன் மாட்ட பேசணும்னு நினைக்கிறாரு அப்படின்றப்பல. To come across in those final moments. அட்மினோ ஏதோ சொல்றாரு. There is a lot of power to be scared of in this lobby. GodLike, one of those teams in that. #5 with 90 points. God #689 points. Yep. Come on chat, live பாக்குறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க. பாயிண்ட்ஸ் இவங்க காட்றதுக்கு முன்னாடி நம்மளே போயிட்டு நான் உங்களுக்கு இதுல காட்றேன். இன்ஸ்டால வந்து esports amazed பாயிண்ட்ஸ் காட்றேன் பாருங்க. பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் இவங்க காட்றதுக்குள்ள நமக்கு வந்து இதாயிடும், அப்படியே மென்டல் ஆயிரும். நம்ம உங்களுக்கு இன்ஸ்டாகிராம்ல காட்றேன். Come on chat, live பாக்குறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாத்துட்டீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. Let's go guys. Esports amaze. இதுதான் பாயிண்ட்ஸ். பாருங்கயா, வைட்டாலிட்டி 148. வைட்டாலிட்டி போயிட்டான், எல்லையை மீறி போயிட்டான். வைட்டாலிட்டி எப்பயோ குவாலிஃபைடு. நெக்ஸ்ட் ஐடா வந்து 93 ஐடா. அதுக்கு அடுத்து EA வந்து இன்னொரு 93. 90 90 89 83. அதாவது எவ்வளோ 90 91 92 93. 4 பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ்ல 5 டீம், புரியுதா? 10 பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ்ல 6 டீம். 6 டீம் இருக்காங்க கைஸ். லாஸ்ட் மேட்ச் 6 டீம். ஒருத்தங்க 6 டீம் 4 ஸ்லாட், 2 டீம் அவுட். இந்த 6 டீம்ல இருந்து 2 டீம் அவுட். கிராப். என்ன இவ்வளோ ப்ரெஷர் எடுத்துட்டு வந்துட்டாங்க கடைசியில் நம்மள. Well blank because S2 the awesome collabs that we've been seeing around Naruto. 210 பேர் பாத்துட்டு இருக்கீங்க guys. லைவ் பாக்குறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க. சப் அடிக்காம இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்க guys. I do be stealing some brain rots. I stole some earlier when I booked Let's you go. guys on the head with a big இன்னும் 6 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருந்தா 6.8 க்கு போயிரோம் நம்ம. I'm sorry. 6.8 கேக்க போயிரோம். S2G was able to get a second place finish there. And honestly, this is going to put in great contention because this squad is wanting to be in the top 5. They are, and they're really pushing for it. It's really, really nice to see that. Even coming into that Miramar, right, we were looking at a really big split across the north and the west eastern side of zone. Big split, 1-2-1. You got Head Kamikaze coming in, starting to spread out on P5, go into the middle of zone. The reason why they didn't end up winning the game, the reason why it didn't work, because it should have worked. The reason it didn't is that terrain is just really, really flat and really, really open on a slight downhill trajectory where they were. So actually Tiamba and Ida both had an overwatch on them, so they were just unable to regroup. Lost was isolated completely, and so they kind of ended up just going out one by one, which is a big shame because that split, I liked that split. Yeah, I mean, I think the terrain could be taken into account, but I think it's more of an issue. A lot of teams are kind of like pushing around them at the same time, and then the shed they had in the middle literally doesn't become playable because you think you're safe. No, a team has an angle on the back of you, they're going to shoot you down. And I think it was quite impressive that Kamikaze was in the center and the only player in the zone for a good old 2 minutes or something, so very impressive. I had no idea how that worked out, but by the way, score for a second there. Eagle was your game MVP. Good on Tiamba to get a win, which they needed, but I'm gonna say it's still not an impressive win that I was hoping for, but it would be enough to escape the bottom 3. Come on chat, I am back. Live பாக்குறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க. இன்னும் 6 சப் இருந்துச்சு அப்படினா நம்ம வந்து உள்ள போயிடுவோம். 1800 சப்புக்குள்ள. 6800 சப்புக்குள்ள. சோ அதனால லைக் போட்டு பாருங்க. Thank you bro, Night Wish for 10 jewels. Thank you bro. என்ன ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்ஸ் போட்டாங்களா? At the last second, I mean, we only restroom போல ஸ்ரீ bro. இல்ல bro, வீட்ல கூட்டாங்க. சுகர் பிரேக் ஸ்ரீ. Because so many teams are desperate. சொல்லி right? சுகர் to get it done,
in the second to last game. About need answer ana bro வாழ்க்கை ரொம்ப மோசமா போல நல்லா தான் போகுது கொஞ்சம் ஃபிட்னஸ் தான் நாசமா போகுது ஷோல்டர் இன்ஜூரினால அது மட்டும் சரி பண்ணிட்டேன் அப்படினா நான் என்னோட பிரைமுக்கு வந்துருவேன் ஷோல்டர் மட்டும் சரி பண்ணிட்டேனா நான் என் பிரைமுக்கு வந்துருவேன் see how Hora baited ஆமா அப்பவே சொன்னீங்கல shots and it's going to be a 1-for-1 trade on the angle. Smiling back around, they want to try and seal the defense on side. So the step out. Are you going to be able to connect it? No fear. ரைட் சைடு ரிட்ஜ்ல இருக்காரு. இந்த மினி மேப் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இங்க பாருங்க ரைட் சைடு ரிட்ஜ்ல இருக்காரு. அப்படியே உங்களுக்கு இந்த பக்கத்துல இருக்காரு. ஓகேவா? சோ என்ன பண்ணாங்க? ஹோரால ரிமைனிங் 2 பிளேயர்ஸ் வந்து இப்படி போக விட்டாங்க. சோ நவுட்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்கள வந்து பீக் பண்ணி அடிப்பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி போக விட்டுருக்காங்க. அதே மாதிரி இவரும் பீக் பண்ணி அடிச்சிருக்காரு. அந்த டைம்ல இங்க இருந்த நோஃபியர் ரைட் சைடுல இருந்த நோஃபியர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நவுட்ஸ வந்து நாக் வச்சுட்டாங்க. இவங்க என்ன பண்ணாங்க? அப்படியே யூட்டர்ன் போட்டு வந்து இங்க ஸ்லாம் பண்ணி ரெவோ வீட்டுக்குள்ள ஏறாரு. ரெவோவையும் அடிச்சிட்டாங்க. வாவ், what a bait. Section of the crowd, Kalaris and Jukes were spurring them on. அவங்க யூட்டர்ன் அடிச்சு திருப்பி போயிட்டு ஸ்லாம் பண்றாங்களா? ரெவோ வீட்டு உள்ள ஏறாரா? அவ்வளவுதான், ரெவோவும் காலி. வாட் அ bait bro, செம bait and switch bro. I am sorry but they should not be. Subscribe for more guys. அவ்வளவுதான், ஷார்ட்ஸ் கண்டென்ட் எடுத்துட்டேன். Thank you guys. நானே மிஸ் பண்ணிட்டேன், ஆனா நீங்க மிஸ் பண்ணல. கரெக்ட். BGMS க்கு காடல் அண்ட் OG பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்களா ஸ்ரீ? ஃபைனல் ரவுண்ட்ல இன்வைட் போடுவாங்க நினைக்கிறேன் ப்ரோ. என்னையா பீப் போட்டு பேசுறேன். பீப் போட்டு பேசுறேன். No, it's true, and we have seen multiple GodLike like this all day long. I think we had one between Arena and Hora. We had it between now GodLike and Hora. Yes, to you non-shim red force இப்போ eliminate ஆயிட்டாங்கன்னு வெச்சுக்கோங்களே. They need to get that win under your belt. And S2G, luckily for them, they are a Miramar squad typically. So this see how Hora baited A7 first of the match. My comment stand வாப்பா. ETSH only being separated by top 4 ல இருக்கிற ஏதாச்சும் ஒரு டீமை டார்கெட் பண்ணாங்கன்னா எப்படி இருக்கும்? பயங்கரமா இருக்கும். எனக்கு தெரிஞ்சு டாப் 4 ல இருக்கிற டீமோட பாட்டம் 2 ல இருக்கிற டீம் எலிமினேட் ஆயிட்டாங்க அப்படினா இது இருக்காது. I mean 6th 7th பொசிஷன்ல இருக்கிறவங்க எலிமினேட் ஆயிட்டாங்க அப்படினா பிரஷர் இருக்காது காடலுக்கு. டாப் 5 கன்ஃபார்ம் ஆயிடும் நம்மளுக்கு. ETSH Esports, they are buffer ஆயிடுச்சா எக்ஸ்பிளைன் பண்றப்போ? to TT Project Hot Jukes, just one chat buffer ஆயிடுச்சா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றப்போ உங்களுக்குலாம். Going home and staying a little bit longer here at PMWC at EWC 26. And that little bit longer is so critical, right? Because you're going to have a whole fresh start to just make it into that top 6. But right now, this is the time, guys. And that's not what got them here in the first place. Deepanji, welcome to the stream, bro. Just wipe off that anxiety. நீ என்ன bro buffer ஆகுற? Stay collected, play the game. You know Wi-Fi Jio கார and make the best plays possible. Jio கார வேலைய காட்டான். ஐடா பாரியா ரெண்டு டின்னர் போட்டு உள்ள வந்துட்டாயா ஐடா. சரி, it's going to be Nongshim. They've fallen out of the top. Pressure பாருங்க bro, pressure யோசிச்சு பாருங்க bro. I'll tell you what, they are the one team in all of this lobby that I really feel will not crack under pressure. Hello. While you guys were talking, I had that graphic up. I was able to find none other than Killer Joe from Go Gaming, a team that was able to get 8th place in Group A. Killer Joe, you're currently getting a chance to watch all the teams here at Group B. You're going to go to survival. Content எடுக்க முடியுமா? அப்பலாம் போய் கூட்டி வந்தறாங்க. Besides Vitality. Nah, Vitality, give him a trophy now. No, not yet. அண்ணா ஐடாக்கு ஒரு ஜெண்டா பார்சல் பண்ணுங்க. Last year at PMWC, ஐடா மாதிரி ஒரு டீம் உண்மையிலே சொல்றேன் கம்பேக்லாம் சத்தியமா எதிர்பார்க்கவே இல்ல நான். What are you guys going to be looking to change if Angry Queen Waity, hi, welcome to the stream. Top 6. Moving on. We will change. Godal eliminated bro. I am from LAN. Skips bro. The comment skip பண்ணிருக்கலாம் bro. Unwanted comment bro. This is the first group because we just no focus but come on chat pressure ஏத்துறாங்கயா. See you guys. Qualify ஆயி தொலைய மாட்டறாங்க bro. ஒரே அடியா. You got a chance to play Group A. You're getting a chance to see here Group B. There's been a lot of questions between everybody saying Ida is equal to which one is the group of death. See points table. I want you to look at that camera. இருங்க points table பாக்குறேன். Come on chat, 5 more subscribers. Group A and Group B and why? Only Group A because Vitality
he scratched everyone. இவ்வளவு நேரம் இந்த சைடு ஓடிட்டு இருந்துச்சா என் வாய்ஸ் different team. I don't know, maybe it's I don't know how to explain this game. Maybe they play by fun. They're just playing on a completely different level. That's what's going on with Vitality. Even when they're slowing down here in the second day, they're still 93 point second position la irukanga. Killer Joe from Goat team. I 3 position மேல வந்திருக்காங்க. Last match peak pressure guys. There's going to be a lot of changes. Top 6, I think it's doable. Peak pressure guys. Let's see what Barney and Luti are currently up to. Pasu bro நீங்க எங்கங்க Pasu bro தானே இவரு AC king bro bro will you cover BGMS apply பண்ற bro நீங்க நைட் apply பண்ணிட்டு அது கிக்ல பண்ணனும் நீங்க 500 ரூபாய் கட்டி பாப்பீங்களா சொல்லுங்க apply பண்றேன் இப்போ வாட்ச் பார்ட்டி அப்படியே இங்க செட்டில் ஆயிட்டேன் ரைட் நே எல்லாரும் chatல கேம்பிங் chatல தான் பண்ணுவாங்க கேம்பிங் தான் பண்ணுவாங்க ஃபுல்லா ஒரு 15 பேர் இருக்காங்க அக்ரெசிவா கமெண்ட் பண்றதுக்கு ஓராக்கு இவ்ளோ ஆடியன்ஸ் GodLike பாருங்க ஓ GodLikeோட கண்டென்ட் டீமே அங்க தான் இருக்கா ஜாப் டைனோ டைனமோலாம் வந்திருக்காரியா to close out this group to close the stages group B now with their last opportunity to put points on the board and to make history to jump forwards into the finals. இவங்க angry queen இவங்க இதுக்கு முன்னாடி ஆட்டோபாட்ஸ்ல இருந்தாங்களே அவங்களா It's just the fans that we have here with us during both group A and group B. Dude, we're not even in the finals yet, and there's such representation for multiple teams across the board. However, there are some teams that we do. Godal 10 points எடுத்து qualify ஆக போறாங்க. I am from future. Backup quiet ஆருங்க bro. We got a lot of players that are on the அண்ணா நீங்க 500 ரூபாய் கொடுத்தா பாப்பேன் bro. Into the survival stage right now, or losing it all. உங்களை வச்சு மீண்டும் சொல்றேன் உங்களை வச்சு நான் சம்பாதிக்க பார்க்கல நீங்க தான் என்னைய வச்சு சம்பாதிக்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஆனா ஒஸ்டியா ஒரு நார்மல் ஸ்ட்ரீமர் வாட்ச் பார்ட்டி பண்றதுக்கும் கோ ஸ்ட்ரீமர் வாட்ச் பார்ட்டி பண்றதுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் நார்மல் ஸ்ட்ரீமருக்கு இப்ப இந்த பிஜிஎம்லாம் ஓடுது இல்ல இந்த பிஜிஎம்க்குலாம் காப்பிரைட் வந்துரும் மானிடைசேஷன் வந்து அந்த கிரியேட்டர் பிஜிஎம் கிரியேட்டருக்கு போய்டும் இல்லனா ரைட்ஸ் ஹோல்டருக்கு போய்டும் ஆனா வந்து எனக்கு அந்த பிஜிஎம்க்கும் ஆக்சஸ் இருக்கு இன்னொன்னு மெயினா எனக்கு காப்பிரைட் ஸ்ட்ரைக் வராது It feels like they have been sort of Kikala live போடுறது easy way to earn money all gamers and streamers on live their platform அண்ணா அப்போ ஓகே இப்போ நான் போயிட்டு கிரியேட் பண்றேன் come on guys 148 பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க 148 into 500 எவ்வளவு எனக்கு தெரியல மறக்காம போட்டு வாங்க ஓகே And to do that, we have one last man coming right at you very, very shortly. All our players getting ready to go. Angry Queen, Big Sister, you don't know Shri. 5 seconds away from the conclusion of group. முன்னாடி நான் எங்க எஸ் நான் ஓகே ஆட்டோபாட்ஸ்ல இருந்தப்போ பாத்திருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் ஐ மீன் ஆட்டோபாட்ஸ்ல அவங்க கண்டென்ட் கிரியேட்டரா இருந்தோம் பயமா இருக்கு ஸ்ரீ ப்ரோ எனக்கே தான் பயமா இருக்கு ப்ரோ பயமா இருந்தா வெளில காட்டிக்க கூடாது அதெல்லாம் ஃபார்மேட் சொல்லுங்க ப்ரோ டாப் 5 குவாலிஃபைஸ் டு கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் டைரக்ட்டா நடுவுல இருக்கிற மிடில் ஆர்டர் வந்து சர்வைவல் ஸ்டேஜ் போயிடுவாங்க பாட்டம் 3 வந்து எலிமினேட் ஆயிருவாங்க சர்வைவல் ஸ்டேஜ்ல வந்து குரூப் ஏலயும் அதே மாதிரி தான் டாப் 5 வந்து கிராண்ட்ஸ் 4th பொசிஷன்ல இருந்து நடுவுல அந்த பாட்டம் 3 தவிர்த்து மிடில் ஆர்டர்ல இருப்பாங்கல அவங்கலாம் சர்வைவல் ஸ்டேஜ் பாட்டம் 3 எலிமினேட்டட் அந்த டீம்ல இருக்க 8 டீம் இந்த டீம் அந்த குரூப்ல இருக்க 8 டீம் இந்த குரூப்ல இருக்க 8 டீம் ஆக மொத்தம் 16 டீம் சர்வைவல் ஸ்டேஜ்ல வந்து டாப் 6 VIT பார்ட்டி ஸ்பாயிலர் பாப்போம் NS வந்து கொஞ்சம் சேஃபா போற மாதிரி தெரியுது யாங்கோன் கலாக்டிகோஸ் வேலிடல் மாதிரி தான் போறாங்க A7 அவங்க எல்போசோ போறாங்க ஹோரா அவங்க டிராப் லொகேஷன் போறாங்க மேல டிராப் ஃபைட் எடுக்கலப்பா ஹோராவும் காடலும் It might go up, but yeah, it's the players are not changing. Iyarena அப்படியே ஹோரா கிட்டே இறங்குறாங்க. Absolute field day here in Group B, and we do have to congratulate them. Last zone wonderful performance. We are going back. Godal வந்து அப்படியே ஜம்ப் பண்ணிட்டாங்க. ட்ரக் ஸ்டாப் சைடு போறாங்க. BTR when they were just so strong. BGMS பத்தி என்கிட்ட எதுவும் கேட்காதீங்க. ஏன்னா நான் இன்னும் ஃபுல்லா ஃபாலோ பண்ணல BGMS. நாளைக்கு தான் பாப்பா GodLike சர்க்கிள்யா. GodLike circle guys. Get themselves a central position. Big
DK bro, I used to watch Shree's commentary, so I am here today. Thank you. SriOP kickla watching தான் காசி consistent 50 இருந்தா நல்ல amount அங்க இருந்தாலும் 12 copied by 80. Oh, okay. Guys, மறக்காம எல்லாரும் கிக்குக்கு வந்துருங்க, ஓகேவா? ஸ்ரீ உன்னைய பார்த்தா பயமா இருக்கு bro. என்னைய பார்த்தா ஏன் bro பயப்படுறீங்க? நான் ஒரு humble person bro. Harmless guy bro. In that central location in the map, GodLike west of El Azhar right now, looking to try and keep themselves. Angry Queen no commentary, only watch party. Bro, avanga BGMS BGIS adu solranga bro. But losing that tiebreaker as it stands on placement points. Eda type panni pin paniru bro please. These two rosters both with a chicken dinner under their belt. Aida Rita podungada indha team Aidava. Kollungada indha team camel thukittu porar pariya and team. Photo the team என்ன bro comeback in the team இருங்க தேவோட ஸ்டார்டிங்ல எங்க இருந்தாங்க ஐடா so maybe they're going to need to try and find a lucky spin over towards the circle, just like you guys can find a lucky spin in 8th positionல இருந்தாயா அவ்வளவு பெரிய அதெல்லாம் கிடையாது நான் பேக் டு பேக் ரெண்டு கம்பேக் போட்டு அவங்க நல்லா பாயிண்ட் எடுத்துறாங்க. Sure you're looking fine, fresh and ready. Thank you for the samosas guys. நாளை யாரோ சமோசா அனுப்புறாங்க. Back on board with TT Project Split Nichumasa. Angry Queen, thank you for the samosa. அதுக்கடுத்து வந்து அபினாஷ் thank you for the samosa bro. Finals எப்போ? Finals வந்து 14 ஆம் தேதியில இருந்து 16 ஆம் தேதி வரையும். இது லாஸ்ட் மேட்ச் ஆமா bro. சென்னையில பிஜி ஹாஸ்டல்ல இருக்கீங்க இல்ல bro. இது ரூம் இந்த அதாவது எப்படி சொல்றது லைக் வீடியோ எடுத்துறோம். One means you go to the Aida play like OG. Survival stage. முன்ன PG ல இருந்த bro Wilson Prince ஒரு 1.5-2 வருஷம் முன்னாடி Prince PG ல இருந்த. ராமபுரம் TT project I'd be looking. அந்த PG ஓனர் தங்கமான மனுஷன்யா. அந்த PG ஓனர் மட்டும் எனக்கு என்ன சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட ரூல்ஸ் பெண்ட் பண்ணாரு அந்த PG ல. நான் தனியா வைஃபை போட்டுக்கிட்டேன் ஏன் வரைக்கும். ரூம்மேட்டும் செம சப்போர்ட் பண்ணா. அந்த கமெண்ட்ரிலாம் பண்ணோம் அப்படினா கத்திட்டு இருப்பேன்ல. ரூம்மேட்லாம் செம சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணாம்பா எனக்கு. அவன் ஆள் கூட பேசுறதுக்காக மொட்டை மாடி போயிடுவான் ப்ரோ. நான் அந்த டைம்ல வந்து கமெண்ட்ரி பண்ணிட்டு இருப்பேன். Don't say name please Shri. Okay bro. I think playing a slow game is maybe. Bro thoughts on BGMS format. தான் சொன்னேனே BGMS பத்தி என்கிட்ட கேட்காதீங்க. நான் இன்னும் BGMS ஃபுல்லா இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணல. என்ன கதை ஒண்ணுமே எனக்கு தெரியாது. BGMS கிக்குக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்றேன். 16 ஆம் தேதிக்கு அப்புறமா தான் நான் BGMS ஸ்ட்ரீம் பண்ணுவேன்னு நினைக்கிறேன் மோஸ்ட்லி. இல்ல நாளைக்கு முத நாள் மட்டும் BGMS வாட்ச் பண்ணி போறோம். ஓ கோடல் எடுத்த உடனே இந்த இடத்துல ஒரு ஃபினிஷ். மான்யா யூ ஜாட். என்ன நாலு பேர் ஒரே வண்டியில போயிட்டு இருக்கீங்க. மினாஸ் கிரன்லஸ் பக்கத்துல. சூப்பர். போடு கோடல் ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துட்டாங்க. கத்தி தொண்டையே போயிருச்சு எனக்கு. மைக்கி thank you for the samosa bro. இட்டாச்சி நன்றிகள் for the vada pav bro. Like I say, Horror moving across from La Cobreria, they can get pretty early rotate over. They may have to contend. Bro, zones after random la varuma illa some person will set before PMWC. Random them. Actually, I don't mind what they're going for. If they swung back in towards Impala and tried to finish off Hustler Crew, I mean, it's cheeky, but it does work. Come on chat, 311 people watching the stream. Live பாக்குறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க. Let's go for 600 likes. Like you say, officially this is my most liked live stream guys. 561 600 லைக் போயிருக்கேன் நினைக்கிறேன் இதுக்கு முன்னாடி. இருங்க ஒரு செகண்ட் போய் குயிக்கா பாத்துட்டு வரேன். Slightly perplexed as to why GodLike did leave right in the middle of the circle. என்னடா இவ்வளவு பஃபர் ஆகுது? Go to Los Leones, given where the circle did pop. Because if you remember, they dropped next to S2G. So it is a big flex out. It's Luton time, I guess, down in Los Leones. 729 லைக் போயிருக்கியா? அது 729 தான் இந்த highest amount of likes, right? நம்ம 200 லைக் கம்மியா இருக்கும். ஓகே. Los Leones Luton up on the northern side. GodLike ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துட்டாங்க. கோரா நல்ல ரொட்டேஷன் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. S2G நல்ல ரொட்டேஷன் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஆட்ஸ் ரொம்ப வருது bro ஆட்ஸ் 30 நிமிஷத்துக்கு ஒரு முறை வர மாதிரி தான் bro வச்சிருங்க. அண்ட் நீங்க ஸ்ட்ரீமரா இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அதுதான் 30 நிமிஷம் தான் இருக்குறதுல மேக்ஸिमम அமௌண்ட் ஆஃப் டைம். அதுக்கு மேல அதிகமா வைக்க முடியாது. சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் காடல் பிளேயர்ஸோட நீ காடலுக்கு காண்டா ஜண்டா போட்டுட்ட. ஓகே ஜண்டா அது போட்டுட்டா ரொம்ப பிரஷர் ஆகுறாங்க ஸ்ரீ பாவம். நவ பண்றது நானே. Matika underneath, speaker on. டியான்பா பாருங்க மலை மீது ஏறிக்கொண்டு டோப்னஸ் அடிச்சு எலிமினேட் பண்ண போறாங்க. ஜப்பான் வந்து அவுட் ஆஃப் தி லீக். அப்போ
He's got the mini 14 as well. ஏன் இவ்வளவு மோசமா விளையாடுறாங்க? ஜப்பானுக்கு 5 ஸ்லாட் கொடுத்திருக்காங்க. இதுல BMIC ல லாபியோட இது என்ன ஆவறது? ஸ்ட்ரெngth என்ன ஆவறது? ஜப்பானோட ஸ்லாட்ட 3ஆ குறைக்க சொல்லுங்க. BMIC ல கொரியன் டீம்ஸ் இறக்க சொல்லுங்க. CNJ வரட்டும் கொரியால இருந்து. CNJ அதுக்கு அடுத்து வந்து இந்த MTR ஜப்பான். இவன் கைனோ ட்ராப் நல்லா விளையாடுவான் ஜப்பான்ல. ரிஜெக்ட் டவுன்ஃபால் ஆயிட்டாங்க. ஐயோ டியான்பா ஓகே டியான்பா தான் அடிக்கட்டும். டோப்னஸ் அவ்வளவுதான் காலி. ஜப்பான் காலி गाइस. உங்களுக்கு டெய்லி காலேஜ் இருக்கும். இல்ல எதுக்கு ரொம்ப எதுக்கு ஸ்ரீ ப்ரோ ரொம்ப லலலவனா இருக்க ஆட் 30 மினிட்ஸ் ஒன்ஸ் எல்லாம் வெச்சிட்டு எனக்கு ஸ்ரீ ப்ரோ நல்லவனா இருக்க ஆட் எனக்கு வர்றது அப்பப்பதான் வாட்சிங் வரும். ஐயோ 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 they lose one ஐயோ a piece really ஐயோ ஐயோ பாடா ஓகே ஸ்வாஜின் பாயிண்ட் நமக்கு தான். ஸ்வாஜின் பாயிண்ட் நமக்கு தான். response coming through and godlike will be first on the scene that you can get the res here and it looks like வா ஸ்வாஜின் அழிச்சிட்டு போய் ரீவைடி அவ்வளவுதான். எஸ்பவர் ரெண்டாவது பாயிண்ட் ஃபார் தி godlike team and taking a player away from தூக்குங்கடா அந்தால. It's a target team. They can push past very easily. SRM ஆமா bro. I like that we had the camera on. என்ன bro SRM? Ads ஸ்ப்ளிட் பண்ணி போட்டா நல்லா இருக்கும். ரொம்ப லெந்தா இருக்கு. bro அதெல்லாம் என்னால எதுவும் பண்ண முடியாது ஜி. குரூப் A ஆர் B bro எது டஃபா இருந்துச்சு bro. குரூப் A ஆன் பேப்பர் டஃப். குரூப் B இதுல வந்து அந்த 8 டீம் வந்து ரொம்ப க்ளோஸா போறாங்க. குரூப் B is more entertaining. Group A is more hard. புரிஞ்சுக்கோங்க. I took 1 year to do as well. ஐயோ காடலுக்கு ஜோன் இழுத்துடுச்சே. இந்த சைடு இழுத்துச்சு. யான்பும் கலாக்டிகோஸ் பின்னாடி வராங்க. சவுத் ஈஸ்டர்ன் சைடுல வந்து இவங்க TT ப்ராஜெக்ட் இருக்காங்க. லாங் ஷிம் ரெட் ஃபோர்ஸ் இன்னும் ரொட்டேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணல गाइस. அவங்க ட்ரெய்லர் பார்க்ல இருக்காங்க இன்னும். Either like you say they just gave up in preference of a better spot inside the circle as a 3-man, which is tough. Wolves காடல் கிளஸ்டர்ல மாட்டிப்பாங்கயா. வாய்ட் ஜோன் வந்து அந்த ஈஸ்டர்ன் சர்க்கிள்ல இருக்க வாய்ட் ஜோன். ஆனா இதெல்லாம் இது பண்றது ரொம்ப கஷ்டம்பா. அட்மினோ ஸ்பாட் பண்ணிட்டாரு. YG ஐயோ ரோமியோ அந்த சைடு தான் bro வளைச்சிருப்பாரு அட்மினோ. Flexible team in terms of trying to get through. Unfortunately bro tomorrow team tamlas matches YouTubeல பார்க்க முடியாதா? முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் bro. Behind vitality who is maybe Hora contender are really good at this video game and will make it very very hard for them to push past on the northern edge. Pastel has a hard as well which is a difficult bro live delay 20 second bro. Godal பாரிஸ்ல காட்சி பாரிஸ்ல இல்லன்னு நினைக்கிறேன். பாரிஸ்ல தான் bro இருக்குது. ஓ காட்சிக்கு இந்த இது பிரச்சனை இருந்துச்சோ மேபி ஹோரா SRM ஃப்ரீ ஃபயரா லைவ் டிலேல தான் bro. Where you get your key crushed at the end of the day. Certain information about my education is S2G. இது guys privacy guys. Keep them at bay. அதெல்லாம் முடிச்சிட்டு not just yet. Tell none until it's done. S2G. LinkedIn போனீங்கன்னா கண்டுபிடிச்சிருவீங்க அசால்ட்டா. அது வேற கதை. Already opening up over towards GS now. நான் சொன்ன அப்ப ஒத்துக்கலையா ஸ்ரீ? இப்ப குரூப் B தான் டஃப். நான் இப்பயும் குரூப் B டஃப்னு ஒத்துக்கவே மாட்டேன். குரூப் A ஓட பாயிண்ட்ஸ் டேபிளும் குரூப் B ஓட பாயிண்ட்ஸ் டேபிளும் எடுத்துட்டு பாட்டம் மிடில் ஆர்டர் டீம்ஸோட பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ் பாருங்க உங்களுக்கு அப்ப தெரியும். Really providing too much resistance here. Kamikaze stepping forwards and S2G now drawing level. S2G eliminate பண்ணுங்க. Come on 7-1 GS கண்டவனா அடிச்சீங்க. இவன் அடிக்கிறதுக்கு என்ன கேடு உங்களுக்கு? They'll get another point to add to the tally and they are now in the top 5 for the time. 7-1 GS வந்து நடுவுல டோப்னஸ் கிட்ட மாட்டிட்டாங்க गाइस. சாண்ட்விச் பண்ணிட்டாங்க गाइस. மஸ்கோ மஜாவான பிளேயர் அவரு. மஸ்கோ ரெண்டு மேன் லாஸ் பண்ணி விட்டாரு. S2G நலாம் பக்காவா இருக்கும். With a clean fight. God's Visha issue I think. Oh okay Smokey தான் கோச் பண்றாரா இப்போ. 1 HP இல்ல. ஒருத்தர மட்டும் நாக் பிளேஸ் பண்ணி அழுத்திரு bro. மேன் பவரை கம்மி பண்ணி விட்டுரு bro. சோல்கே போ சரியான மாட்டோ bro சத்தியமா. பத்திக்கோ சோல்கே பத்திக்கோ. இல்ல எஸ்கேப் பெட்டர். Can't quite get his shoulder around the corner though. எவனாவது மலையில வாங்கடா. ட்ரக் ஸ்டாப்ல தானடா ஃபைட் எடுக்கறாங்க. மலையில வந்து S2G அடிங்கடா. ஈஸ்டர்ன் மலையில வந்தா நாக் வைக்கலாம் S2G. They want to try and extract value from these. LinkedInல கனெக்ஷன்ல தான் இருக்கு. ரைட். எப்படி bro எவ்வளவு நேரம் ஒரே பிளேஸ்ல உட்கார்ந்து வாட்ச் பார்ட்டி பண்றீங்க? அதனால தான் bro நடுவுல எந்திரிச்சு போய் நடந்து வர மேட்ச்சுக்கு. Is the time to do it right. 2 ரவுண்ட் போய் நடந்து வரல.
Thank you bro Peter. Hey Peter, வாப்பா எங்க டி Peter இத காணோம். மாடு காணோம். Red2G though the points are coming. வேற அக்கவுண்டா? These are teams that are not playing up to scratch right fight now. compare பண்ணு bro. இதுல தான் அதிகமா எடுக்கறாங்க. Very quickly up against S2G who have been showing. இதுல டாப் டீம்ஸ் ஃபைட் அதிகமா எடுக்கறாங்க, பாட்டம் டீம்ஸ் எலிமினேட் பண்றாங்க. புரிஞ்சுக்கோங்க, that is by far the hardest lobby. On paperலயும் சரி, points wiseம் சரி. இது உங்களுக்கு பாக்குறதுக்கு மும்மரமா போகுது. ஏன்னா டாப் டீம்ஸ் டாமினேட் பண்றாங்க, நமக்கு தேவையான டீமை டாமினேட் பண்றாங்க. அதனால ஏன் அர்ஜுன் ரெட்டி மாதிரி காலேஜ் டைம்ல சம்பவமா பண்ணிருக்கீங்களா? அர்ஜுன் ரெட்டி மாதிரியா? அந்த படம் கூட பார்த்தது இல்ல, எனக்கு என்ன சொல்ல வரீங்கன்னு கூட தெரியாது எனக்கு. மூணு டீம் இருக்கு ப்ரோ உள்ள, ட்ரக் ஸ்டாப் உள்ள. இதனால தான் அந்த மினி மேப் நம்ப கூடாது. டோப்னஸ் பாருங்க, அவங்க வந்து ட்ரக் ஸ்டாப்புக்கு உள்ள இருக்காங்க, புரியுதா? ஆனா அந்த மினி மேப்ல பார்த்தா மலையில இருக்கிற மாதிரி போட்டுருக்கான். கமெண்ட் chat லைவ் பாக்குறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாத்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. 600 லைக்குகளுக்கு நன்றிகள் பல. 729 லைக் தான் நம்ம சேனலோட இது ஹிஸ்டரி, அதாவது எப்படி சொல்றது, ஹிஸ்டரி இல்ல ரெக்கார்ட். அத நம்ம இன்னைக்கு பிரேக் பண்ணுவோமான்னு பார்க்கலாம். லைக் போடாம பாத்தீங்கன்னா லைக் போட்டு பாருங்க गाइस. Let's go. LinkedIn username Srinath GA bro. Srinath space G space A. They must feel a lot more comfortable coming into this game with 48 points. Group A தான் best play. mod இருக்கனே. done. We'll take ஐடா enter the fight. பா இன்னுமே DX பீட்டர் வெச்சிருக்கான் பா பீட்டர். சூப்பர் ஆ பீட்டர். நான் கூட ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். நீ இன்னும் வெச்சனா பெருமையா இருக்கடா பீட்டர் எனக்கு சத்தியமா. ஐடா vs S2G. நானும் SRM PG ல தான் இருக்கேன். ஸ்ரீ ராமபுரம் தான். சூப்பர் ப்ரோ அப்துல். You got Noots up on the high ground out on the northwest side. Hora pakka control guys. San Martin ridges are perfect ah pudichirukanga. Hora eastern ridge full ah San Martin eastern ridge full ah Hora control da. Through the town trying to get anything done. Symmetry block um pudichu vechitirukanga. Indha block um pudichu vechitirukanga. Zipline podu maybe zipline potu அப்படியே A7 போய்ட்டு அந்த மலையில ஒருத்தர் இருக்காரு A7 பிளேயர். அவரை பொட்டி போட்டாருன்னு வெச்சுக்கோங்களே மஜாவா இருக்கும். Zipline எதிரே பார்க்க மாட்டாரு. He's not comfortable. TT want to jump up higher. They could push. Followed bro, done bro, நன்றிகள் பல. There is so much at stake here. I mean, for TT Project to qualify. Nanum RMP da Moni, welcome to the stream. Would be quite an amusing feat. See if they can pull it off. Right now, Vitality do go down to 3 here. Abdul ninga அப்படியே இருங்கன்னு சொல்றாரு ஸ்ரீ bro. They have been playing. VAT bro எங்கயோ இருக்காங்க. லேட்டர் டெஸ்ட் எடுக்கறாங்க போல bro. என்னமோ இருங்க நாங்ஷிம் ரெட் ஃபர்ஸ்ட். இந்த நம்ம ஊர் ப்ரொடக்ஷன்ல வந்து எவன்லாம் ப்ளூ ஜோன்ல இருக்கானோ அவன்லாம் ப்ளூ கலர்ல ஹைலைட் பண்ணுவாங்க. இதுல நம்ம அணி உள்ள வந்ததா இல்லையா இருக்காங்களா இல்லையா அதெல்லாம் தெரியுது. அது வேற கதை. ரீகால் அடிச்சாங்களா இல்லையா ஒண்ணும் தெரிய மாட்டேங்குது. வணக்கம் bro வாப்பா பேட்மேன். கார்டன் பாருங்க பொறுமையா வந்துருக்கான். ஐயோ இப்போ ஈஸ்டர்ன் சைடு போவாதீங்க. ஈஸ்டர்ன் சைடு கிளஸ்டர் லெஃப்ட் வளைச்சு போங்க. கியரை லெஃப்ட்ல திருப்புங்க. சாரி ஸ்டீரிங். ஹஸ்லர்ஸ் க்ரூ ஈஸி டீம் தான் போட்டலாம். லெஃப்ட்ல போங்க. ஐயோ நான் வேற சொல்றேனே என்னென்னமோ சொல்றேன். ஹஸ்லர்ஸ் க்ரூ ஈஸி டீம்னு அவனுக்கு போட்ற போறானுங்கயா. எனக்கு தெரிஞ்ச எஸ்பவர் நாக் ஸ்டார் நினைக்கிறேன். ஹஸ்லர் க்ரூ சைடு போறாங்கயா அப்படியே. ஐயோ YG பின்னாடி இருக்காங்க. ஏய் மேட்சா காட்டுங்கடா. ஐயோ என்ன ஸ்வர இருக்காங்க இந்த இடத்துல. ஓ ஷிட். NS vs YG. மானியா நேரா அடிச்சாரே ஹஸ்லர் க்ரூவ. லெட்ஸ் கோ 3 finishes for GodLike. ஆனா GodLikeல எல்லாரும் ப்ளீடிங் गाइस. கத்தி என் தொண்டையே போயிடுச்சியா. Beautiful stuff, but they still have to keep going a little bit more pacey. Yangon Galacticos reinforcing the south side. Bro, நீங்க PUBG பிளேயரா எப்படி நீங்க கமெண்ட்ரி பண்றீங்க கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. சாரி எனக்கு எதுவும் தெரியாது. Bro மேட்ச் முடிச்சிட்டு சொல்றேன் கேக்குறீங்களா அந்த டைம்ல? அந்த டைம்ல ஞாபகப்படுத்துங்க. அப்ப சொல்றேன் PUBG காலத்துல இருந்தே பண்ணிட்டு இருக்கேன் bro. ஐ மீன் கமெண்ட்ரி பண்ணல, இது பண்ணிட்டு இருக்கேன். அத ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் esports. அப்பலாம் YouTube மேட்ச் நடத்திட்டு இருந்தோம். கிளாசிக் மேட்சஸ் கமெண்ட்ரி பண்றோம். ரூம் மேட்சஸ் கமெண்ட்ரி பண்றோம். டயர் 1 டயர் 2 டயர் 3 HC பாட் கம்மன் இறங்க. திடீர்னு ஏதாவது கோவம் வந்து HC மாமா அவ்வளவுதான் ஜெட்டி போட்டு வந்தானா காலி அப்படின்ற மாதிரி ஆயிரப்போது. ஐயோ யாரோ ஒருத்தர் நாக்கு. HC ல ஒரே ஒரு ஆள் தான் இருக்கான்.
எப்பவுமே நம்ம ஆப்போனன்ட்ட குறைச்சி இடவே போடக்கூடாது ப்ரோ. திடீர்னு ட்விஸ்ட் ஆயிடுவானுங்க. 4 பாயிண்ட் எடுத்துட்டாங்க GodLike. 94 பாயிண்ட்ஸ். லெட்ஸ் கோ. அட்மினோ ஜிம்சனியோ அடிச்சாரே. 95 பாயிண்ட்ஸ். லெட்ஸ் கோ GodLike. லெட்ஸ் கோ guys. 20 வருஷமா எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அவ்வளவுலாம் சீன் இல்ல. 8வது வருஷம் இது வந்து. அடுத்த ஃபெப் வந்ததுன்னா 9வது வருஷம் ஸ்டார்ட் ஆயிடும். Let's go for 1k like guys. Live பாக்குறவங்களா லைக் படம் பாத்தீங்கன்னா லைக் போட்டு பாருங்க guys. Subscribe பண்ணாம பாத்தீங்கன்னா subscribe பண்ணிக்கோங்க guys. எனக்கு solid teams வந்து V8 மட்டும் தான் நினைக்கிறேன். மத்த எல்லாம் சோக் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. பட் group A teams ஒரு V8 வந்து கிராண்ட்ஸ்ல என்ன பண்றாங்கன்னு பார்க்கலாம் இருங்க. YG taking a chunk out of them, and it is just one player left now for Edge to try and cross the boundary. For Edge, I don't know what the move. 5 பாயிண்ட் எடுத்துட்டாங்க. 5 finishes எடுத்துட்டாங்க GodLike. The longest time still trying to find a way in. ஆனா இன்னும் NS உம் S2G உம் 4 பேர் அலைவ். Leaving them only with speed. ஓரா சம ஸ்பாட்ல இருக்காங்கயா. எனக்கு தெரிஞ்சு அடுத்த 2-3 சர்க்கிளுக்கு ஓரா சர்வே பண்ணிடுவாங்க ப்ரோ. ஓராக்கு பொசிஷன் பாயிண்ட்ஸ் கன்ஃபார்ம் गाइस. YG தான் இப்போ GodLike வந்து ஒரு மாதிரி த்ரெட். YG நம்பவே முடியாது. திடீர்னு அவன் வந்து பத்த வச்ச டைனமைட் மாதிரியும் ஆயிடுவான். அதுக்கு அடுத்து வந்து புஷ்னு புஷ்வான மாதிரியும் ஆயிடுவான். ப்ரோ நைட்ரிஷ் thank you for the hiding bro. இப்போதான் எனக்கு என்னமோ TSM ஃபீல் வருது GodLike பார்த்தா. வாங்க ப்ரோ RSR கிரிஷ் வெல்கம் பேக் டு தி ஸ்ட்ரீம். நீங்க எப்போ esportsல கம்பேக் கொடுக்க போறீங்க? சீட் பண்றேன் நான் ஒரு மைண்ட்ல அப்படியே. கம்பேக் கொடுங்க உங்களால முடியும். RSR கிரிஷ் கம் ஆன் கம்பேக் கொடுங்க. RSR Black Pearl ஒரு ரோஸ்டர் எடுத்துட்டாங்க. ஓ ஈகிள் நாக்கியா செக்யூர். சரியான ஸ்ப்ரே ப்ரோ. ஆனா அது ஆக்சுவலா ஸ்ட்ரோல் பண்ணிட்டாங்க. உல்ஸ் தான் ஸ்ட்ரோல் பண்ணிட்டாங்க. சில்தான் ஈஸி குவாலிஃபை. கம்மன் இருப்பா தம்பி. ஸ்டானே நம்ம 4 ப்ரோ 6 டீமும் அலைவ் ப்ரோ. டாப்ல இருக்கிறவங்க பாட்டம்ல இருக்கிற 2 டீமும் அலைவா இருக்கிற வரையும் இன்னுமே ப்ராப்ளம் இருக்கதா செய்யுது. பாட்டம்ல இருக்கிற 2 டீமும் வந்துட்டாங்க அப்படின்னா NS நாக் அவுட். NS நாக் அவுட். NS ல 2 பேர் காலி. NS ரிவைவ் அடிச்சிட்டாங்கயா. ஃபைட் முடிச்சிட்டாங்க போல NS. தியான்பா காலி. Hustlers crew eliminated. ETSH eliminated. Dopeness chance இருக்கு. Come on ERNA முடிச்சிட்டாங்க. ERNA முடிச்சிட்டாங்க. S2G Hotter and Nongshim Red Force all with a bigger opportunity to take one of those top 5 spots. A Joker stands tall. The belt buckle on the floor. They need to hold on here. Joker moves up. Joker சரியா அடிச்சாரியா இப்போ. தெரிஷ்டு ஓட்டாரியா அவர் பேக்ல பின்னாடி. ஓகே ஜி ஜோக்கரும் காலி. ERNA காலி guys. Last one guy Morman. பொகஞ்ச வண்டில வராரு. Come on GodLike. பாத்தீங்கன்னா ERNA போட்டு தள்ளுங்க. Morman அந்த ஒரு finish விடாதீங்க. அண்ணா வண்டி பாத்திட்டாரு. அடேங்கப்பா. They are far from safe. A sliver of HP and he swaps the vehicles out. Where can he go though? Where can he call home? ஓராவும் NSும் இருக்கிற வரை டாப் 5 டீம்ஸ்ல இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே த்ரெட் தான் எக்ஸெப்ட் ஃபார் V8. எப்படி ப்ரோ இவ்வளவு அக்யூரசி? இப்பதான் ஆண்ட்ராய்ட்ல ப்ளே பண்றாங்க ப்ரோ. முன்னாடியே அந்த போனை வாங்கி அவங்க ஆர்ம்ஸ் எல்லாரும் வந்து பிராக்டீஸ் பண்ண வச்சிருப்பாங்க ப்ரோ. YG versus GodLike. Vitality eliminated. ஆனா ஒரு பலனும் இல்ல நம்மளுக்கு Vitality eliminate ஆயி. 148 பாயிண்ட் அவன். Day 1 நல்ல aggression, day 2 கம்மி தான். ஆர்டினரி தான் அவங்க. Looking to try and turn on those afterburners. They do have a chance to make it work here. Well, they have TT Project to try and guard out. Dopeness ETSH. So many crucial battles happening. இந்த ஒரு ETSH பிளேயரை போட்டு தட்டாங்கன்னா Dopenessக்கு அற்புதமான ஆப்பர்சூனிட்டியா. So important for TT Project வந்து மொத்த ரோஸ்டரே ரீசெட் பண்ணிட்டாங்கப்பா. Yangon Galacticosல ஒரு நாக். அந்த பிளேயர் வந்து ரிவைவ் ஆயிட்டாரு. GodLike ஃபைட் எடுக்க பாக்குறாங்க. ஃபைட் Yangon Galacticos கூட வேணாம். YG ல ஒரு நாக் ரிவைவ் பண்ணிட்டாங்க. என்ன மொபைல்? Honor Magic 7 Pro bro.
Mine, welcome to the stream, bro. Alpha 7, I think, have done more than enough. However, a gargantuan game to get into top 5, but I think they can be very open the zone எழுத்துரு அப்பாடா open the zone எழுத்துச்சு ஆனா வந்து godlike நான் ஏன்டா open the zone எழுத்துறேன்னு சொன்னேன் godlike position பார்க்காம சை bro அந்த சைடு low ridge bro main road bro damn it YJ eliminate பண்ணுங்க guys godlike this is a winning spot ஒண்ணா godlike வந்து YJ eliminate பண்ணும் அப்படி இல்லனா wolf side திரும்பிடணும் wolf side திரும்பிட்டா third party வந்துரும் ஆனா possibility இருக்கு wolf side third party க்கு that's the arena ஏய் ஹோரா மேல வந்துட்டாங்க S2G கீழ போய்ட்டாங்க either the ones to deal the final blow there picking up a point அப்பா என்ன இவ்ளோ க்ளோஸா போதே அப்ப ஹானர் ஸ்பான்சரா almost அப்படிதான் is a clear target for these teams now VIT will enjoy the show a tiebreaker between them and godlike S2G யும் NS ம் அலைவா இருக்கிற ஒவ்வொரு செகண்டுமே வந்து பாத்தீங்க அப்படினா காலி ஏய் ஐடாக்கு நாக் விழுது ஐடா காலியாரா ஒரு பிளேயர் டவுன் ஐடால points and a big game for the South Koreans. It is EA gali EA potti adu okay to be going down at a time like this. Innu oru team irukangalla moving up from this compound means they'll have to put themselves in the sidelines of TT project, but it's Alpha 7 actually EA did okay ana innu oru team irukla NS dinner adistana enna பண்ணுவீங்க they move out in the convoy, they're taking a ton of damage. godel saame YG la or knock வச்சிட்டாங்க godlike commit பண்ணிருக்காங்க அந்த சைடு ஃபைட்ல Nongshim Red Force chiming in as well, another knock over towards Zerich, leaving two of TT Project alive on their bubble position. Dopeness wanting to stay alive in truck stop and try and surpass it. More NS in the side of TT Zerich knock வச்சிட்டாங்க looking to close the trap and in comes Yangon Galacticos Nongshim Red Force trying to wrap around எங்கடா godel brutal TT Project on their last legs. TT Project last ஐயோ TT Project eliminate ஆயிருவாங்க போலயா just about able to dodge it, and with an S12K he's got to open a dream. Perfect, staying quiet, hoping the Alpha 7 and Nongshim Red Force fight against one another. ஐடா ரீசெட் பண்ணிட்டாங்க யா டீம் திருப்பியும் S2G மட்டும் இப்ப எலிமினேட் ஆயிட்டாங்க அப்படினா godel qualified S2G eliminated na godel qualified problem also having to leave soon too. Nongshim Red Force taking a little bit of damage, but ஒண்ணா S2G eliminate ஆகணும் இல்ல NS eliminate ஆகணும் இந்த ரெண்டு டீம்ல எந்த டீம் eliminate ஆனாலும் godel qualified 100% qualified godlike இல்ல godlike இன்னும் ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கணும் யா ஒரே ஒரு பாயிண்ட் புஷன் பஞ்ச்ல போய்ட்டா கூட மஜா பண்ணலாம் எங்க godlike இன்பின் அந்த இடத்துல A7 குயிசாவ நாக் அடிச்சாங்க NS வந்து டீமை ரீசெட் பண்ணிட்டாங்க குவாலிட்டி டைம் கிடைச்சிருச்சு அவங்களுக்கு ஃபுல்லா கம் ஆன் NS உங்க தாரக மந்திரத்தை பயன்படுத்துங்க grenades for the hard cover A7 reset பண்ணிட்டாங்க யா டீம் so easy 1 HP cruising around the sidelines, but Carrillo spots him underneath the vehicle, looks for the spray to confirm but doesn't quite get enough to over the top, finds what they're looking for. Alpha 7 looking to finish out strong here on what you've been bro puts Alpha 7 in the Hyun bin, taking out the trash here at the end of the day. Nongshim Red Force, goodness me, Hyun bin's finally down, but Cleo, he is still up, still kicking. Alpha 7 still godlike qualified guys, godlike qualified guys, no challenge there. godlike qualified, flex out to get involved, they're gonna get stuck in, pushing godlike qualified, are the first team to confirm themselves with vitality because nobody let's go guys Hyunbin maja bro ni insane fight that was there. Carrillo really hanging on. hey S2G nokia hora podu polakrangle making this cross a massive opportunity versus S2G. They left Kamikaze as the anchor once again towards the center. podu south side la godlike clear பண்றாங்க north side la S2G clear பண்றச்சி என்ன hora clear பண்றாங்க godlike இந்த மேட்ச் cluster இல்லையா சவுத்ல cluster full north la a ball could be brutal for S2G's hold on a top 5 how bro இங்க பாருங்க godlike இப்போ இது இறங்கனாலும் 5th பொசிஷன் தான் இறங்குவாங்க
ஆமா godlike கீழ இறங்கினாலுமே 5th பொசிஷன் தான் அவங்களால இறங்க முடியும். ஏய் இல்ல bro, இல்லையா சாரி guys, godlike இன்னும் ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கணும். ஒரு பாயிண்ட் எடுத்தா godlike qualified. godlike பொசிஷன் பாயிண்ட் உள்ள வந்துட்டாங்க, 7th பொசிஷன் வந்துட்டாங்க அப்படினா godlike qualified. இன்னும் ஒரு பாயிண்ட் வேணும் godlike. ஓரால ஸ்கை நாக். godlike ல ஒரு பிளேயர் டவுன். மானியா செக்யூரயா? ஓ இன்னொரு நாக். ஐயோ ஏய் ஐடா வேற இன்னும் அலையவா இருக்கானுங்கயா. Oh crap, come on, 7th position. Okay, godlike 7th position வந்துட்டாங்க. அவ்வளவுதான், godlike 98, godlike qualified, godlike qualified. Let's go guys. Admino saves the day for godlike guys. Come on, ஹோராக்கு மேல முடிங்க, ஹோராக்கு மேல முடிங்க, ஹோராக்கு மேல முடிங்க. Let's go, ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான், ஹோராக்கு மேல முடிங்க. ஹோராக்கு மேல மட்டும் முடிச்சிருங்க, ஹோராக்கு மேல மட்டும் முடிச்சிருங்க, இல்லனா அவங்க கண்டினியூ பேசுவாங்க கண்ணா பின்னானே. செகண்ட் பொசிஷன்ல முடிங்க. லெட்ஸ் கோ, லெட்ஸ் கோ. ஒரே ஒரு பாயிண்ட், ஒரே ஒரு பாயிண்ட், ஒரே ஒரு பாயிண்ட், ஒரே ஒரு பாயிண்ட். அவ்வளவுதான், செகண்ட் பொசிஷன் गाइस. ஷாட். Two Indian teams in the grand finals. Let's go guys, let's go. Let's go people. Subscribe பண்ணாம பாத்துக்கோங்க, subscribe பண்ணிக்கோங்க. லைக் போடாம பாத்துக்கோங்க, லைக் போட்டுக்கோங்க. Let's go for 700 likes and let's go for 7.8k subscribers. Sorry, 6.8k subscribers. Admino 1v4. Already 2 guaranteed. Mino saves the day. God Mino for the reason, guys. godlike on #2. Let's go. Avada godlike, it's a century நண்பர்களே. பயங்கர 10 eliminations ya. Let's go guys. What a game bro, what a game. That's 2 Indian teams in global grand finals. Let's fucking go bro. Very பயங்கரம். Potentially backstabbed here by a player at the bottom of the rankings. Let's go. What in the match CD அடிச்சா absolute cinema. Arena is already going to go down and there goes Edge. Our bottom 3 are locked. Yeah, eliminated last match choke. ஐயோ ஆமா, out. We have our top 5. Aida comeback of the day bro. Make it to the top 5. Comeback of the day Aida satyama. See how this game does end up, but we have our top 5 going. Yes for camp la katrara. Vitality who have been a wealth of life spread over towards Groupie. Admino and the 1v4 கச்சினா காட்டினாங்க அப்படினா பயங்கரமா இருந்திருக்கும். ஒரு ரீப்ளே போடுங்க குயிக்கா. Horror underneath. That's 2 Indian teams out of 16 teams. நம்ம ரீஜனை பார்த்து சிரிச்சவன் எல்லாருக்கும் செருப்பால அடிச்ச மாதிரியான ரிப்ளை பா. ரெண்டு டீம் ஓஜியும் காட்லைக்கும் சாம்பியன்ஷிப் அடிக்கிறதுக்கு இப்போ நமக்கு எவ்வளோ. ஓ ஐயோ, ஓகே வைஜி இது. கில் ஸ்டீல் பண்ணுங்க காடல். மார்னெட்டோட கில் ஸ்டீல் பண்ணுங்க சாமே. கம் ஆன், மார்னெட்டோட ஃபினிஷ் எடுங்க. கெங்க எடுத்துட்டாரியா, பறந்துட்டு வந்து கெங்க எடுத்துட்டாரியா. டோப்னஸ் எஸ்கேப். ஜப்பான் somehow escape from the elimination. Looking to rattle some skulls around the edge as they roll. Dopness escape ஆயிட்டாங்கயா elimination ல இருந்து. TD project eliminate ஆயிட்டாங்கயா. Speak out low. Gets yellow jersey last match never ending love story ல எப்படியோ கன்வர்ட் பண்ணிட்டாங்க. Let's go. Hey Kenji knock. Sami has a nade, looks to throw it. Goes la range la. Got another one. Jump bro Same. If he's got that read right. ஐயோ ஓவர் பண்ணாரு. லூஃபாக்கு பக்கத்திலே போச்சு. இன்னும் ஒரு நேடு. ஐயோ ஸ்மோக் தான் இருக்கு. அவர் நேடு பா. லூஃபா சரியான நேடு போட்டாரியா இந்த இடத்துல சாமேக்கு. Able to do what Same couldn't and managed to clock that one. Amino was clutch. Admino. A 1 versus 3 would be necessary. GG. But down go godlike. Well played. That's 2 Indian teams to those grand finals and Ida looking to join them. And now that's 2 Indian teams in the global grand finals guys. 1-2 punch against Ida. Speak out around the tree with the shotgun goes down. Ida comeback of the day pa. Try and bring it to bear. They fight. 3 CD இன்னைக்கு மட்டும் Ida 3 chicken dinners ya.
3 CD இன்னைக்கு. Now GodLike is qualified. Yep. Come on guys, let's go for 650 likes நண்பர்களே. லைவ் பார்க்கறவங்க லைக் போடுங்க. அப்பாடா. Vitality was insane. Finally join them in the 100 points club. எவ்வளோ பிரஷர், எவ்வளோ இது. ஈடா #2 I think. பாப்போம். Turkey தான்டா அப்பா சாமி. GodLike #3 ஈடா #2 பரவாயில்ல ஓராக் மேல முடிச்சாங்க. And they proved themselves worthy of one of those direct spots to the grand finals, joining some of the best teams in the world. We've got to make a couple more spots. பயங்கரம்டா அப்பா. Come on chat, live பார்க்கறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க. And let's go, finally that's 2 Indian teams. I know they are going to be in the global grand finals because we still have some insanely வீடியோவை பார்த்து சிரிச்சோம் எல்லாருமே ஸ்லிப்பர்ஸ் ஆப் ரிப்ளையா. It has been super down to the wire. This qualified for the grand finals. Let's go. But goodness me, OG GodLike in the finals. Crazy stuff. What a glow up from India on the global stage. They have done so much improvement. They have found their feet and they are making waves. Nobody can deny their power now when it comes to PUBG Mobile. They have impressed, they have brought their best, and it is more than enough for us. More than enough for plenty of our players too. Nobody seems to be able to handle it. Honestly, I thought that we were kind of locked in towards the bottom of the leaderboards as well, but there was a lot of changes going on there towards the end. Dopeness very much having the last little bit of gas in the tank to get them through. For TT Project, it is a devastating result though. Not making it. What can you do? What can you do for such prominent players with such storied history? It is difficult to bring it on through. Etch as well. Let's go guys. Having a real tough time of it. நாளைக்கு நான் உட்கார்ந்து கண்டென்ட் வேற யோசிக்கணுமா? Final opportunity, but it just couldn't happen. That mad dash from the northeast ruining their chances. And they got to join Hustler crew who, to be fair, look pretty devastated themselves. Yeah, not really able to get anything done during these matches, sadly. But again, that's how the cookie crumbles. Balaji bro, thank you for the gifts bro. Just waiting to get on board with Barney shortly. Yeah, comedy panitan as usual. Thank you for the jewels bro, Balaji Rock. Some keys. Oh, you can see the names inscribed there. They will be taking the crusher fairly soon. We're making sure that one is done. Day 1 அப்படி விளையாடனா. I feel like, you know, the big storyline. qualified னு பார்த்தா கடைசில ஜோக் அடிச்சாயா. Vitality, and we are going to என்னசும் பாவம் bro. Down on the stage. Barney, PMPS Korea #1 PMMI #1 KEL #1 but no direct grants. Down. That was absolutely insane. Big PMWC Mania with a crazy decision to rotate and take on Hustlers crew. Ama. 2 days of the group. Yagaraj, thank you for the Jamin bro. Guys, what an impressive 2 days. Federales, let's have a chat, okay? Now, bro, esports ulla entry aga best age enna bro? Such a great the more younger you are. Was today an opportunity to just try some new things and try out some new strats? No. What was today like for you guys? 15 minutes. Yeah, that's definitely what we do right now today. We try new bro, admin on need scene poda solla bro. Inga kaanumeya. What about your answer for subscription questions anna? என்ன சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பா? Waiting for you guys in the finals next week. Day 1 நல்லா ப்ளே பண்ணா இல்ல மேட்ச் 1 நல்லா ப்ளே பண்ணான். ஆமா, what about your answer for subscription and what about your answer for subscription question? என்ன bro subscription question? The toughest time. மானியா மஜா ஐஜல் மரண்ட நான் என்னது சொல்லுங்க. For Axel Zargel. Oh, okay. Untuk tim yang ada di final tentunya kan ada Orangutan. Nah, last 3 matches பார்க்கவே இல்ல, content பார்க்க போயிட்டேன். Right. Grup A dan juga grup B. Menurut kamu எந்த content பா? Paling susah untuk dilawan di My comment pinna. Apakah ada ngomong Indo nih? Follow the channel guys. ஆமா, follow மறக்காம வந்து Instagram channel follow பண்ணுங்க guys. இத பத்தி மொத்தமா வந்து நான் உங்களுக்கு ada di final nanti. மஜாவான அப்டேட்ஸ்லாம் வந்து YouTubeல sorry என்னோட Instagram broadcastல கொடுப்பேன். மறக்காம ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா பாத்துக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் பட்டன்ல கிளிக் பண்ணி ஆல்ல பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே உங்க நண்பர்களுக்கு லைவ் லிங்க் ஷேர் பண்ணிட்டு வந்துருங்க guys. Like the final stage is not set yet. There's still like another teams that are gonna join them, and
but it's definitely going to be harder for us to win because it's definitely going to be the chat best of the Instagramல வந்து என்னோட broadcast link கொடுத்திருக்கேன். சோ மறக்காம வந்து Instaல broadcast ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. BGMS ஓட அப்டேட்ஸும் இந்த EWC ஓட அப்டேட்ஸும் நீங்க லைவ் பார்க்கலனாலும் உங்களுக்கு டெக்ஸ்ட் ஃபார்மட்ல வந்துரும். Let's go guys. Earlier on today, while the desk were having a chat, some of the other pro players stopped by, namely Killer Joe from Goat Team. He said, "Match is over, bro. Over, bro. May as well just be given the trophy at this point." How does it feel to hear something like that? Viewers question answer பண்ணுங்க. அதான் bro, viewers question என்னன்னு சொல்லுங்க முதல்ல. You got to do it in the finals, guys. Right, I want you to go around to the back. அண்ணா EAக்கு ஜெண்டா போட்டேன்னு சொன்னீங்க. ஆனா நீங்க நம்பவே இல்ல. This is the fun bit. Right, now we got to do a little bit of explaining. Let's set the scene here. 3 teams. காடல வந்து இதே எடுங்கடா. இன்டர்வியூ எடுங்கடா. PMWC right here right now by you guys, okay? We've got Hustler Crew. We've got TT Project and we've got TT Project Esports. Look, this is the nature of the competition, but you know, is there anything that you would like to say to those eliminated teams before we have to send their keys down? Me? Yes, you. Me? Nice try and better luck next time, I think. Nice try, better luck next time. Okay. Would you like to press the button and open up the iris of the crusher? 3, 2, 1. And the crusher பாருங்க ஆனா. Nice and smooth. I like it. Okay. Gentlemen, this is how the cookie crumbles. We're going to pull on this lever. அது உண்மை போல bro, மோட்டார் போல bro அது. அதெல்லாம் ஆடுது கண்ணா பின்னானே. ஆமாயா, அது உண்மையிலே crusher bro அது. And there. Ama. Was that satisfying? Was that good? That was good. Satisfying? Yeah. Yeah, kind of. Okay, you gotta stop doing it, man. Come on. It's all fun and games until someone gets hurt. Now we're gonna have to do that obviously again next week, and of course in the survival stage. நாளைக்கு மேட்ச் யூடியூப்ல லைவ் இருக்குமா bro? Congratulations. Bro, நாளைக்கு வந்து EWC மேட்சஸ் இல்ல, BGMS மேட்சஸ் கிக்கல நான் கிடைச்சிருச்சு எனக்கு வாட்ச் பார்ட்டி ரைட்ஸ் அப்படினா பண்றேன். அது என்னன்னு சொல்லிட்டு ஒரு லிங்க் வந்து பின் பண்ணிருக்கேன் பாருங்க. அந்த லிங்க் Instagram broadcast லிங்க், அந்த Instagram broadcastல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. EWC 26. This squad was just looking different. You heard Let's go guys. as well today. They were just trying different stuff because they didn't really have to try that hard with how they were able to perform in that first day. GodLike பத்தி பேசுங்க. They had nothing to worry about, nothing whatsoever. I mean, even after 6 matches of all these teams really giving it their all and getting all those points and making some upsets on the leaderboard, which we'll get to later, but there was nothing that anybody could do. They were just far and above beyond. So really nice to see them kind of work on a few other things and try and figure out what they want to do for those finals. Well, Day 2 was just scrims, really. Exactly. That's exactly what it was. But something that we do need to note, as we were able to note it in the past, for India, step up, baby, because it's time for you to shine. You have 2 teams now in the grand finals and getting a chance to maybe, honestly, with the way they've been performing, to end up finishing in the top 5. They have Orangutan, they have GodLike, and boy, have these teams have performed well for India. There were so many haters, so many doubters, and you know what? Doubters, I was one of them just a few days ago, but we were proven wrong. Orangutan, GodLike stepping up and making it right into your grand finals. What a step up for the entire country here. And you know what? After their dominating performance, getting second place. Flash, இதெல்லாம் qualify ஆயிருவாங்க, grand finalsல போயிட்டு பாய் போட்டுருவாங்க வருஷம். And there we have the teams that are already in the finals, gonna be waiting Career for explain. stages. Career bro. OG, Aurora Gaming, Team Flash, Nick Tell none until it's done. About your no job, good explain upcoming days on your job ana. Bro, நான் இப்ப ஸ்டூடண்ட் bro. கரியர் இந்த வருஷத்துக்குள்ள நான் esportsல ஏதாவது பெருசா பண்ணிட்டேன் அப்படினா esportsோட கரியர் எடுப்பேன். அப்படி இல்லனா esports குவிட் பண்ணுவோம் இந்த வருஷம் முடியல. So 15th, not 15th. I'm going to say they were pretty low. They were incredibly low on the leaderboard going in today. And now அது எனக்கு சொல்றதுக்கே ஒரு மாதிரி இருக்கு. அதனால தான் நான் போய்ட்டா சொல்லாம. Especially moving into the finals, they finally found their footing and 108 points. இந்த வருஷத்துக்குள்ள ஜெயிஸ்டா esports unexpected from this team, especially from yesterday where they just could not even get themselves
any eliminations. And now you see them scouting teams, you see them obliterating teams. You see TN the self-styled way that they were able, especially in a spot, able to take on the likes of self-styled S2G and their positioning that they Click had in link one of community these post zones. போடுங்க நான் பின் Incredible பயோ stuff பண்ணுங்க from them. Okay bro Absolute done Turkish domination today. 3 chicken dinners for Ida. Consistent podium finishes from S2G, but we have to say இன்னைக்கு நைட் தான் ஹேண்டில் கிரியேட் பண்ணிட்டு இது பண்ணோம் அப்ளை பண்ணோம் கிடைச்சிருச்சுனா நான் லைவ் போடுறேன் நாளைக்கு after கிளிக்ல that initial record-breaking rondo, 39 points on a stadium finish. In a group A, 11 to 70 points. In group B, 49 points. Out of the top 5, it's not like you have to be number 1, top 5, and they still couldn't make it. What happened to this team? Abdiya? More than 1/3 of their second day appa nalla velataanga nenikiren. But they ended up student na good try. I'm so Never mad. please give up on I'm so mad because E-Arena was one of the teams I was really looking forward 7 to varshama seeing. give up padikala, but We idhukku just mela we didn't are see getting inside anything. some Yes, serious we had age. a massive So, record-breaking rondo to start off இந்த வருஷத்துக்குள்ள everything. if You're I right, don't they got a third win of the அப்படினா points. But where did they go? You விட்டு said தான் what பண்ணோம் guys. happened? What did they do after that? Sri, The what's up? answer is nothing, Max. They did nothing. Unfortunately, really nothing. Nongshim Red Force, I'm very sad. Day 2 didn't do much. They were very passive, not willing to commit to fight. I think Nongshim Red Force felt the pressure, very indecisive, but here we go. Third page. Don't completely don't quit completely or one of the finest creator. அதெல்லாம் வந்து எங்க வீட்ல புரியாது bro. But dopeness, இந்த வருஷம் எவ்வளவு ஸ்ட்ரெஸ் தெரியுமா ஒரு 2 மாசம் முன்னாடி முடியெல்லாம் கொட்டிருச்சு எனக்கு அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ல they don't go for that big play. Chances are dopeness do not make it to the finals, so good to see Japan will make it to that survival stage. It's pretty dope of them. So family pressure bro. Pretty dope of them. No, but look, qualification format சொல்லுங்க bro. A group, B group, ரெண்டு group bro. ஆக மொத்தம் ஒரு groupல 16 டீம். இந்த 16 டீம் ஒவ்வொரு group ஒரு டீமும் வந்து பாத்தீங்கன்னா 12 மேட்ச் விளையாடுவாங்க. ஒரு நாளைக்கு 6 மேட்ச். ஆக மொத்தத்துல வந்து டாப் 5 வந்து பாத்தீங்க அப்படினா கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் போயிடுவாங்க ரெண்டு குரூப்லயும். டாப் 5 கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ். மிடில் ஆர்டர் வந்து பாத்தீங்க அப்படினா இதுக்கு பாட்டம் 3 வந்து எலிமினேட் ஆயிருவாங்க. நடுவுல இருக்கிற எல்லா டீமுமே வந்து சர்வைவல் ஸ்டேஜ் போயிடுவாங்க. சர்வைவல் ஸ்டேஜ்ல வந்து top 6 qualifies. There we go. Energy. And that exact same composition, they might have a fun time in survival stage. Yeah, I was looking at the leaderboard there, especially in the top 5, and something that they Arena's 1-3-1 choke is what made them get eliminated. Amaya, so true bro. Eliminations because they comeback by Ida 3 dinner S2G what a comeback. ரெண்டு டீமும் சரியான comebackல. One of my biggest feedback. நல்ல மனசுக்கு எல்லாமே நல்லதா நடக்கும். Bro, வந்து கன்சிஸ்டன்ட்டா சம்பாதிப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டேன் bro. அதான் bro. Currently giving some of these teams and with the way that GodLike was able to perform player choose பண்ணி வைங்க maybe your career to here. It puts them in such a great spot when we end up going to the finals. And for India, I'm just happy by the way these teams are performing. எந்த ஊரு bro நீ பிறந்த திருச்சி வளர்ந்தது வேலூர் இப்ப சென்னை bro. Paying off for their squads and everything is looking good as we see the qualified teams to survival stage. என்னப்பா பால்சி You know what, I am real comeback by Ida 3 dinner அத படிச்சனே. Both of the Indian teams coming on some try on esports and see the student role on stage here, and that's what we're going to be focusing on until next weekend, right? We're going to be looking survival at stage AGAL GOAT team survival stage ல எனக்கு தெரிஞ்சு யாரெல்லாம் குவாலிஃபை ஆவாங்க நான் சொல்றேன் பாருங்க. என்ன நாங்ஷிம் ரெட் ஃபோர்ஸ் டெஃபினட்டா குவாலிஃபைடு ஓகேவா. சோ நெக்ஸ்ட் வந்து ULF குவாலிஃபைடு, AGAL குவாலிஃபைடு ஓகே. சோ அதுக்கு அடுத்து வந்து Tianba qualified, DRX qualified, next வந்து Furia qualified. This is my top 6 prediction guys. Okay, நீங்க எந்த குரூப் டஃப்னு கம்பேர் பண்ண சொல்லுங்க. இந்த குரூப் A 11 to 11 hashtag 70 points, but in group B 49 points தான். அததான் சொன்னேன். குரூப் A 70 points. இவங்க குவாலிஃபை ஆனது எவ்வளவு பாயிண்ட்ல? டாப் 5ல. இதுனா OG வந்து 88 பாயிண்ட், 18 பாயிண்ட் தான் வித்தியாசம் 11th பொசிஷன்ல இருக்கிறவனுக்கும் செகண்ட் பொசிஷன்ல இருக்கிறவனுக்கும். ரிச்சி அம்மி ஆல்சோ வணக்கம் ஸ்ரீனா. ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. EMP டேஞ்சர் கோபிரன் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ஜி. thank you for the கோபிராஜ் thank you for the ஜமீன் ப்ரோ, நன்றிகள் பல. கோட் மினோ 1v2 காமிப்பாங்களா? அதெல்லாம் மாட்டாங்க ப்ரோ, அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு. Is that sticking? Are we keeping that? I kind of like absolutely. it. Dexter, thank you for the membership. Yeah. #EWC. Bro, top 5 sama tough irundichu. #Survival matches எப்போ bro?
if we end up seeing that, if it actually sticks, that'll be amazing. Survival matches, what we're looking for, we do, by the way, for everybody watching at home, don't forget, we won't be on tomorrow, but we will be on the day after that on Tuesday, which if I'm correct, it will be August 11th is when we'll be back with Survival Stage. Anything that you're looking forward to in Survival? Nongshim to be #1. Oh, that's a hell of a prediction. They're going to win Survival Stage. I know they will. Okay, I take that prediction, and for once again, Gobiraj bro, thank you for the 350 jewels bro. Nandrigal pala. நாளைக்கு டிடி மேட்ச் கிக்கு வாட்ச் பார்ட்டி இருக்கா bro? bro கவிராஜ் ஒரு லிங்க் கமெண்ட் போட்டுருக்காரு பாருங்க, அதை பின் பண்ணி வச்சிருக்கேன் சாட்டுக்கு மேல. அந்த லிங்க்ல டாப் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க, ஓகேவா? அந்த இது பிராட்காஸ்ட வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க, நான் அதுல அப்டேட் பண்றேன். என்ன பத்தி எல்லாமே அந்த பிராட்காஸ்ட்ல அப்டேட் ஆயிடும். And what they able to do. Sorry Falcons, but I want a different club to win, so I hope AGAL can push their way into the finals and get them some more points to carry on flying over the Falcons. Okay, Vitality isn't looking bad either. I mean, right now we even got Killer Joe from Go Team saying, just give him the trophy. Hold on. Let's go, guys. We still got a lot more games here for PMWC at EWC 26. Max, okay, bye guys. நானும் கொஞ்ச நேரத்துல முடிச்சிருவேன், அவ்வளவுதான். Thanks for the hate free non toxic live and informative contents அண்ணா. நன்றிகள் பல. non toxic live ஆ இருக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து என்னோட moderators. சோ அதனால வந்து moderators அனைவருக்கும் நன்றிகள் பல. chat வந்து டாக்ஸிக்கா மாறாம வைத்து போட்டதற்கு, கரெக்டான டைம்ல ஹைட் டைம் அவுட் இதெல்லாம் போட்டதற்கு நன்றிகள் பல. ஓகே கைஸ், இவங்க லைவ் வந்து முடிச்சிட்டாங்க. இப்போ நான் வந்து சில அனௌன்ஸ்மென்ட் சொல்றேன், எல்லாம் வந்து டக்குன்னு கேட்டுக்கோங்க. சோ என்னன்னா, BGMS வந்து நாளையில இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது, புரியுதா? சோ BGMS வாட்ச் பார்ட்டி நான் இன்னைக்கு அப்ளை பண்றேன். எனக்கு நாளைக்குள்ள கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா கிக்ல வந்து நான் வாட்ச் பார்ட்டி பண்றேன், ஓகேவா? அந்த லிங்க் என்ன கிடைக்குதா இல்லையா, என்ன சேனலு, அது எல்லாத்தையுமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து உங்களுக்கு இந்த லிங்க் ஒன்று பின் பண்ணி வச்சிருக்கேன் பாருங்க சாட்ல. அந்த சாட்ல அந்த லிங்கை டேப் பண்ணி என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் ப்ராட்காஸ்ட்ல ஜாயின் ஆயிக்கோங்க. நான் அந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு எல்லா விஷயத்தையுமே வந்து அப்டேட் பண்றேன். லைக் என்ன கதை, என்ன டீம், என்ன மேட்ச், என்ன நம்ம லைவ் போடுறோமா இல்லையா, அது எல்லாமே வந்து நான் உங்களுக்கு அந்த ப்ராட்காஸ்ட்ல அப்டேட் பண்றேன். அது மட்டும் இல்ல, இன்னும் நிறைய விஷயம் அந்த ப்ராட்காஸ்ட்ல இந்த கண்டென்ட் பிரேக் டவுன்ஸ் இதெல்லாமே வரும். ஸோ அதனால மறக்காம அந்த ப்ராட்காஸ்ட்ல வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் அப்படியே உங்க நண்பர்களுக்கெல்லாம் வந்து லைவ் லிங்கை ஷேர் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. ஸோ கிக்கில் நாளைக்கு வந்து என்னால் முடிஞ்சா நான் வந்து இது பண்றேன், அப்படி இல்லைன்னா BGMS நாட் இன் கேமிங். ஆமா ப்ரோ. ஸோ அதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க கைஸ். அண்ட் ஆஸ் ஐ செட், நாளைக்கு வந்து லைவ் இருக்குமா அப்படின்றது வந்து எனக்கு சரியா தெரியல. அப்படி நாளைக்கு லைவ் இல்லை அப்படின்னா கிக்கில் வாட்ச் பார்ட்டி இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத வந்து ப்ராட்காஸ்ட்ல அப்டேட் பண்றேன். லிங்க் இன்ஸ்டாகிராம் நாட் ஒர்க்கிங்கா? சரி இருங்க, அப்ப வந்து நான் என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் ப்ரொஃபைல் லிங்க் அனுப்புறேன். இன்ஸ்டாகிராம் ப்ரொஃபைல் லிங்க் இப்ப நான் அனுப்புறேன். அந்த இன்ஸ்டாகிராம் அந்த Shri_SR70 அதுதான் என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி, புரியுதா? ஸோ அந்த ஐடிக்கு கீழே ப்ராட்காஸ்ட் சேனல் இருக்கும். அந்த ப்ராட்காஸ்ட்ல வந்து இது பண்ணிக்கோங்க. டிடி அகிரா ஸ்டார் கேமிங் இந்த லிங்க் போட்டிருக்கேன் பாருங்க, என்ன இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் போட்டிருக்கேன். நான் ஸ்டோரியிலேயே அப்டேட் பண்றேன் வாட்ச் பார்ட்டி இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, ஸோ மறக்காம இன்ஸ்டால ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. பெல் பட்டன்லாம் கிளிக் பண்ணி ஆல்ல வச்சுக்கோங்க. இந்த யூடியூப் சேனல் லைக் படம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா லைக் போட்டுருங்க. 667 லைக்கு கிட்ட நம்ம வந்துட்டோம். அப்படியே உங்க நண்பர்களுக்கெல்லாம் லைவ் வந்து ஷேர் பண்றீங்க. ஸோ இந்த சேனல் வந்து இன்னைக்கு நீங்க இன்சைட்ஃபுல்லா ஏதாவது பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா அதெல்லாம் கொஞ்சம் நீங்களா பார்த்து சொல்லாத, நான் சொல்லி உங்களுக்கு ஏதாவது புதுசா தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா இந்த சேனல்ல இவர் இது சொல்றாரு அப்படின்றதெல்லாம் கொஞ்சம் சொல்லி கொஞ்சம் இது பண்ணுங்கயா, சேனலை ப்ரொமோட் பண்ணுங்கயா தயவு செஞ்சு, புரியுதா? ஸோ GodLike, I underestimated them, goosebumps. Vicky bro, thank you for the 40 rupees super chat. Xavier Stepan, thank you for the 40 rupees super chat. Dexter bro, thank you for the இது. And Gobiraj bro, thank you for the finger jewel bro. நன்றிகள் பல. லிங்க் ஒர்க் ஆகுது. ஓகே 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 ஓகே, சில பேருக்கு ஆகும் சில பேருக்கு ஆகாம இருக்கும். ஸோ அது காரணம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இது. எனிவே, ஸோ மைக்கி ப்ரோ, இட்டாச்சி ப்ரோ, உங்க எல்லாருக்கும் நன்றிகள் பல. ஸோ டாப் ஃபேன்ஸ்ல வந்து இன்னைக்கு கோபிராஜ் ப்ரோ, பாலாஜி ப்ரோ, கவிராஜ், நீங்க 3 பேர் தான் இருக்கீங்க. W ஸ்ட்ரீம், W வீக்கெண்ட், தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ. கொஞ்சம் இந்த ஸ்ட்ரீம்லாம் வந்து ஏதாவது ஹோல்சமான மூமெண்ட் இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்டோரியில போட்டு ப்ரொமோஷன் பண்ணி விடுங்க. அப்பதான் வந்து இந்த வருஷத்துக்குள்ள என்னால் குவிட் பண்ணாம இருக்க முடியும். இல்லைன்னா என்னோட esports கனவெல்லாம் சாத்திட்டு நான் வந்து போயிட்டு டே ஜாபுக்கு தான் போனோம். ஸோ அதனால எப்படியாவது ஜெயிக்க வச்சிருங்க என்ன இந்த வருஷம். முடியல ப்ரோ என்னால. ஓகே,
கிவ் மீ மாட் இன் யுவர் நெக்ஸ்ட் லைவ் ப்ரோ. இப்போ கொஞ்சம் நிறைய மாடரேட்டர்ஸ் இருக்காங்க ப்ரோ. ஓகேவா? ஸோ கவுண்ட் கம்மியாகும் போது அவங்க இன்ஆக்டிவா போறாங்க அப்படின்னா அந்த டைம்ல நான் உங்களுக்கு கொடுத்து விட்டுறேன். ஓகே, ஸோ ஜாயின் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. டன். ஓகே கைஸ், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பார்த்துருக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் அடிச்சுக்கோங்க. அப்படியே வந்து பெல் பட்டன்லாம் கிளிக் பண்ணி ஆல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. உங்க நண்பர்களுக்குலாம் லைவ் லிங்க் ஷேர் பண்றேங்க. இன்ஸ்டாகிராம ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. கிக்ல வந்து நாளைக்கு போடுறோமா இல்லையா அப்படின்றத ப்ராட்காஸ்ட்ல அப்டேட் பண்றேன். ப்ராட்காஸ்ட்ல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க மறக்காம. வெல் வித் தட் பீயிங் செட், இன்னைக்கான லைவ் ஸ்ட்ரீம் இத்துடன் முடிச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். சரி, கொஞ்ச நேரம் சிட் சாட் பண்ணிட்டு போவோம். தினமும் 5.5 மணி நேரம் லைவ் போட்டு இன்னைக்கு வந்து 5 மணி நேரம் தான் போட்டிருக்கேன். ப்ரோ அட்மினோ கிளட்ச் காமிச்சிட்டாங்களா? என்ன சொல்றீங்க? I need to see more presence going into that survival state. எப்படி அட்மினோ கிளட்ச் காமிச்சாங்க? ஓ, இந்த ஆஃப்டர் பார்ட்டி மாதிரி ஒன்னு பண்றாங்களே அதுலயா? ரீகேப்லயா? Tuesday, August 11th for the இருங்கயா start of survival stage. ரீகேப்லயா? அதோ பாக்குறேன், அதான் பாத்துட்டு இருக்கேன். ஏய் எஸ்போர் சரியான ரேட் போட்டிருக்காரியா. அட்மினோ சீட் சேஞ்ச். என்ன ஃபுல்லா காட்லேக்கே காட்டுறாங்களே வலிச்சு. ஓகே, டின்னர் டீமா? டார்க்கின் இதுவும் வெரியான 1v3. இன்ஸ்டாகிராம் ப்ராட்காஸ்ட் லிங்க் ப்ளீஸ் ப்ரோ. என் ப்ரொஃபைலுக்கு கீழே பாத்தீங்கன்னா இருக்கும், இல்லைன்னா என் ஸ்டோரியில போட்டிருப்பேன் பாருங்க. அந்த ஸ்டோரியில இருந்து டேப் பண்ணி நீங்க ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். கமெண்ட் சாட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பார்த்துருக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் வச்சுக்கோங்க. பெல் பட்டன்லாம் கிளிக் பண்ணி ஆல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே உங்க நண்பர்களுக்குலாம் லைவ் லிங்க் ஷேர் பண்ணிட்டு வந்துருங்க கைஸ். ஓகே, வெல் காட்டிட்டாங்களாயா? உல்ஸ் பேட்டன் ஜிக்குது. ஓகே, இதுக்கு அப்புறமா தான் வரும்னு நினைக்கிறேன். பாப்போம். இது டியான்பாவோட சீரி மேட்ச். எங்கயா காட்டினாங்க? இல்ல நான் மிஸ் பண்ணிட்டேனா? போன் பார்த்துட்டு ஒரு செகண்ட். இதெல்லாம் பார்த்துட்டேன். ஐடா இங்க இருந்து தான் பார்க்கலாம்னு நினைக்கிறேன். நல்லா பண்றீங்க அனாலிசிஸ். தேங்க்யூ ப்ரோ. பிஜிஎம்எஸ் ஃபார்மேட் பாப்போமா ஸ்ரீ ப்ரோ? இப்பயா லைவ்லயா? சரி ஓகே, பார்த்துட்டு போயிடுவோம் அப்படியே கையோட. EWC லைவ்ல நான் அதை ப்ரோமோட் பண்ண கூடாதியா? ஆமா, எங்கயா காட்டுறேன்? ப்ரோ திருப்பி இதுக்கே தான் வருதே தவிர்த்து வரவே இல்லை ப்ரோ. ப்ரோ EWC இந்தியா லைவ்ல அது பார்த்தா நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரைக் அடிச்சிருவாங்க. வெல் with that being said, இன்னைக்கான லைவ் ஸ்ட்ரீமை எனக்கு தெரிந்து நான் இத்துடன் முடித்துக் கொள்கிறேன் நண்பர்களே. வேற ஏதாவது சொல்லணும்னா குயிக்கா சொல்லுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பார்த்துட்டு இருக்கவங்களா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் பட்டன்லாம் கிளிக் பண்ணி ஆல்ல பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. லெட்ஸ் கோ கைஸ். போயிட்டு பேசாம க்ளீன் ஷேவ் பண்ணிடுவா. இல்ல மூஞ்சி க்ளீன் ஷேவ் வேற நல்லா இருக்குது. க்ளீன் ஷேவ் நல்லா இருக்கும். க்ளீன் ஷேவுக்கு 5 நாள் 10 நாள் கழிச்சு தான் நல்லா இருக்குது. அரைகுறையா வளர்ந்துருக்கும். வியோனோபி கேமிங். ஓகே ஆல்ரைட்.
So guys, well, with that being said, வேற எதுவும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். இன்னைக்கான லைவ் ஸ்ட்ரீமை இத்துடன் முடித்துக் கொள்வோம். நிறைய சைலண்ட் வியூவர்ஸ் இருக்கீங்க. நீங்களாம் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரோவர்ட்டா மாறி, இன்ட்ரோவர்ட்ல இருந்து எக்ஸ்ட்ரோவர்ட்டா மாறி கொஞ்சம் சேட்ல இன்னும் எங்கேஜிங்கா போனீங்க அப்படின்னா சூப்பரா இருக்கும். ஸோ லைவ் பாக்குறவங்களாம் மறக்காம லைக்க போட்டு பாருங்க. நாளைக்கு இல்ல நாளானைக்கு பார்ப்போம். அதை பத்தி என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு அப்புறமா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். 700 லைக் இன்னும் 28 லைக் தான் தேவை. யாராவது லைக் போடாம பார்த்துருந்தீங்கன்னா லைக்க போட்டுருங்க. அண்ட் தேங்க்யூ. எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம வந்து 6.81க்கே போயிட்டோம் நம்ம. நன்றிகள் பல. வெல் with that being said, இன்னைக்கான லைவ் ஸ்ட்ரீமை நான் இத்துடன் முடித்துக் கொள்கிறேன். நாளை உங்களை அனைவரும் சந்திக்கிறேன். Until then, this is SriOP signing off from this live streaming. Thank you, bye, peace out and good night. ஹெல்த் பாத்துக்கோங்க, நல்லா படிங்க, எஜுகேட்டடா இருங்க அண்ட் பீஸ் அவுட் கைஸ். மறக்காம இன்ஸ்டாகிராம் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்கப்பா. சாட்ல லிங்க் பின் பண்ணிருக்கேன். fire, notes ignite, run higher, higher. Violin like lightning strike, drums of courage through the night. Piano keys, they sparkle bright, echoes in the endless light. Stars align, the path untold,
Dreams of futures pure and bold. Magnificent courage rise. Fast beats and pop in our eyes. Building up to skies above. Rocking worlds with future love. No switches like fleeting leaves. Synced with modern silver seas. Strumming chords and cosmic fields. Every note a shield it builds. Hopes we chase like fleeting beams. Synced with modern sound machines. Strumming chords and cosmic fields. Every note a shield it builds. Strings of starlight hold us dear. Whispers that go loud and clear. Drums and synths, a perfect blend. Future dreams that never end. Magnificent courage rise.